Cash, no? Cash. Myself. Disappointing. Oh, you yourself. Okay. So Dawn Castle, you guys started from Dawn's Castle to Horsa. In between the road, you didn't experience much disturbance or any encounter from there. After coming back to Horsa, you decided you as soon as possible you want to go to Ogden. So you found yourself some carts and merchant that want to go to Ogden by tomorrow. So you decided that you want to accompany them and guard them throughout their journey as well. While you slept in the night, hello, and met someone in the night as well. As in the morning, you guys started, and you guys are on the journey toward Oak. As you started the journey, as the day passes by, as it's a cold winter season, the sun usually comes out in the middle day. But it's a cloudy day today, as well as these fog and hazy weather as well, creating this different environment inside the forest as you carefully survival check দেয়া হয়েছিল না maybe yeah, so I need someone who's at the front to make a survival. who was at the front by the way? I think So there was two part, Trevoros and who was at the front? Let me see, I have written it. Wait. ওই কাঠ চালাচ্ছিলাম লাস্ট টাইম, ওই যে কাঠ না কাট চালাচ্ছি না, একটা ক্যারাভান কাঠ না, তুই কাঠের পাশে ঘোড়া নিয়ে ও আমি তো ঘরে পড়েছিলাম। হ্যাঁ তো তিনটে কাট আছে। ঘোড়া তো না, তুই তো ডাইনোসরের উপর, ইয়েস টেলিপোর্টিং ডাইনোসর। 5 টাকার পার্সোনালি সার্ভিস। So where did I write? Wait. Yeah. Ogden So in the বড় শহর বলছিলি না? Yeah, it's a town আর কি basically. আচ্ছা, So in the front there was Gale and Thebaros in the first cart. In the middle cart there was Eloen and Shadow, and the last cart was the Vidania. So 4 total cards there. Okay, so I will roll and I guess Thebaros. Yeah, so both of you roll separately or with one with advantage. I would say. তোর সার্ভাইভাল কত? আমার +3। ওকে আমি করতেছি। That's 24. Okay. Even in this form, Roll20 তে সাবস্ক্রিপশন করলে কি সব দিয়ে দেয় বই সহ? না, বই ওখানেও কিনা লাগে, ডাবল ব্যবসা। যাই হোক, সাবস্ক্রিপশন করলে হচ্ছে তাদের নিজস্ব ফিচার। আর হ্যাঁ, ওই যে ডাইনামিক লাইটিং এন্ড আদার মনস্টার ম্যানুয়াল বেরোয়নি না, মনস্টার ম্যানুয়াল বেরোবে সামনে, খেলা হবে তারপর। এই জন্যই তো এই যে লোকজন হচ্ছে করছে না যে ও কত বাফ কত কিছু অলরেডি তো কিছু খেলা দেখায় দিছে, ওই যে those who knows, ঠিক আছে? আল্লাহ আমার ডিজিজের কি হবে এখন? অলরেডি ডিজিজ ছড়াই দিচ্ছে প্যারিয়র থেকে, নো ডিজিজ। হ্যাঁ, একটা কুত্তা এসে কামড় দিছে, কুত্তার মুখে আছে মানে জলাপান। হ্যাঁ, এই যে লেও হ্যান্ডের পরে পরের লেভেল হায়ার লেভেল আর ট্যাবলেট আছে, তাতেও ডিজিজ নাই। প্যারালাইজ স্টান মান আছে, তাও ডিজিজ নাই। কন্ডিশন ছড়ায়, এখন ডিজিজ ছড়ায় না, ডিজিজ কোনোভাবেই ছড়ায় না। ডিজিজ দিয়ে কিভাবে কি খেলা দেবে না এটা হচ্ছে দেখার বিষয়। ক্ল্যারিকেরই হয়ে গেছে সম্পূর্ণ, আই থিংক ডিজিজ পুরো ছড়ায় গেছে একেবারে, তার মানে ডিজিজ তো ঝামেলা করে। আর অলরেডি তো কিছু ঝলক দেখাইছে, ওই যে এলিমেন্টাল তো এখন ব্রাজিলিয়ান পিয়ার্সিং স্ল্যাশিং ম্যাটার করে না যে ওটা ম্যাজিক্যাল না নন ম্যাজিক্যাল, দুটোতেই রেজিস্ট করে না। কি এলিমেন্টালে? ইয়াপ, এলিমেন্টালে এখন মানে ভালনারেবিলিটি দিতেছে তো মনে হয়, ভালনারেবিলিটি দিছে কোল্ডে। হ্যাঁ,
আচ্ছা যাই হোক anyways, so আসুক তারপর দেখবানে even through this thick fog, you with your সমস্যা কি you with your instinct and intuition, well, you guide the caravans throughout this forest carefully. As you travel through this forest, it takes you guys around 9 to 10 hours in total to go through the forest and come out into the opening, where you could see that maybe around in 1 miles or so, you could see as the road went to uphill a bit, and you can see there is a gate to the from there. So it's now close to evening, around time would be like 4 or 5. It's getting dark, and you could see the cities opening in the front, maybe in a mile or so. So you guys continue. Yeah. You guide them in, like, in front, as you guys now make yourself inside. Sorry, not inside, actually, in front of the big gate of Ogden. You see that in the gate there is this large iron gate, and there are many guards there, like Meaning what? many guards. Maybe around, usually you could see around 15 of them around the gate. As you approach, one of them raises their hand to stop you and goes, "Who is guarding this, and whose cards are these?" You see the merchant from the middle caravan. He goes, "This is my caravans. I would like," and the guard goes, "I would like you to come with me, and the guards will take your caravan. You have no objections, right?" The merchant goes, "Of course not. Surely, take a look." As he walks to with the guard that talked with the merchant, you see 3 more guards approach the caravans. First, your caravan, Bill. As they comes, and in the beside they see Theberos riding this T-Rex or whatever this dinosaur is. No, how did you T-Rex? না T-Rex না, T-Rex না, পালক আছে। কি দিছিল ওটারে? ওই যে কি নামই তো আছে, তুই না ডাইনোসরের নাম ভালো জানিস। না মানে কোনটা দিছিল? ও তো একটা ডিজাইন দিছে, সেটা টেরাটারাপ্টাস নাকি টেরাটারাপ্টাস না কি জানো, ওই যে ছোট কালো কালার ডাইনোনাইকাস তো ছোট, বুঝতে পারছি। আরে আমি জানি না, ওই যে র্যাপটর পালক আছে। টেরাসরাস, হ্যাঁ বুঝতে পারছি, টেরাসরাস। কালো কালার র্যাপটর, হ্যাঁ। They see this and they go, they talk among themselves in that they whisper. You do not hear that, as they tend not to go toward your side, and they focus more toward the cart. As they come from the back of the cart, they see Bale youth there, and he goes, "Are you guys with the merchant, or you guys have any business with them?" Yes, business. We're hired mercenaries. I see. Would like to check the caravan, and they come up and search throughout the boxes and the things that are there as well. They look inside as well, and then one guard comes to you, Bill, and he goes, "What kind of weapons you are carrying?" Crossbows and gun. A musket. What is your passive insight? Passive insight. Yeah. Insight is 12. You do not feel very different, but you do see, as you say, guns.
he does not react that much, but you feel something a bit unusual in his demeanor. And he goes, "May I see the gun?" I kind of feel a little surprised and imposed on. I look at him and go, "May I ask why?" "I need to check something. It's an order." I have been here before. It wasn't like this. Anything happened? I stand up uh, from my sitting position and kind of in a process of getting the musket, but I do ask that. Okay. He goes, He says anything. he goes, "A bit change has happened, but it's an order, and I could not say anything right now, but can you give me the gun for the check?" Well, I kind of unwrap the clothings from it, and I go, well, there isn't any problem if you're going to give it back. He looks at the gun. He checks the bullet chambers of the gun as well, and he then hands it back to you. And he goes, "I'm going to give it back to you. It's not a problem about that." Well, I am a hunter from the Resonant Nebula. Has anything gone by here that you are suspecting of any incident that has happened? He make a persuasion check, I would say. Okay, persuasion, right? Hmm. Where is persuasion? Oh, oof, I'm so good at this. Carol, Okay. তাহলে তো ভালো। Okay. He goes, if you are from Resonant Nebula, you should go to the town center and inquire your question there. I am not allowed to tell anything about this with anybody. And he, with a nod, he like goes away from the cart to the other carts. As you know, when you see that three of the guards come toward your cart, he goes, "You are with the mercenaries as well?" As two other guards are, you see that they are also talking with the people that are like that rode the cart here. The other Yes, people in the market. we are with the mercenary, but we are kind of hired to protect the carts. Yeah, that is the mercenary you are hired for, right? Yes. Well, what kind of weapons you are carrying? Just this rapier. Rapier was it? Yes, rapier. Just this rapier. Okay, he checks you a bit, like holding your body and so, and like going through your clothes, and watch it where you are putting your hand. he didn't put his hand different places. That is not permissible. Ooh, kinky. He then looks at your bags and goes, "May I look into it?" Yeah, sure. He Oh then no, he's looking into bags. checks into the bag. রিফাত ভাই, আপনার ব্যাগে কি উল্টাপাল্টা কিছু ছিল? তার কি ব্যাগ অফ Let হোল্ডিং? me check. Yes. তার ব্যাগ অফ হোল্ডিং হইলে তো দেখবে যে আপনি কি ব্যাগ অফ হোল্ডিং দিচ্ছেন নাকি আপনার 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 ইয়েটা দিচ্ছেন, মানে লাইক ওই যে যেটা আপনি নরমালি ক্যারি করেন? Which one did he ask That for? that is outside, right? The outside bag you asked for. He didn't ask for your bag of holding. Did you just hand him your bag of holding? No, if it's the outside bag, then I'm just showing that bag first. Okay. And there's only like rations and stuff in that one. And where do you keep your bag of holding? Inside the cart, I guess.
inside the cart. Okay. So as you go through the bag and he goes, okay. And he checks around the cart and other bags, other stuffs that they were carrying. Rifat bhai, roll a D100. Less than D100. less than 30, they find your bag of holding as Okay. ফেলাই দিছে ফাঁদ ধরে no, they did not find your bag of holding. They go through the stuffs that were usually carried by the merchant. এটা ফাইন্ডিংও না, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তার মনের ইচ্ছা হইছে কিনা যে ওটা ফুটাবে না, পুলিশের ওইটাই সব তো আর ফুটাবে Yeah, yeah. that's not it. হ্যাঁ, তাহলে সারাদিন লেগে যাবে। সারাদিন লেগে যাবে। So উপর দেখছে, so it's fine. Okay. And ব্যাগ then অফ হোল্ডিং এর মধ্যে তেমন সাসপিশিয়াস কিছু ছিল না, Yeah. সো ফাইন। still, if they found your bag of holding, they would have done something. That is. এ গোল্ডেন কামুইতে কি হচ্ছে? ভল্লুকরে চুদ দিছে কিটা? আবার ভল্লুকরে নিয়ে না কাহিনী হইছে একবার অলরেডি। ভল্লুকরে খেলে দিয়ে আসছে। আয় রে অবস্থা। ভল্লুকের সাথে তো কুস্তি ছিল থার্ড সিজন অলরেডি। এই যে টান্না ভাইতেছে। Oh no. Okay, after checking the things or so, they get out from the cart and the rest two are not here, so I will not include it. They get checked as well, and then you see all the three guards goes to the initial guard that stopped you and was talking with the merchant, and then they say something to them, and that guard goes then, okay, register you guys' name on the gate and come inside the city then. And the merchant goes, who had the undead? who had the what? Undead. মানে undead is not dead. তাও সি। Then you are bag of holding, but I most probably think that a woman is not checked that like that. Buri woman tar upor. Okay. Woman privilege. Yeah. You guys, then the merchant goes, sure. As he writes his own name and he goes to you guys and go, you guys should also register here as well. So you guys do that. All right. Okay. Like the guard asks you for you to register your names and reason to come to this city in the register book in the front of the gate. Yeah, sure. Okay. What do you write your name and what do you register your job for? Bill? Mercenary. Okay, and you write your job তো আর mercenary লিখবো না। কাজে আইসি এই জায়গা, হ্যাঁ, reason to come here. So medical reasons. না। and then you write your full name? Or just Bill? আমি full name. Okay, Belrander Nabutullah. Yeah, say my full name. আমি কি লিখছি জানো? Belrander Nabutullah. Okay. Secondly, Theberos. What do you write? Just Theb. Theb. Okay, you write Theb. And reason to come to this city? Medical purposes না? No. কেন আসছে? Wow. কাজ করলাম mercenary. Oh yes, mercenary purposes. হ্যাঁ, মানে আসলে তো মেডিকেল পারপসেস, বাট ওটা তো মেডিকেল পারপসেস না, ঠিক আছে? ওটা এক্সট্রা মেডিকেল পারপসেস। আমি লেখা হয়েছিল টেরোরিজম। লেখ তোর ইচ্ছা। ও তো escorting purpose, I guess. Escorting sounds. ওইটাই তো escorting. So mercenary. What do you write? Mercenaries. Yeah, mercenaries. Coming to 11. Yeah, I'm here for mercenary job, escorting to be specific, and my name would be Eloan. Bro even wrote and gave a short interview. Bro wrote 2 sentences. Bro wrote 2 sentences and bro gave in the interview. দাঁড়ানো বলবেন. This one I has guess class. other two will write their name as well. As Shadow writes Shadow.
One of the guards is like eyebrow goes a little bit higher, but he ignores it. And He is then still you guys going are through his that time of the age, so do not mind. age phase, Age. Edge. age lord phase. Okay. ও আমি তো জানলামই না এরপরে কি হয়েছিল ওই যে ইন্টারোগেশনের পর কোন Oh, lol. ও আচ্ছা তুই তো মানে ই পাইছিস Character জানিস? developing with the hand. হ্যাঁ হ্যাঁ সো শোন মেলা মজা হয়েছে সো ইন্টারোগেশনের পরে আমরা তো গেছি ওইখানে তোর হচ্ছে ওই যে কেবে মানে এলোএন এর কাজটা করতে তাই না তো ওইটাই তো আমাদের মেন অবজেক্টিভ ছিল যে ওইখানে যায় ওই যে একটা টাস্ক আছে সেটা হচ্ছে কি ওই জায়গায় স্ক্রোল আর বইটই আনতে হবে আর কি রিট্রিভিং একটা মিশন তো আমরা গেছি রিট্রিভিং মিশন করতে তো জায়গায় যায় ফার্স্টে মারামারি হলো মশার সাথে মশা মেরে দিলাম তারপরে জাতি জাতি দেখা গেল যে একটা তোর হচ্ছে কর্নারে থেকে এরকম ব্ল্যাক কি যেন লিকুইড পড়ে আছে হ্যাঁ এখন ওইটা দেখে আরপান আরপান ভাই বললো যে আই এম গোয়িং টু চেক কিন্তু আমি চেক করার আগে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি চেক করার আগে আমি ওইটারে একটা শর্ট করছি আর কি ক্রসবো বোল্ট দিয়ে একটা শর্ট করছি শর্ট করার সাথে সাথে মানে আমি শুনছি এটা ওই যে রিঅ্যাকশন না ইউজ করে পাশে যে মরে গেছে হ্যাঁ পালাতে যে তৌসিফ ভাই গেছে বইটা তারপরে তৌসিফ ভাইরে নিয়ে এই যে মেডিকেল ইমার্জেন্সি আর কি গোল্ড পাওয়া গেছে গোল্ড হ্যাঁ ওই উজের ভিতর থেকে তোর আর কি কিছু ম্যাজিক আইটেম পাওয়া গেছে ওইগুলো বিক্রি করে গোল্ড দেওয়া হবে এরকম বিক্রি করে কি ম্যাজিক আইটেম পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে গ্রেট সোল আর একটা পাওয়া গেছে কিউব অফ ফোর্স কি গ্রেট সোল কর্পস লেয়ার কি হয় তো এই বেশি হ্যাঁ হবে ফাইটার রইছে এসে আচ্ছা কর্পস কি বেচা লাগতেছে না কাজ তাওসিফ তো ডিসাইড করে না যে খেলবে নাকি খেলবে না এখন তো আর বেচতেছি না মানে সেটাই তো রোল প্লে করা হবে সেটা পরে দেখা যাবে আমার লাগে না সময় লাগে সেই সময় সো ডিসাইড করা হয়েছে যে তোর আর কি যদি যে সময় টাকাটা লাগে সে সময় আমরা দেব এইগুলা ইকুইভ্যালেন্টের ঠিক আছে মানে আমাদের কাছে আছে রিসোর্স আছে আমাদের এটা হচ্ছে কথা ঠিক আছে কারে দিতে হবে এটা নিয়ে আসা হয়েছে ওই যে সার্ভিস দেবে যদি রিভাইভ করা সো 2000 মতো গোল্ড আমরা ধারণা করছি আর কি যে কমপক্ষে লাগে সো এইটার জন্যই হচ্ছে তো এই যে এতই কেননা 2000 গোল্ড দিয়ে রিভাইভ করলাম এরপরে তসিফ ভাই কইলো যে না খেলুম না ঠিক আছে না এটা এক্সপেন্সিভ হবে হ্যাঁ হ্যাঁ সো এইটার জন্য ওই যে তোর প্রাঞ্জলের রেল রোড দিয়া একটা ঠিক আছে মানে যে একটা সিস্টেম দিয়া যে ও কিভাবে অ্যাভয়েড করে দেবে ওটা যদি ডিপেন্ডিং অন তসিফ ভাই ডিসিশন ঠিক আছে যাতে আমাদের পার্টি মেম্বারের কোনো হার্ম যেন আরটাই আনতেই হয় Oh my god, you are family now. So yeah, so you guys register in the gate and now you enter the city. You see there are like most of the buildings are either 2-story or 3-story building and people are there in the road even in the evening but Bill, as you have come here before you know that this city is actually famous for as all of the forest surrounds it so most of the thing that are like Roktan English imported outside are from this city like exported books exported outside are from this city like woods and like qualities of stuff minerals or so usually in the night or in the like woods good quality of minerals or so they are like extracted from around the city and then exported around the other places of Alaron as well but as you have come here before you remember that after the evening people are more around the road and around the bazaars of the city but the
amount of people present are pretty less for this. As you move forward more, you see the number of guard around the city are really at a large number, and many of the shops are closed as well. আপন ভাই ঘুরতে গেছে কোথায়? হ্যাঁ কইছিল যে ট্যুরে যাবে। So, where are you going in the city? So as the caravan moves, I go. So I guess that is the end of our deal as mercenaries. Yes, thank you for bringing us here. It was quite a nice journey, though. There was no direct threat for this pet. Usually, there are. I mostly when I come here, among 3 or 4 travels, many of them has either bandits or wild beasts or any monster. But this time, it felt relaxing. Maybe it was lucky as he pays you. Well, I guess So- the bandits have a good danger sense this time. Then He laughs and he goes, I hope so too. Well, As I he mean, pays you a and dinosaur. So yeah, you got the sense from the guards that any person riding a dinosaur, that person is dangerous. As he pays you and he goes, so where are you guys going? he pays us 40 gold. না Yes. না তোর হচ্ছে 10 গোল্ড ছিল হচ্ছে ইয়ে প্রাইস, ওটা হচ্ছে ইয়ে করবি তোরা ডিভাইড করে নিবি। 10 গোল্ড ছিল। 10 gold না 5 gold per person. সরি তোর হচ্ছে 6 জন না তো 5 জন তোরা 25 গোল্ড। ও 5 জন হয় হ্যাঁ, মরা মরা একটা। 25 gold। 5 gold অ্যাড করে নিচ্ছি। কত করে অ্যাড করব? 5 গোল্ড করে দিবে। ই 4টা ক্যারাভান ভর্তি জিনিস আনছে, মালামাল আনছে হালায়। তো মোটে 5 গোল্ড দিল। অত মালামাল আনিনি তোদের মতে। ওটা আনছে তা বেঁচে যাওয়া হলো তোদের অলরেডি আছে। আমি ভাবছি আমরা কার্গো নিয়ে যাচ্ছি বিশাল। অত বড় ক্যারাভান এটা হইতো এটা যদি আমরা মানে খুবই ডেঞ্জারাস কোনো জায়গাতে যাইতাম তাইলে এটা ভালো হতো। হ্যাঁ, কিন্তু এটা হচ্ছে মানে ডিপ ফরেস্টের মধ্যে থেকে সেফটি চাইছে, মানে মোস্টলি অ্যানিমালস আর ব্যান্ডেড, বুঝতেই পারছো। তখন ব্যান্ডিট ধরে নিয়ে তখন বসতো। এজন্যই তো 5 গোল্ড। এগুলো তো 5 গোল্ড, 5 গোল্ড মানে বুঝতে পারতেছো জীবনের জন্য এত কম। দরকার ছিল নেগোসিয়েশন। এক গোল্ডে পুরো মাস চলাবে। জীবনের জন্য এত কম। এতই কম। So, as you guys now stand there and you see the caravans depart into the other side, where do you guys want to go? You from where you are? From where? Let me give you the description of the city from where you are standing. You guys are now in the middle of the bazaar area. At the left of you, there is this big council hall that usually you have seen in every city. Is there a map or just I am giving you the description. There is no map. Okay. Yes, a ball. So in the left of the bazaar area, there is this big council hall that is for the council members, and the path from straight forward of the bazaar area goes toward the residence of the city most, and on your right. So on the right side of you, there are some buildings, and the path extends, and if you go further toward that path, it is the temple areas of the city. Okay. And the back of you is the exit to the city. So I go. Well, এই জানলা বন্ধ কর, মশা আসতেছে। we have to go to the temple as soon as possible. So let us take
appointment there. Yes, This that way. would be the best idea, I guess. Yes. I follow think suit. I think we need a new member. We really need someone to heal. That is also true. But hiring people is costly. Why hire? That is indeed. Let's just someone is willing to do a journey, adventure, or someone who's looking for a party. Hmm. Exactly. But that is also hard to get, to actually know Well, someone who that is is for capable being from other dimension to find out. and Maybe that is we should also, make advertisement to do some advertisement. but that does take money. For first of all, I've been with parties. They are not that great in most of the cases. Mm. And if you want actually someone good, then it is for money. If they join you for no reason, then there might be some problem as Um, Theberos, Yes, make a history check. so sure. Oh, +2 আছে. Not bad. if you want anyone, it might be better if you guys also know them for a while, so you can trace them back. Taking on 21. Okay. Yeah, You what? you clearly remember all of আচ্ছা শুনতে পাইনি। so you clearly remember all of the cities near you that have the enclavement of the gunlets. You remember Oh, that there is a temple of Helm here as well. oh, So probably if you are looking for someone to hire as a healer or so, you could find him there. oh yes. So there is a কি বললি? Stars of Temple Hell of নাকি? Helm. Oh, Helm, Temple Helm. Bhai. of Hell. Holy Temple of Hell there. Where we could hire someone from the gauntlets. They are, I guess, believable, trustable. yes, that is true. That is Well, acceptable. let's do the quick thing first. Let's go to So the কোথায় যাচ্ছি uh, জানি আমরা? yeah, Milan. we are already walking. Yeah, we are already walking towards. But that is also takes money, no? Hmm. Hmm. How about let's invest on items to heal other than That magic is weapon. এই কোন জায়গায় বিড়াল মনে করতেছে ক্যাক করতেছে তারা দি we can invest on magic item that revive like that. yeah, What that I think is a better investment rather than other ones. that resurrect just like me. I have heard there are rods that you shove into people and it resurrects them. Oh, that's oddly specific. Okay, that I have no idea. But interesting. I think it's plain out simply called Rod of Resurrection. Hmm. Well, Can I don't know we? if the shoving part is something, a part of his joke that the guy that mentioned me said, but there is something like that. Can we make it? Okay, দেখি তো কি rod of resurrection. It's a rod. So It's a lot of Rod of, resurrection. rod of resurrection. but resurrection rod, I guess it's rarity, very rare item. Legendary. Legendary. Oh my god, Nifat bhai, kill. Oh, So what do you say? Well, it I think might I be heard possible, it. but it will take forever to make. I think I heard of that. I remember now. It's a kind of You legend about yeah, the you resurrection. remember maybe the higher person of the gauntlets once carrying this that kind of stuff. Yeah, it's extremely rare to find, I guess. Well, can we make a
lesser version of that. Is That's a that lesser possible? version. But Well, I think Rod of I can. there is the revivification. Revivify spell, Yeah. but I can do the enchantment part, but someone needs to cast the spell while I'm working for Uh, it to I'm be not. made into an item. I don't have access to it right now. Maybe when I get powerful enough. But currently, I can give you. I can cure wounds at a small Well, I pace. mean, if you when you get powerful enough to revive people, then can you not do it yourself anyways? I mean, we need this item until you are capable of bringing people back in Yeah. emergencies, or rather, we just have to be careful. Yes, These let's these just not these die. mishaps that Target happened. I have no idea how that. I didn't even see it, honestly. I was out. I thought everybody would be fine. Well, death is always unexpected. Yes, recent event had made it more clear. Okay. So yeah, we reach the temple. I guide them to the temple. So you see, as you like Temple of Astilabor. walk throughout the road. Yes, as you like walk throughout the road, you see that there are various temple on the side of the place. See, Theberos, the temple of Helm there as well. That symbol of Helm you have remembered from the days of the Order of Gauntlet as well. So you know that is the temple of Helm. As you pass through the temple of Helm, you see that there are like some small houses, and beyond those small houses, there is this big temple, larger than other one. You yourself get surprised as the priority given to this temple are more than the other that were in the city. You see this gate of the opening of the temple actually, and in the front of it there is this big dragon, statue of a dragon that is there, Which dragon? and it is make a history check. Why Actually, me? no, make a religion check. You asked it, so go on. Temple of Helm, isn't that the slapper god? Mm, Oh my God, Rifat bhai. What the hell? আচ্ছা, ঠিক আছে। Religion minus one. এটাতে I don't have much ইন্টেলিজেন্ট religious ideas, so vague ideas. I'm not a religious person. Yeah, that is ট্রান্সফার শোনা যায় না। এই মাঝে কেটে কেটে আসতেছে। no. দ্বীপটা দিয়ে আসতেছে। আমার আমারটা কেটে কেটে আসছে কেন? এবার ঠিক আছে? কাটে না তো মনে হয় Hello? সমস্যা। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, এবার ঠিক আছে মনে হয় I guess. হুম। নেটওয়ার্ক একটু প্রবলেম দিচ্ছে মনে হয়, জানি না কেন। তোর একটা ভালো তো mic কেনা লাগে আসলে। না, মাইকে না, আমার নেটওয়ার্কে প্রবলেম দিচ্ছে, আমার রেড হয়ে যাচ্ছে, আমার গ্রিন হচ্ছে, এই জন্য না হচ্ছে এমনও প্রবলেম। মানে সাউন্ড একদম ক্লিয়ার না। ঠিক আছে? মানে ওই Okay, so বোঝা যাচ্ছে certainly। তোর মনে হয় ভালো হয় তোর হচ্ছে এই যে এই রুমে আসে তারপরে হচ্ছে এই করা ও কি ইন্টারনেট ওই রুমে আসলে আমার দুই ইয়ে এক হয়ে যাবে, তাই দুই মাইক একই হয়ে যাবে। দুই মাস তো একই হয়ে একই আর কি, ঠিক আছে? আমি পুশ টু টপ করে নেব আগে যেরকম করতে হয়। আচ্ছা, এক সেকেন্ড ওয়েট। আইএসপি কোনটা নিছিস? আইএসপি ওই যে আগেরটাই, আমাকে 60 এমবিপিএস ডটনেটের ও ভালো আছে। ভালো। হ্যাঁ না, ও দূরে এই জন্যই আমি এই যে বসে রয়েছি, আমার তো কোনো সমস্যা নেই। এইখানে প্রবলেম করতে হচ্ছিল, ঠিক আছে। আবার এমনি বলছিলাম যে ও তো মনে হয় মাইক ইউজ করা হচ্ছে ওর ওই
না না, ইয়ারফোনের নেটওয়ার্কের হ্যাঁ, প্রবলেম না, হ্যাঁ ও যখন কথা বন্ধ হয়ে যায় না, তোর মাইক থেকে কথা আসে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই তো বলতেছি নেটওয়ার্কের প্রবলেম। ওর মনে হয় ইসের প্রবলেম। ওকে তার লাগানো নাকি ওয়াইফাই? না ওয়াইফাই তে সাউন্ড কোন দূরে বসে রাউটার? তাই তো বলতেছি। রাউটার ভালো আমাদের টিপি লিংকের নতুন রাউটার কিনছে একটা। ও হচ্ছে এই রুমে যদি বসতো, মানে এই রুমে যদি বসতো তাইলে হচ্ছে ও পুরো মানে একদম মানে মানে চাইলে তার দিয়েও টেনে নিতে হবে। So, what did you roll? 7। No, you do not remember any kind of dragon or anything like that. And Elowen, you certainly do have the knowledge that who slapped who and how he died. Oh, it's a pagan religion, I whisper. ওয়েল ওয়েল রিফাত ভাইরে মজা করতে দিল না দিয়ে। Well, কি বলো না, ইউ as ডু নো নাকি ডু yeah, নট you do know. সেটাই তো বললাম। আচ্ছা 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 বুঝতে তো মজা হচ্ছে। Yeah, so as you guys come in front of this temple, Elowen yourself make his religion check as well. রিলিজিয়ান, ওকে Yeah. লেট মি চেক রিলিজিয়ান। উইজডমের আন্ডার না, উইজডমের নাই, কিসের আন্ডার, হ্যাঁ পাইছি। +4, হোলি শিট, আই ডিড টেক প্রফিসিয়েন্সি, দ্যাটস এ রেয়ার থিং। না, রিলিজনে তো ইসে হয়, ইন্টেলিজেন্স। আপনার intelligence 1? হ্যাঁ। আপনি ও কি আচ্ছা, খেলতেছেন? ও না না wizard. না, এটা তো 1 না, 1 না 2, বাট ওই আপডেট করা হয় নাই, মানে +3 করা হয় So নাই। +5. হ্যাঁ +5, এই জন্য 17। Oh, okay. yes. You remember reading about Astilabor? Astilabor is a great worm of topaz গ্রেট ওয়েম অফ টোপাস। and a deity as well, deity of ডিটি অফ greed. গ্রিড ওকে। And And does you have some idea of why it have a shrine or a temple around this place? Because pirates seems to worship Astilabor for greater hordes or so. ওকে, As you guys come in front of this temple and this big statue of dragon you see, then you certainly know that this was the temple that could help you if you are looking for revival. I look at the dragon and ask the people around me. Dragons do collect herbs and magic items, right? Yeah, that's the common knowledge. But why do they usually not wear them or use them? they do. Maybe they are cheap. No, they do. Dragons do wear them if it is useful to them. We did meet the black dragon. He wasn't wearing any like magical armor or like helm or anything. Well, I mean, it depends on if he has it or not. Hmm. Maybe he does not Yes. like showing off. Well, magical items are not that common. Mostly Dragon's Sword consists of gold and valuable gems. Magic item is, well, I rare. wonder if they just keep it as a means of collection or for their own uses in mind. I had a rumor they use it to hatch their eggs. I mean, what did you ask, Elowen? I did not get it. Like the magic item, So, especially, they collect. yes, as it for just collection means like making a collection, or is it for their own like safety or like reasons to like make them stronger? Why do they collect these items and hoards anyway? Well, They use it to hatch their eggs. I had a rumor. Bill, yeah, as you have like studied into the different monsters or things from Mhm. your enclavement, make a history check. yes, I will. I have some idea, basic idea. Let's see. I have এটা আমার মেটা কোশ্চেনও, কারণ কোনো
ড্রাগনের হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্ট্যাটসে কোনো ম্যাজিক আমি আইটেমের বুঝতেছি। মেনশন করা থাকে না, ঠিক আছে? না, স্ট্যাটসে তো বেসিক থাকবে। ওটা ম্যাজিক আইটেম তো আপনি আপনার হচ্ছে কি বলে আপনি নিজে দিবেন আর কি। হ্যাঁ, বাট কিন্তু অনেক কোন মনস্টারে মনস্টারে কিন্তু ম্যাজিক আইটেম দেওয়া থাকে না, না Go অনেক on, go মনস্টারে on. ম্যাজিক আইটেম দেওয়া থাকে। কোন মনস্টারে ম্যাজিক আইটেম দেওয়া আছে? মানে ইসে হিউম্যানয়েড গুলার ম্যাক্স মোস্টলি। না, কোথায় কোন মনস্টারে দেওয়া আছে? যেমন এই যে সোলারেরই দেখবি যে ম্যাজিক আইটেম হচ্ছে একটা সোর্ড ওটাই না, লান্স। ওটা ক্যাম্পেইন ম্যাজিক আইটেম স্পেসিফিক। ওটা বলা হ্যাঁ, সোলারের কি বলা ওটা পড়েন, সোলারের ম্যাজিক ওটা আইটেম পরে দেখেন। সোলার যা আসবে ওইটাই ওরা magic। যা ধরবে তাই ম্যাজিক। ওটা আলাদা। কোন মনস্টারের কিংবা কোন স্ট্যাটেরই কোন ম্যাজিক আইটেম দেওয়া থাকে না। হ্যাগে ক্যাম্পেইন থাকে। স্পেসিফিক না হয় I guess। হ্যাঁ, হ্যাঁ, না ক্যাম্পেইন স্পেসিফিক না। এটা যদি হ্যাঁ। থাকে তাইলে বলা থাকে, ওটা মডিউলে বলা থাকে যে এর কাছে এই ম্যাজিক আইটেম আছে, এই জন্য ইউজ করে। যেমন ওর কাছে আর বলা আছে হচ্ছে যে হ্যাঁ, আর ওয়ান্ডা ফরকাস্ট দেওয়া আছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর হ্যাঁ। তার মানে এই না যে ওর কাছে অন্য ম্যাজিক আইটেম নেই। ও নাই, ওর এই সিচুয়েশন ওয়াইজ যে কোনো ম্যাজিক আইটেম ও নিতেই পারে ওর ইচ্ছা। ঠিক আছে। আবার হচ্ছে আপনার কোন একটা লিচেরও সেম। সো আপনার মনস্টার ম্যানুয়ালে যে স্ট্যাটটা দেয়া থাকবে এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি একদম বেসিক। ঠিক আছে। আর তারপরে ডিপেন্ডিং অন মানে ওই লিচের পাওয়ার কিংবা ওই লিচের ইনফ্লুয়েন্স সে অনেক কিছু পাইতেও পারে। ঠিক আছে, এরকম। সো এটা সব মনস্টারের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ। আর ওকে, সো যেগুলো যে ম্যাজিক আইটেম আপনার দেখবেন সেটা হচ্ছে যে আমার যতদূর মনে আছে হ্যাগের আছে, কিন্তু ওগুলো শুধু ওই হ্যাগই বানায়। ঠিক আছে, ওগুলো অ্যাকচুয়াল ম্যাজিক আইটেম। হ্যাঁ গাই। হ্যাঁ, এই ঠিক আছে। তাছাড়া আর কোনো ম্যাজিক আইটেম কোনো মনস্টারের সাথেই নেই। হ্যাঁ, এখন নতুন মনস্টার ম্যানুয়াল আসলে দেখা যাবে। হ্যাঁ গাই তো মানে বানানো যায়, আমরা না হ্যাগ অনেক হ্যাগ মারছি বানানো অনেক কষ্ট হ্যাকের। না, হ্যাগ ছাড়া বানানো অনেক। হ্যাঁ, হ্যাক ছাড়া কেউ বানাতে পারবে না, হ্যাকরাই হ্যাগ বানাবে। ছাড়া বানাতে হবে না, হ্যাগরাই পারে ওই জিনিসগুলো। হ্যাগ বানায় দেয়, দেয় কিন্তু বানাইতে পারে হ্যাগ। বানানোর পর হ্যাগ মনে হয় তাহলে ওটা ফ্রি। তাহলে ওটা ফ্রি। হ্যাঁ, তাও আবার অনেক কিছু আবার নষ্টও হয়ে যায়। আর প্রাঞ্জল কি চেক দিতে বললি? হিস্টোরি, তাই তো? History check. You will have an advantage because your teacher had a good connection with dragon. ওকে, হিস্টোরি, ব্যাকগ্রাউন্ড বুস্ট, দ্যাটস the one. That's 21. Usually, you know that a dragon's hoard could be very thing different. Sometimes it could be like collection of different jewelries or so. For some dragons, it is magic items. For some dragons, it could be even the memories or the things that he have collected throughout its life. But you heard a thing, a rumor perhaps from somewhere, that when a dragon comes to the close to death, sometimes that dragon consumes their hoard itself. So to get healthy. well, the thing is that a dragon is not like a creature like us. The concept of us reaching a peak and then gradually decaying over time and then death, it doesn't happen such for dragon. For a dragon, he is at its peak at the day before he dies. So the older the dragon, the stronger, not like normal mortals. So a dragon collects such things of interest or of magic. One thing is that I have read about, but that is true, that the gold and jewelries and value, which is quite common between the dragons, that is used for hatching their eggs. But the different nature, like you said, the magic items and others, this object of magic actually, as I've heard about from my master, comes in use when a dragon is getting close to death. I'm unable to answer why, but
It is their nature in such. I do not know why. Just Well, before that. maybe as they are magical beings, by observing them, absorbing the items, they might reinstate their weakened magical state of their That body. that can be true. That can be because they consume such magical objects and their hoards itself. So Hmm. as I have also heard from various hunters, a dead dragon leaves no hoard, and dragon's dead corpse can not be found in its lair as well. There is a concept of a dragon's graveyard. Dragons knows where to die, but we do not. Even various proficient dragon hunters, experienced ones that I have known, they even do not know where the dragon's graveyard is. But they say if you find such place, it is of immense distorting magic that the dragons themselves left with their hordes as well. So the magic that becomes this uh, powerful enough to distort reality. But I am not expert in dragons, and I've just heard that even the expert dragon hunters do not even know where it is, but they dream of it. These are the stories I Hmm. have heard. I have actually do not have verified knowledge. Yes, that is true. Interesting, because even if it's the grave, imagine how much bones and other materials of dead dragons we could find there. Yes, Should be exactly. tortured. It's a dream. It's a dream to find God such for many Hmm. adventurers and hunters. What happened to the I bodies mean, that were killed the by? dead dragons would not be complaining at least. I mean, what happened to the body when somebody kills dragon? Well, I Does mean, it a vanish? dragon's no, it doesn't vanish. The dragon's every part is valuable. That's why Elwen said that if we find a graveyard, how much only the remains of a dragon would worth. You can use every part of a dragon to make some magical items, or it will out of it. I mean, at least the scales and the bones should be there, even if it's for a long time that the dragon has been dead. Well, I mean, no one, as far as I know, have found such a graveyard. So no one knows if the dragon's body are still there preserved. Hmm. Do dragons May- just Maybe rot we should away or become not? maybe we should become superior grave robbers now. Dragon grave robbers. There's that do not sound good. Well, I I mean, mean, I, they are being I, wasteful. Nobody is well, using them. We I should mean, not desecrate graves. I I mean, did if not my have body such a had any dream. value, I would have donated it myself. You do you. Well, that depends on person to person. Well, I think we have arrived at the door, and I'll go and knock on the temple's door. Okay. You knock on the temple door. As you knock, you feel like it is already open. As you like them push, Push. as you this silvery design around the temple. As in the middle of the temple, there is this altar of the dragon with a symbol of let me see, a shield with a sun in the middle. I'll give you the photo actually. Filled with sun. Photo wire. দিচ্ছি সিনিস্টারের চ্যাটে দে চ্যাটের ভিতরে আরপান ভাইয়ের বুড়ির ছবি হ্যাঁ দিচ্ছি আর এর আগে রিফাত ভাইয়ের এসটিএমএল ইনপুট কোড স্নিপেট সিনিস্টারের চ্যাটে সিনিস্টারের কি ইসে তোর ভয়েস ভয়েস চ্যাটের চ্যাটে দিয়ে দে। ইয়া
দিছি যাচ্ছে Hmm. you see this symbol in the wall of the main wall of the back of the এই সে ঘুড়ি altar চেঞ্জ itself ঘুড়ির মডেল চেঞ্জ করছে and বিদেনিয়ান and in the altar you see that same statue of the dragon at the outside of the gate you can see there you look around you see some humans there as well in the dress of acolytes and the most interesting thing that you see is two person there who are in race are half dragon হাফ কি half dragon ড্রাগন বর্ন না No. ড্রাগন বলতে হাফ ড্রাগন dragon ড্রাগন ড্রাগন বলরা তো আসলে ড্রাগন না না ওরা তো একটা রেস ও হাফ ড্রাগন ড্রাগন হাফ ড্রাগন হচ্ছে হ্যাঁ অন্য একটা রেস ড্রাগনই খেলিছে ওই ড্রাগনেরই থেকেই জন্ম এরকম ও কিংবা ও একটা ড্রাগন এসে অন্য একটা রেসে খেলিছে মানে তো তার থেকে জন্ম। মানে একটা ড্রাগন এসে অন্য একটা রেস খেলিছে এরকম একটা রেসের সৃষ্টি হয়েছে তো ওই রেসের মধ্যেই ইয়ে হতে হতে এরা চলে আসছে এরকম এরা চলে আসছে হাফ ড্রাগন half dragon has visible wings you could see that there is a that identifies them more you see and their colors are actually ভিজিবল উইং এর চেয়ে তো আই থিংক ড্রাগন বনে তো পাশায় লেজ নেই না less line I believe yeah. And they have like really long legs ড্রাগন বনে তো এখন টানা দিয়ে দিছে সবাই উঠতে পারে মনে হয় লেজ নেই I don't know পড়ি নাই ড্রাগন বনের লেজ নেই ড্রাগন বনতে লেজ নেই কিন্তু হাফ ড্রাগন লেজ থাকে লেজ ছাড়া কেমন দেখায় তুই নিছিস দেখ কেমন দেখায় সার্চ দিলেই পাবি ড্রাগন ও নরমাল দেখায় নরমাল দেখ ইউয়ান্তিও তো লেজ ছাড়া দেখায় ভালোই দেখায় সমস্যা নাই well you see that what do you guys do they are like talking among themselves and doing cleaning in the temple as well I go, is there anyone providing service? We want a person raised back from the dead. as you say that one of the half dragon looks at you and goes we do provide such services but you do know about the cost behind it right We Yes, we have have. estimation. Hmm. he comes over and goes my name is Dolrak Dolrak. I am a caretaker of this place Are you the one who will be doing the ritual? depends on how much ago this person you want to raise die. Did we bring the body? Yes. So Bring out the yes. body. So Near back here. Videnia sighs Now- and gives the body to you, Theberos, because she can pull the body out. I will bring the body and lay it down on the ground. And Softly. as you pull the body out, Tolrak himself goes, "Oh my, the body is in a very bad condition." Yeah, but it is Um, well prepared. you cannot say. The person is fated to be the greatest warrior in this realm. So if he I dies, then never it will be saw a very such big loss. fortune, so I do not know. Well, Well. this body was caused by slime. I mean, কি জানি ওটা? Ooze. Who's So the acid corroded the body, and there is no rotting, that much rotting there. I take care of that. Oh well, rotting or not, he's missing some parts of it. Can you just regenerate that? If I could regenerate that, I could bring him with the other spell, but I do not have. হাত পাও চলে গেছে, কতগুলো হাত পা নাই? মাথায় চলে গেছে মুখের এক সাইড পুরো ঝলসানো, হাত একটা পাশে গলা। Oh my god, আমি তো এত খারাপ হয় নাই তো মনে করছি। জানিস না
কি হয়েছে? ও তার বডি ওখানে পড়ছে না, এরপরে খাইছে তো। ও খাইছে একটা। Oh my god, that was আরে sad. আমরা কেউ জানিও না যে সে মরবে ওইভাবে, ঠিক আছে? আমরা বাইরে দাঁড়ায় ফেলছি, আমরা দেখেও না সে পড়ে গেছে। আচ্ছা ওই স্পেলটার নাম জানি কি দীপ, ওই যে যেটা হচ্ছে ড্রুইড ব্যাপারের নাম জানি কি? রিজারেকশন। রেজারেকশন। আমি রেজ ডেট দেখছি। Oh, I will ask. Can you just resurrect him? That is That is. That is Eh? that is yeah, that is something that is not in my capability. well, Do you know anyone who I can do certainly that? cannot do that. anyone Hey, you know? resurrection সাত সাত কি ভাই, তো কি হচ্ছে সে নেটে? 7 নাকি 6? না, resurrection 7 লেভেলের। আর আমি যে স্পেলটার কথা বলছি যে Reincarnate. reincarnate. Oh, can you just reincarnate? That is something my friend can do, but he's not here now. When will he return? Maybe in a week or so, but how many days it has been that he died? It's been how much actually? Well, it's been 2 days. আর মাহাতি কি ইয়ে করছিলি? হ্যাঁ ওই ওটা যে আমি করে হ্যাঁ, দিয়েছি। রিপোজ করছিল, জেন্টেল রিপোর্ট করছিল। আর Okay. চালাই গেছে, সমস্যা নেই। Oh, and then he checks the body and he goes, oh, he's in the repose condition. So, yeah, no more degradation will do for more 10 days. But how many days ago he died? Before you reposed him? ওই দিনই তো half করা a হয়েছে, day. তাই না? Yeah, পরের half a দিনে। day. Half a day. Half a Okay. day. Half a day. Yeah, my friend will be here by then. Maybe in the By a repose week. condition. Yeah. Can't he return later? What? what was that? Well then we will check back in a Later week. হয়েছে আরেকটু পরে আসা যায়। না এটাই তো, we'll check back in a week. If he's not here yet, we'll দেখা যাবে। Can we just leave the body here? Can you keep it? Do we have We a don't morgue? want to. Do we have a morgue or something? You could do Yes, one thing. You could keep it in the bag and keep the bag here as well. We could cannot just keep it open here, you know. Don't you guys have any? Maybe keep him in his sleeping. By the way, do we have sleeping bags or something for? Yeah, Yeah, you do yeah, have we sleeping do bag. have- we do have. Like Use that. we can keep him in his sleeping bag, and if you guys can, then once in a while you can do the same spell we did, gentle repose. I think. That will And- cost you extra though. But I do not think that is necessary, right? You said weeks. Yeah, in a week he will be back, and by then you have to pay. Yes, Alright, that is that not a sounds problem. fair enough. yeah. Okay, then. একই পদ্ধতি reincarnate তাহলে great. If you guys want to extend the time for your payment, then you have to pay for the gentle repose, or you have to come here and cast it yourself. Well, we'll try to check back within A week. 10 days at least, because Okay. so So that today is is 6. I will be expecting you Gentle repose stops it from rotting. Is it? for 10 more days. সব মানে সবকিছু রটিং সব, মানে কোনো ডিগ্রেশন হবে। আচ্ছা, আমি কি রিঅ্যাপ্লাই করতে পারবো? হ্যাঁ, রিঅ্যাপ্লাই করলে যে সময় অ্যাপ্লাই করা হয়েছে ওই পর্যন্ত যে টাইমটুকু হয়েছে ওইটুকুই যাবে। বুঝতে পারছিস? মানে এখন তো হাফ এ ডেতেই 10 দিন পর্যন্ত থাকবে। এরপর 10 দিন পরে ওই হাফ এ ডের পর থেকে পচা শুরু। বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ। For safety, I will cast it again in ritual. Okay, When so I from now that is 10 days. Okay, so I will be expecting you for 16th, before 16th, I believe. Today is 6th of February. Got it. 16.
Okay. Before 16, come back. For rotting corpse. By the way, what would be the cost? He can come and he can tell it then, I believe. But mostly around 3,500 to 4,000. Oh, this guy knows what's life worth. Life is worth. If it was Revivify, it wouldn't have cost that much. You all know that. But How much Revivify cost? well, if you could preserve the body in that minute and then take it back to us, it would have cost you around 2,000 to 1,500 maybe. Revivify 2000. Oh my god. গাঁজা খায় আর কি। Oh my god. স্পেল ক্যাস্ট করতে কিছু লাগে না নাকি না? জানা তো লাগে। US. গাঁজা খাই তো। মানে আর my god. Excluding the Reincarnated cost of 1000 the না? spell. Excluding the cost, মানে ওটা আমাদের পে করতে হবে। Yes. That's Holy shit. reincarnation কি কি লাগে? বললাম না ডাকাইতি তো ডাকাইতের দ্বারাই কাজ। What do you expect from the clerics of greed? Oh yes. কোথায় আইছি রিভাইভ করার জন্য? ডাকাইতি করে। I mean, they are kind of dabbling in shady areas. So, Well, I mean, this is gotta make money. Do I know that this kind of services are legal or just they're doing So everywhere, I guess. as you are a member of the gauntlet, I'll give it to you straight without any roll. Any kind of revivification that brings a soul is usually seen as a taboo in your believing. There are different gods that allows, and there are different clerics of different gods. মানে শেষেলাসের জন্য কি ট্যাবু? শেষেলাসের জন্য না, ওই ইসের জন্য কি বলে? Gauntlet. ওই যে গার্লেটদের জন্য। Unnatural নাকি ট্যাবু? Unnatural. ওকে, ঠিক আছে। ট্যাবু কিন্তু সিরিয়াস। ট্যাবু ইজ সিরিয়াস, আনন্যাচারাল। গার্লেটদের নিজস্ব কোনো রিলিজন তো নাই। না, গার্লেটদের নিজস্ব রিলিজন আছে তো, 4টা ডিফারেন্ট গড এক জায়গায় হয়েই তো গার্লেট। হ্যাঁ, চারটাই তো, সেটাই তো বলছি। ওই 4টা গডের কাছে হচ্ছে আনন্যাচারাল, একজনের কাছে হচ্ছে ট্যাবু। Who cares about him? So no, মানে yeah, and deep Sheshelas has nothing to say about it. So you personally you can do it. Geo your zindagi. Yeah, Sheshelas has no problem about understand the level of it. If homosexuality exists in this world, is it unnatural or a taboo? If homosexuality exists in where? In this world. In Peru? Homosexuality exists here. It is unnatural, sadly. Not a taboo. Not a taboo. Taboo in different places. Taboo in different places. I see. Well, that আচ্ছা, taboo species specific. এখন উনি তো all the species. Animal এই নিয়ে কেন anyways. So yeah, that's your answer. What do you guys want to do? Well then, we'll leave the body here. Okay, does unnatural service wait for that. ঠিক আছে। কি? না গার্লেটটা করেই না। গার্লেটটা unnatural তো করবে। আজ Okay. So we are leaving it here. Leaving him here. Sorry. Leaving him here. That is. We are. So I prepared him with a. I cast the repose again, then cover him with the sleeping bag, some incense, some prayer, and okay. ডিওড্রেন্ট স্প্রে দিয়ে দেবো বলে তো ওই তো ইনসেন্স দিছি তো ইনসেন্স ঢুকাই দিছি বগলের তলায় incense and whatever aromatic I have আর কি
I'm not a cleric, so জানি আর কি। E1 oil দিয়ে একটা ঘষা দিয়ে প্লাস মাইনাস ওয়ান ইন্টেলিজেন্স, সো উইজডম দিয়ে চালাই যাচ্ছে। এইটাই তো চলতে হয়, ক্ল্যারিক আর এদেরই চলতে হয় এভাবে। মানে কি অন্ধবিশ্বাস। So as we exit the temple, Yes. Well, what is the plan? LOL, we go back to your work. We have 10 days on our hand. What time is it? It is night. That is the best. হ্যাঁ? Passive perception কার কত ছিল? Passive perception কার কত? Let's see, passive perception 15. 16. Okay. No, perception 13. 13. Okay. 35 বার তো তার চেয়ে কম, right? Passive perception. Let me check. The perception count করে 10 plus E না? 10 plus direct. Yeah. Mine was 12. Okay. Yeah, it's fine. Nothing interesting. Yeah, I asked that fellow. Well, we do not have a more beneficial offer other than that one, cause they only required me to give them any experimental idea of the time related spells and I think materials, but other equipments or anything we find in the dungeon would be ours. So that seems pretty useful. আচ্ছা, এটা কিসের কথা বলতেছেন? ওই যে জায়গা আমরা গেছিলাম ওই কাজ করতে, এলোনের কাজ করতে, যে জায়গায় এই যে মরিছে সেই কাজে আবার ব্যাক যাব কেন? আচ্ছা, my information is right, যে টাইম রিলেটেড মানে স্ক্রোলস বা আইটেমস ওরা চাইছিল, রাইট? মানে এটাই চাইছিল না নাকি? ওইখানে anything that is research related goes to them. Anything else that is there is yours. Yes. So ঠিকই আছে. Yeah, so that's probably the best offer on our hand. Even aside from whether they want to shift the blame from us to someone else, the original reason. Well then, what about the others? Does anyone have the dire Do you want situation? to go back there? কি? Do you want to go back there, or we can go somewhere else, do something more important, if there is? I don't really want to go back there. Then what do you want to do? Like, is there any emergencies you have that needs to be taken care of? আচ্ছা, আমাদের গোল কি ছিল আমি তো ভুলে গেছি। Wow. বাইর কর ক্যারেক্টার শিট পড়। হ্যাঁ, গোল ছিল হলো খুঁজে বের করা। তো আমি একটু সার্চ, ইয়েস, আমি কথা বললাম কি বলছিলাম এই যে এদের, সেটাও বের কর, নোট বের কর এখন, না মনে থাকলে যা বলছিস তাই। ওকে। So I was investigating the murder of that town. ওই যে কি টাউন ছিল জানি? সল্ট মার্শ ছিল, ওই যে ক্যাপ্টেন মরছিল। ক্যাপ্টেন তো সল্ট মার্শেই মরছিল। তো গেছিলি কোন জায়গা? হারবারেই তো গেছিলি। ক্যাপ্টেন উইথ হোলস, লটস অফ হোলস। Yeah. So I have to investigate this stone that you saw the stone, right? That is Haris stone. Yes. They did not see the stone. You like draw it on a thing to know what the thing is. Yeah, I have the stone in my bag, so that's a dangerous thing. I want to investigate it more. I didn't think that place, going back to that place, will help. Do you have any the place is quite old, so should have some old knowledge. I mean, which place? The dungeon. Well, I mean, the dungeon has zero, we have zero certainty that there will be anything related with this or there.
If it's for the war, why do you have any idea where to go, Theodos? What? Oh, Well, if I had any ideas, bigger cities where there might be more of your orders, আচ্ছা আমি bigger ইসে place. কিসের জায়গা তোর ছিল নেক্সট টাউন সে সল্ভ মার্সি কোনো টাউনের কথা বলছিল Well, Speaking of time, আচ্ছা হোরসা কোন জায়গা হোরসা হোরসা তো ওই যে আমরা হয়ে আসলাম, হোরসা থেকে অগডেনে আসছি। হোরসা থেকে আচ্ছা স্পিকিং অফ টাইম, আমাদের যেহেতু আগের স্পেল গুলা আছে, তো ওই যে আই অফ টাইম যেটা ছিল ওইটা কি এখানে এই ক্যাম্পেইনে আছে? না, ওটা নাই। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা তো কোনো প্লেয়ারের জন্য বানানো হয়নি, ওটা ক্যাম্পেইন স্পেসিফিক ছিল, ওটা ক্যাম্পেইন স্পেসিফিক ছিল। কারণ ওটা টুর্নামেন্টসই হতো না, ওটা এবারনের টাইম লর্ডদের আর কি। হ্যাঁ, সো এটা আলাদা একটা ক্লাস। এখানে টাইম লর্ড নাই। টাইম ড্রাগন আছে। That was there in ever কি বলে ফরগটেন টাইমস ফর 3.5e. Yeah. So what's the plan? What do you have in Horsa? so হোরসা তো চলে আসি, so I don't have any particular plan. I was just looking into that. Maybe I will look around to that helm is any temple of helm to ask some question. You what? wait আমি একটা জিনিস দেখ। Yeah, Eloan and Theberos, you both remember one thing that you had on Horsa, that when you came from Horsa, you Eloan yourself, you took the book from the crypt. Remember that. And when you were going, he said that the keeper of the doomsguard of the crypt said that in 7 days that there will be people coming there and then the book will be checked. So you said that you will be by then there, but you didn't. You have when you came from there, the date was, let me check. এলোয়েন আবার কোন বই নিয়ে আসে? যে বইয়ের পেজ ছিঁড়ে নিয়ে গেছিল ক্রিপ্টের মধ্যে থেকে। ও আচ্ছা, তাই। ওটার বইটা তার কাছে আছে এখনো, পেজগুলো নাই, বাট মানে কয়টা পেজ নাই, কয়টা পেজ মিলছে, বাট পুরো বইটা তার কাছে। আমি জানি কি করে। And না তুই জানিস অন্য জিনিস, তোরটা পরে বলতেছি, ওয়েট। সো ওইটা নেওয়া হয়েছিল হচ্ছে 28 জানুয়ারি, এন্ড আজকে হচ্ছে 6। ইটস অলরেডি বিন এ উইক। টুমরো না, হয়ে গেছে, উইক হয়ে গেছে, 28 তারিখ হয়ে গেছে, শেষ, অলরেডি বিন এ উইক। সো ইউ ডিডন্ট রিটার্ন দেয়ার, দ্যাটস ওয়ান। And Theberos, you talked with a priest in the temple of what was the temple name? হোরসা। By the way, why do we to check the crypt from there, মানে crypt book from there? না মানে এটা হচ্ছে যে বইটা আপনার কাছে না, তাই নাকি মানে পাওয়ারফুল লোকজন আসার কথা ছিল, যারা হচ্ছে এসে ওই যে বইটা সেই সময় চেক করতো। তা আপনি তো বলছিলেন যে মনে হয় যে আমি আপাতত রাখি, আমরা 1 সপ্তাহের ভিতরে এসে তারপর দিব, এইরকম। কিন্তু আপনি আর দেন নাই, ওইটাই বলছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওটা তো মনে হয় মানে এই যে ভিতর দিয়ে কত সময় গেছে না, আপনার তো মনে হয় মনেই নেই, ভুলেই গেছে। নো আইডিয়া। হ্যাঁ, এইটাই। এই যা গেছে না মনে থাকলে আর কি হবে। আর কথা হচ্ছে এত জ্ঞান দিছে, আমারই তো কত জিনিস আমি ভুলে গেছি। And কি বলে, Theberos, you came from the temple of Tyr there, remember? A priest you talked with. এই যে এলিয়াস আসলে। Yes, yeah. And he said that about the information of this organization
you guys will have a talk after 2 weeks. So just a reminder. Yeah. Where? In the same place, Horsa. That was you are trying to remember. কি নিয়ে কথা বলবে? এই যে যে কাল্ট নিয়ে সমস্যা Incident. হচ্ছে সে কাল্ট। The counter. Oh yeah, Well, I I just guess remembered. The priest there wanted to give more information about the cult of Tharisdun after 2 weeks. 2 I weeks. think নট থারিস জুন, তাহলে ওই যে ওটার নাম কি ভুলে গেলাম, ধুর নিজেই ভুলে যাচ্ছি। আর্টিফ্যাক্ট অফ থারিস জুন এন্ড দ্য কাল্ট অফ ওই যে হচ্ছে পালাইছে Apophis নাকি না Apollotapas না অ্যাপোলো নাম Apollo Tapas. Atropas. অ্যাট্রোপাস কাল্ট অফ অ্যাট্রোপাস। Acropas, the cult of Acropas, not Tharisdun. Also, ওই related Atropas. জিনিস নিয়ে। Not Acropas. So হ্যাঁ that's a serious case. We should check out. Well, I guess we much- can then how head much- out how to much Forza time- next. How much time do you have? Like 2 weeks? How much time we have? সো 28 তারিখ 29 তারিখ তুই দেখা করছিলি, 30 31 আর এপাশে 6 8 দিন হয়েছে, আর 6 দিন পরে আর কি যেতে বল। সো we have মেবি to- 12 or 13th of February. এগুলো লিখে রাখিস মনে রাখতে হবে। Okay, in 6 days, in six or 7, 6 days 6 days perhaps. for some meeting. Hmm. Forza. Forza meeting. Horsa If meeting. you want to go to Ogden to Horsa, then isn't it better to use the plain land? Looking at the map, Well, I mean, we just came back from Horsa to Ogden. We can just go there again. now Same we way. came from Castle to Ogden, right? না Okay. we came from Horsa to Ogden. আমরা ডন ক্যাসেল দিয়ে তো হোর্সায় আসছিলাম, হোর্সার থেকে এই ক্যারাভান নিয়ে ওগডেনে আসলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ সো Horsa হোর্সার থেকে থেকে যখন আসছি আবার। ওগডেনে আসলাম তখন আমরা কোন রুটে লাইক ফরেস্টের থ্রু থেকে আসছি না? হ্যাঁ Forest-এর ফরেস্টের through-তে। ভিতর দিয়ে আসছি। এখানে কোনো ডাইরেক্ট রুট নেই, ফরেস্টের মধ্যে তো একটা ওই যে মানে ইউজেবল প্যাথ বানানো। এটা কই? কি এই sheep? ও শিপটা ওই হোর্সাতে হোর্সায় রাখা। হোর্সাতে Horsa ডক পাস করে আসছি। So in that case, I guess should we buy some horses Right now to it travel is faster? like right now the time is around if it is past evening, so maybe 7:30 or so. It's a Well, winter night, so Well, winter he nights. said it's 6 days, so well, I do not see any need for horses to make a haste. It takes I mean, like, why walk on like on our foot when we can ride a horse there? no, just look for another carriage if they are willing to carry. The same That way works as I also. said. Yeah, if we get paid, that's Yeah, I'll look into it. But when do you guys want to go to Horsa? Like, I mean, right there is now no or reason to. later? is it a big city? Ogden is a No, are not not a big, it's a town. কি Horsa? It's a- Ogden এর কথা বলছি। এখানে যেখানে আছে দুটোই সিমিলার সাইজের সিটি, কিন্তু একটা হচ্ছে বেশি বাসলিং আর একটা হচ্ছে একটু মানে লোনলি ক্লজ অফ দা অ্যাটাকস Yeah, অলসো। so I'll go. Well, আচ্ছা both ইসে are, লেখা ছিল both are এই town, draft- but Ogden is flourished more than Horsa because of business and others. Is there any chance Comedy. there is potion shop or magic shops in the town? Yes, In the Ogden, yes. I have heard of it. বাট Then should we check that out? Well, I mean, we are short on budget anyway, so if you want to, sure, there is no problem with that. We can check it out. একটা জিনিস এখানে বলা আছে যে I do not guiding know if we'll be able to buy anything before we yes pay this resurrection. resurrection. Oh yes, that is true. Also, we should keep some fund in check. Yes. Maybe we should buy the bare minimum and that's it.
Well, We do what not is the have bare bare minimum? minimum if we are going to reject him. Anyone needs anything? I mean, No, what not How is the about bare? you? particularly, but now that you say it, we have to keep in mind the gold needed for the resurrection. Hmm. Yeah. So no extra money to So, spend. Well, so how after much do we have right now? Do we have we a have estimation? we have close to 3,000 if we sell the item that we found. If we sell that, then we don't have to pay from our pocket. Well, we do not have much in our pocket anymore. Uh, We might need to we still can, pay yeah. from So our pockets should a we little sell it bit, right but away? not Right away? now. Let's come after a week and then decide what to do. Okay. Yes, when we need to pay, we'll see. But we need to not spend or anything before that. I guess for the time being, let's just find a card to go back and see what we can find in Horsa. I also have a little bit of Ra- roaming Ration? roaming to do. I think we have ration. Uh, I have ration for myself. But I don't know if we have ration, but Oh, I have for yeah. myself. Okay, how much food do I have? How much That is, That is did you both দেখার কথা. did you keep count? No. ওকে, তাহলে এতদিন যা আছে সব কাটা যাবে, তো 10 দিনের ফুড হিসাব করে। ফুড তো ইসে ছিল না, ওই যে না, এক্সপ্লোরার। না, আমি বলি সবার কত দিনের ফুড আছে, সবার যত দিনের ফুড আছে তার থেকে এক বিয়োগ যায়, কারণ একদিন আমরা বাইরে, ইয়া, ঠিক আছে? ওই যে না 2 দিন। না, একদিনই আমার 9 লেখা, একদিন, কারণ বাকি দিন সব মাছের বাড়িতে গেছে, কাঁকড়ার বাড়িতে গেছে, শুকনো মাছের বাড়িতে গেছে, ঠিক আছে? ও ইয়া, মানে ওই যে শিপে আর কি একটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শিপে প্লাস আমার ব্যাগে এমনও 3 পাউন্ড রয়েছে। ও ইলের মিটার। হ্যাঁ, Yeah, 3 পাউন্ড রয়েছে। you have 9 day, I would say. জার্কি খায় কাটানো হয়েছে একদিন, এটা মনে আছে। ফুড 9 days। একটা নোট রাখবে ওর ইসে যে এইগুলোর জন্য। আগে তো সবকিছু তো আর লাগতো আমি না, নিজে করতে পারবো না। আগে তো লাগতো না তো। না, আগেও তো লাগতো, আগেও তো লাগতো, কি কয়? আগে আগে হিসাব আগে হিসাবটা আগে করে হিসাব আগে হিসাব কে রাখতো? একজন রাখতো ওই কার্টের ভিতরে ভরে। আর হ্যাঁ, ঠিক তো আছে? ওই জন্য আমি তো রাখতামই না, কিন্তু আমাদের তো কার্ড নেই, আমরা নদীতে কার্ড চালাবো করতে। এ হচ্ছে ওয়াটার সেটিং এর একটা ইয়ে, নদীতে কার্ড পাবি কই? হ্যাঁ, এই জন্যই Okay, একজন so- না, এই জন্য ইন্ডিভিজুয়াল লোকজনের কাছে খাওয়ান আছে, আর যে সময় একসাথে খাওয়া হয় সে সময় 10। So maybe we should buy some ration just in I case. mean, I have 9 days worth. So if you guys want to for yourself, go ahead. Yeah. No problem in stocking So- up. But এখন কি ইভিনিং নাকি? I mean, we're going through a forest. It is now, we as really we are need talking, it is maybe 8 or 8:20 right now. It is night. So let's find a lodging and stay there for a night. well, yeah, that is true. We need to find a place to stay, and Eloan said is right. I mean, I never Okay, needed ration that can I much. I always quick got my visit own to, food. is it to Temple of Helm? Quick visit? The Temple of Helm is like right beside, like you can see it from there, so you can maybe. So do I know what is the name of the tavern that I stayed here before when my later দেখি। visits? দেখে নি, দাঁড়া। আরে গানফিল্ম কি ডজিং প্রোভাইড করে? গানলেট? হুম। হ্যাঁ, তুই থাকতে চাইলে থাকতে পারবি অ্যাকোলাইট হিসেবে। অ্যাকোলাইট হিসেবে মানে? মানে অ্যাকোলাইটটা যেরকম থাকে না সেরকম করে তুই থাকতে পারবি, সেটা হ্যাঁ, বল। মানে ফ্লোরে মাদুর বিছিয়ে। নো থ্যাঙ্কস। মানে তুই মাথার তলে ছাদ পাবি এই আর কি। নো থ্যাঙ্কস। মাথার ছাদ না, মাথার উপর ফ্যান লাগবে। হ্যাঁ, তাহলে tavern সুন্দর বেডে ঘুমাবা। মেটাফরিক্যাল ফ্যান। ট্যাভার্নের নাম কি? মেটাফরিক্যাল ফ্যান। দেখতেছি, ওয়েট কর। ও দ্যাটস ভালো নেম, মেটাফরিক্যাল ফ্যান।
Metabolic tavern. কই গেল? তাড়াতাড়ি তো খিদে লাগছে। দাঁড়া খিদে তো আমারও লাগিয়েছে, ওয়েট কর। হ্যাঁ, there is a tavern named Dusk and Dawn here that you have stayed before. Okay, You do so not know that much of the guys there, but you stayed here. yeah. So I will go. Well, it seems Severus is looking behind, and I guess evening is for us. I also have some work or meetup, I would say, and I'll also look for if we can find any caravan that is making their way to Horsa. So I guess for the night, do whatever you guys want to do. We will meet at dusk and dawn. There is a tavern. Okay, so I'll be off. See you there later. I will go inside the temple of. So who is going where? Tell me that. I'm going to temple of Helm. Okay, and Eloan? I'll check the nearby forest. Try to maybe do a You are going to the forest? Bro is exiting the town. Bro is going for combat. I mean, we are going to on merry ways. He's going. Yeah, no, I'm going to the forest. Are you sure you are going to the forest? Not inside the forest, outskirt of the forest. Like So, দৌড়ে বেরোয় আসতে পারি। কিন্তু you have to go outside the city wall, or I mean town wall. Yeah. Right? So in the entry of the town there is a gate. The exit of the town is a forest. So there is no gate Okay, there. so On this side, for normal people going out or inside, does it require কি বলে? Why not come with me? No, let him. Where are you going? I'm going to the does it temple of require Helm. contract? বলেন হ্যাঁ, সে যাক না যাই বলে সমস্যা নেই। Does it require you to like make কি বলে ওই যে তোমার নোটিস দেওয়া লাগে নাকি তাদের কাছে ভিতর থেকে বেরোতে বা ঢোকার জন্য? If you're going to the main gate, maybe. Oh, there are different gates, right? Yeah. So So let me say, the outskirt is like the wall. ঠিক আছে? The whole town is surrounded by wall. The side of the temple there is a exit which is a broken down wall. That people usually use. Yeah, that people usually use. And in the main gate you have to tell the guards to get out, maybe because of the whatever emergency he is having. Okay. So like they are trying to like scout out, like কি বলে, scour out the main people like before like entering the city. Make a perception check. Just make a perception. Perception. Yeah. You see guards everywhere. Okay. So basically they're trying to do it for safety inside the city. Yeah. And where are you going, by the way, Theveros? In the I'm going to temple of the Helm. Temple of Helm. I do not know. That god kind of scares me. No, it's a fun place. Jungle it is. You remember a phantom pain on your Yes. It's a fun. Solo encounter it is. Yeah, it's a fine place. You can get checked if you have any, problems. My problems will not be solved here if you are thinking about that. Well, you just have hope for ill-fated person like you. Yes, that is true. Okay, I'm going. And I will try not to die. So yeah, outskirts of the forest, but through the small hole or gate that was beside the temple. Bro needs some thrill in his life. Okay. And Delia, going to the forest after sunset. God. I will ask, where are you going?
Just checking out the outskirts of the forest to spook myself a little bit. You wanna come? No. Okay. Okay. And who is taking Shadow and Vidania with them? Bithania and Shadow is going to the Dusk and Dawn before us. Okay, so I took Vidinia with. okay, Vidania is going with Can I do it? yeah, Vidania is going with her favorite grandchild. And let's say like Shadow for safety reasons went with everyone. Okay. Okay. Shadow for safety reasons going with And everyone. Shadow for And safety then- reason went with everyone. I Me went and my shadow. Yes, me and Elven and his Shadow. Yes, sir. Yeah. Okay, and Yes, then when I was like, it goes with the story. Like Shadow is perceptive. yeah, So he's like, okay, fuck. sure. This guy. Okay. Vidinia is going for my safety. Okay. Wow. In your own enclavement? Okay. No, or yes, intellectual safety. yeah. প্লাস আমি উল্টো পাল্টা ফর্মে যাচ্ছি সো আমি তো বলছিলাম তাই না ওই ইসে বলছিলাম বলছিস তো। তাও ওইটাই এখানে বলছি। এখানে সে দেখি নিউ আইডির জন্য অ্যাপ্লাই করা যায় কিনা আই নিড নিউ Okay. আইডিস ফটোস And so I'm going to the city center, so the council, to Okay. see if there is any council or any place that I can recognize if by any people of hunters there. Okay. Yeah. So mostly informant, and then I'll make my way towards through the merchant and taverns to see if any caravan is going recently in a day or two. Okay. Yeah. So, first information gathering. Okay. So let's go with Elowen first. Yeah, but can we do it after the break? Okay, yeah, break. let's take a break for 30 minutes, 10, 15, 10, 45 Madi. আসি. Okay. মাদি হেলমের কাহিনী জানিস যেটার জন্য বললাম যে লাইক মাদি এটা চুপ থাকতে পারতেছে না। বেসিক্যালি হচ্ছে মানে হেলম মানে সব গডরে ঠিক আছে মানে যত রকমের গড আছে সব গডরে হচ্ছে এও হচ্ছে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিছে ঠিক আছে যে ইউ গাইজ আর নট ডুইং ইওর জব ঠিক আছে সো লাইক লিভ ইউর লাইফ লাইক এ মর্টাল হ্যাঁ শুধু এক হেলমরে হচ্ছে গডহুডে রেখে দিছে হ্যাঁ তো এখন মিস্টরা তো বেশি বোঝে ঠিক আছে ওর তো মর্টাল শেলেও হচ্ছে অনেক পাওয়ার ঠিক আছে যেহেতু মানে ম্যাজিক তো থাকতেছে নলেজ তো আছেই ঠিক আছে ও বলছে এইসব ভুলভাল নিয়মে মানি না আমি ব্যাক যাবো হচ্ছে আমার ডিভাইন রিয়ালমে হ্যাঁ হেলম বলছে না যাওয়া যাবে না ঠিক আছে এখন ফাইট লেগে গেছে তো ফাইট লাগলে হেলম হচ্ছে এক চর মারছে চরের চোটে মিস্টার বার্স্ট আউট হয়ে গেছে ঠিক আছে নট যে ছুটে পড়ছে বা নট ব্যথা পাইছে বা ড্যামেজ কিন্তু লিটারালি বার্স্ট আউট হয়ে গেছে ডিসেন্টিগ্রেট হয়ে গেছে লাইক ডিসেন্টিগ্রেট এই প্রথম মিসটা না না এর আগে মিস্টার একবার মরছে এর আগে মিস্টার মরছে এটা হচ্ছে সেকেন্ড এর আগে মরছে হচ্ছে কাসাসাস ওয়ালিতে হ্যাঁ তারপরে মরছে হচ্ছে গড অফ মার্ডারের কাছে মার্ডারের কাছে এই যে বেইনের কাছে না বেইন না কি জানি নাম ছিল ভুলে গেছি ওই যাই হোক মানে মরছে ওইখানে তারপর তৃতীয়বার মরছে হচ্ছে এই যে স্পেল প্লেগের সময় ঠিক আছে স্পেল প্লেগের সময় হ্যাঁ মানে মানে ফুটে গেছে পুরো না স্পেল প্লেগ না ধুরো এটা টাইমস অফ ট্রাভেল স্পেল প্লেগ আরো টাইমস বলে হ্যাঁ আরো একবার মরছে ওরে আল্লাহ বাবা মরছে ও কি হয়েছে জানিস মাহাদি টিএনডি নতুন এডিশন আসে আর মিস্টার একবার করে মানে ঈশান ম্যাজিক নিয়ে সমস্যা আছে এই যে টিএনডি ওই যে মিস্টারে মারা মিস্টার ঠিক আছে অনেক পাওয়ারফুল কিন্তু ভুলে যাচ্ছিল তোর গডহুড ওর পিছনে নাই এখন ঠিক আছে এটাই ম্যাজিক দিয়ে বাল ছেড়ে দেয় তোমার হেলমেট সামনে এমনি একটা মাল আমি ওই শুনি লোর পরে বার্স্ট বেশি পাকামি করতে যা হয়
হেলম কেন ছিল? মানে মানে হেলম কেন গডড ছিল? the pinnacle of beach slap, ঠিক আছে? আচ্ছা হেলমেট রাখছিল হচ্ছে ওই যে বিকজ অফ স্টেয়ারকেস যেটা হেভেনের, হ্যাঁ ওই যে স্টেয়ারকেস না যেটা থেকে হচ্ছে যে ডেটিটা থাকে যেখানে, ঠিক আছে এই হেভেনে, সো স্টেয়ারকেসের গার্ডে রাখছিল হেলমেট, বাকি সবাইরে পাঠাই দিছে। ও মানে কেউ তার ডিভাইন রিয়ালমে ব্যাক করতে পারবে না বেসিক্যালি। তাই তো ভালো শট খাইছে লাথি। সর মানে এমন সর খাইছে যে ফাইটে গেছে। That was sad. বাট So, মানে লাকিলি আর ও হচ্ছে মাহাদি আরেকটা ব্যাকআপ জিনিস রেখে একটু গেছিল, বুঝতে পারি। মানে হেলমেটের সাথে ফাইট করার আগে ওর ব্যাকআপ রেখে গেছিল, কি জানি নাইট ওর একটা ফলোয়ার রে, হ্যাঁ 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 ওর নাইট কি নামটা জানি নাম ভুলে ওর। গেছি। হ্যাঁ, তো ও পরে যায় আবার মিস্টার প্লেস মিস্টার নিছে। হইছে, মানে মিস্টার হচ্ছে একটা টাইটেল মোস্ট, নট এ নেম। হ্যাঁ টাইটেল হয়ে গেছে এখন, কি আর হবে, ম্যাজিক লাগবে আর কিছু করার নেই। আর মাহাদিতে একটা নোট রাখ যে হচ্ছে কোন চারটা গড হচ্ছে মেইন অর্ডার অফ দ্য গানলেটের। টাইটেল থেকে অ্যাকচুয়ালি মানে মিস্ট্রাও, কারণ দ্য ম্যাজিক ইটসেলফ ইজ মিস্ট্রা, ঠিক আছে? সো ও যখন কারে ওর ম্যাজিকটা দিয়ে দেয় তখন ও পার্ট অফ ওর নিজেরই হচ্ছে দিয়ে দেয় তারে। সো হেলম, ওয়েট হেলম, টর্ম, TORM, TORN, RM, টর্ম, দেন TYR, TYR, আর হোয়ার। হোয়াট, বাই দ্য ইসে আবার বল, হোয়ার কি বললো? আমি হো লেগে না হোয়ার, লাগছে। বাই দ্য এই যে ফরগটেন রেলমস এর লোরের শুরুতেই কিন্তু এলজিবিটি জিনিস আছে, যেমন এই মানে মিস্টার ওয়াজ বর্ন ফ্রম দ্য এসেন্স অফ শার এন্ড সেলুন, ঠিক আছে? দুইটাই হচ্ছে ফিমেল মানে গডেস, ঠিক আছে? আরে গড তো জেন্ডারলেস। মানে শার আর সেলুন ফিমেলই ধরে, বাট আই ডোন্ট নো, লাইক আই গেস মানে জেন্ডারলেসও ধরা যায়। অনারারি সামথিং আই গেস। সারা সেলুনে ওটা হচ্ছে অ্যাভাটার কি কিভাবে দেখছে এই হিসেবে জেন্ডার আছে। ওরা বিল করতে পারে, সমস্যা নেই, যা লাগে যখন যা লাগে। বাট আই গেস মানে ফিমেলটাই ওরা প্রিফার করে, যেহেতু গডেস সব জায়গায় গডেস দেওয়া। সো আর Can আরেকটা be জিনিস anything, but there are some things you want to prefer. ওইটাই এরকম ওদের মধ্যে। ওটা একটা স্ট্র্যাটেজি, ঠিক আছে? মেন তো পাওয়ারফুল, তাই না? আর মেন উইক হয় কিসে? Men's are weak to balloons. so she got balloons. সো টির হচ্ছে বুঝছিস মাহাদি, কি টির হচ্ছে গড অফ ওয়ার আর জাস্ট। ওকে, আর ওর ওর সিম্বল হচ্ছে ও হচ্ছে একটা গোল্ড ড্রাগন রাইডার। ওয়াও, তারপরে ওয়ার, এই যে মিস্টার আর মার্স হচ্ছে স্পিরিট, মানে বালের আগের গড অফ মার্ডার হচ্ছে স্পিরিট। ওরা হচ্ছে একটা +5 ড্যাগার ছিল, +5 ড্যাগার দিয়ে খেলে দিছে। আর হ্যাঁ যেটা বলতেছিলাম টিরের সিম্বল হচ্ছে, সরি টিরের সিম্বল হচ্ছে ওয়ার হ্যামার, আর টিরের ফলোয়াররা ইদার হয় জাজেস আর নাই ম্যাক্সিমাম। আচ্ছা আমি এটা কেন শুনতেছি তীরের গল্প? এটা তোর মানে ইসের জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তুই যা জানিস অর্ডার অফ দা ইসের আর কি, যাতে নেক্সট টাইম আমরা জিজ্ঞেস করি। ও তীরের জন্য বেশি জানি নাকি? মানে এই চারটারই জানিস, এই চারটাই তো মেইন। ওকে, সো তীর হলো বানাইছে এই চারটার ইয়ে, তীর হলো জাস্টিস, ও হলো হোর হচ্ছে তোর ল লফুল আর লেথেন্ডার ল লফুল বানান হচ্ছে HOAR, কি লে কব কি হোয়ার, হোয়ার হচ্ছে ডুমব্রিং, তার ও ওয়ার এন্ড রিভেঞ্জ।
হো হলো ওয়ার অফ রিভেঞ্জ, ওয়ার অ্যান্ড রিভেঞ্জ, ওয়ার অ্যান্ড রিভেঞ্জ। আই মিন মানাই ভালো, নামের সাথে কাজের ঠিক আছে। ইয়া ইসেরটা তো লিখছিস, টর্মেটটা তো লিখছিস না? না টর্নেটটা কি? টর্ম যে বললাম ড্রাগন রাইডার, গোল্ডেন ড্রাগন রাইডার, ও হচ্ছে ওয়ার আর জাস্টিস। তাহলে হোয়া কি? ওয়ার এন্ড ভেঞ্জেন্স। ওয়ার ও ভেনজেন্স, আমি রিভেঞ্জ লিখে রাখছি। ভেনজেন্স। আর তীর হলো জাস্টিস আর ওয়ার। এন্ড ওয়ার, হ্যাঁ। ওয়ার দুইজন। জাস্টিস এন্ড ওয়ার দুইজন, হায় রে কপাল। না ওয়ার তো ডোমেইন ওদের। ও ডোমেন, আচ্ছা। টর্ম হলো ড্রাগন রাইডার। হ্যাঁ, টর্ম হচ্ছে ড্রাগন রাইডার আর ও হচ্ছে গোল্ডেন ড্রাগন রাইডার। ওর হচ্ছে ডোমেইন হচ্ছে ওয়ার আর হচ্ছে কি জানি, গোল্ডেন শাওয়ার। ওয়ার আর ওয়াটার। গোল্ডেন ড্রাগ রাইডার। আর এদের মধ্যে সবচেয়ে আলাদা হচ্ছে গিয়ে আমাদের হেলম, লাইফ আর টুয়াইলাইট। ইউ লাইফ এন্ড লাইফ, লাইট আর টুয়াইলাইট। রাইট। এল আই টি আর হেলমরে বলে দা ওয়াচার। রাইট এন্ড নাইট, নাইটের পোর্টফোলিও সারারও ছিল না নাকি? মেবি সারেরও ছিল। ওয়াচার। ওকে, এই কটা মানে লিখে রাখ, নেক্সট টাইম যদি এদের টেম্পল দেখিস তাহলে জিজ্ঞেস করিস। আমি কবে জিজ্ঞেস করলাম? মানে এই নাম করলেই বুঝতে পারবি যে এটা হচ্ছে তোর একটা এনক্লেভ, সেটাই বলতেছি। ও হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা খাতি গেলাম। ওকে, আমিও খেতে গেলাম। হ্যালো, হ্যালো, কেমন আছো? হ্যাঁ
লাসর কালার টিং কালার দিলেন হবে, ওটা তো ম্যাজিক না, তাহলে তো আর কিছু লাগবে। হ্যালো, ইয়াসমিনকে ডাকছিলি? না, বল বল বল। আমি তো ডাকি না, হুম, তুই তো আমি হাঁটলি। জোয়ার করি। আমি- চশমা ভাঙলো কেমনে তাই কও আমার। জানি না, জাদু করে ভেঙে গেছে। কি জাদু। জাদু করে ভেঙে গেছে? যাক, জাদু করে ফোন মানুষ নিয়ে যায়নি, এই অনেক। ও, ওটা আজকে সামনে থেকে আড্ডা ভেঙে গেল। তুই কিছুই নিয়ে যাবি না, তুই বাইরেই যাবি না। দুষ্টুটা। রাগ উঠতেছে আমার। ঠিক বৃহস্পতিবার, আজকে কি দান দাদান বেরোবে? জানি না। বেরোয় গেছে। আজকে আমি একা একা দিচ্ছি, হুম, আজকে আমি একা একা দিচ্ছি। দেখছিস নাকি দেখবি? দিচ্ছি দিচ্ছি। বুঝি না। প্রতি সপ্তাহে ফুল ফোটাই না? তুই কি ডাম্বেল? হুম, কথাই বলা খাস তো, মাথায় কিছু ঢুকতেছে না। খাইলে তার মানুষের মাথায় ঢোকে না? কোন লেভেলের ড্যাম মারছে? মাথাটাকে হাতের উপর ভিজে রাখছে। অনেকদিন পর টোরামে ঢুকলো।
তারপর তারপরে কি কেমন লাগলো? কি ঢুকছি চেঞ্জ হয়েছে না অনেক? জানি না, আমার তো নতুন ঢুকালাম না, সব এখন লোড লোড লোড। ও অনেকক্ষণ লাগবে না। নিজের ল্যান্ডে চাইতে 1/2 ঘন্টা লেগে যাচ্ছে। তুমি প্রথমবার নেবে না, তারপরে ঠিক হয়ে যাবে। লেভেল ক্যাপ বাড়াইছে? দেখতে হবে কত বাড়াইছে। ক্যাসমেটটা পড়িয়ে বাড়াইছে 270 পর্যন্ত ছিল না যখন দেখছি। 300 করছে। আরে ভাই খেতে তো বলি নাই, 270 পর্যন্ত। আসলে সমস্যাটা কি জানিস, ওই বসে বসে গ্রাইন্ড করতে আমার ইচ্ছা করে। ওই কারণে আমার খেতে ছিল না। যদি ওই যে স্টোরি কোয়েস্ট গুলো দিয়ে খালি ডেভেলপ করা যেত তাইলে ভালো। শালা গ্রাইন্ড ওটা তো আমি তো ওই যে অ্যাডভেঞ্চার ডায়েরি আছে না, জমা রেখে ওইটার জন্য। সবচেয়ে বড় কথা কি জানিস, এটা গ্রাইন্ড করলে যদি হতো ইটস ফাইন, যত হায়ার লেভেল তত ডিফিকাল্ট বস গ্রাইন্ড করতে হয়, করতে চাই আরো মেজাজ খারাপ। আর আমি তো হচ্ছে দেখ এখন হচ্ছে তোর করি, মানে এই অ্যাডভেঞ্চার ডায়েরি দিয়ে হচ্ছে তোর কোয়েস্ট করে লেভেল আপ করে তারপর ফার্ম করি, ইচ্ছা মতো ইভেন্ট ফার্ম করি। বুঝতে পারছি। আমি তো ছিলাম এক্সট্রাল স্কুইন। তুমি তো জন্মের লাকি ছিল, ফেলে দি 2বার মেরে এক্সট্রা পাইতি। ভাই 3বার করে পাইতাম সমস্যা আছে তোর লাকি। ইভেন্ট বস থেকে। আমি এখনো চিন্তা করি নেপোকিট কোথাকার। আমি পকেট করতে তুই নেপোকিট, তোরামের নেপোকিট। সমস্যা আছে। তোরামের যেরকম সমস্যা আছে তোর মাথায়। তোর আমার কোনো সমস্যা নেই, এটা তুইও ভালো জানিস। তোরামের তোর মাথায়। এখন আমি আমার ল্যান্ডকে চেঞ্জ করব, এই শুরু হয়ে গেছে। মানে মানে তোর জীবন যতবার ভাইব দিব। তোর জীবন যতবার চেঞ্জ হয়নি তার চেয়ে বেশিবার তুই ল্যান্ড। এই শালা মানে কি? মাইনসা তো বয়ফ্রেন্ডও সুইচ করে না, তুই যতবার ল্যান্ড সুইচ করছিস। চুপ কর শালা। মাইনসা বয়ফ্রেন্ড চেঞ্জ করে বাবা বললো এটা। হ্যাঁ করো তো। এটা হচ্ছে সিটি ড্যাম মোমেন্টস পাওয়ার্ড বাই পাও। The Mao Dam movement powered by পাও না? না এটা পাবলিক, তো পাবলিকে হচ্ছে তোর পুরো নাম নিয়ে বলতে হবে যে ডাম মোমেন্ট। আরো ইউটিউবে যাচ্ছে তো মনে হয়। হাই What the fuck? What the fuck? আমি মেনে নিতে পারছি না। এবার তোর মানাও লাগবে। নাভিদা স্টোন, নাভিদা স্টোন, চিল পাফার তো ঝামেলার ব্যাপার। এ বাইরে গেলে গিয়ে এটা কোন ওয়াল? গর্জিয়াস ওয়াল, আয়রন ওয়াল, নিগা ওয়াল। আমার নিগা ওয়ালই লাগবে। চকোলেট ওয়াল, গার্ডেন আছে, গার্ডেন ওয়াল। নতুন কোন ডেকোরেশন অ্যাড করা নেই। সাই-ফাই ওয়াল, ব্লু মুনস্টোন।
সুকিমি ইভেন্টটা তাই তো কই সেট ক্যান্ডি কি even be the deck. Why not? Zach, sure. This is it. The deck. Doc. What? What the? Get like. I know. Thought. Go. This is the deck. Hey. How did?
avoid the spell. Beautiful. Void try to not deck. I've probably fine. Then I'm look push dock every bro. Alright, now void too slow. Saw it. Fuck that. Fuck that. I got no we had double barrel. This fairway quick about this get it. Lovely. Yeah. That flip back. Love it. What? I love it. Deck. This is the And বলো
তুই আসিস আমি হয়ে গেছি। না আমি তো কিছু বললাম আর না মানে আমি নিজেও হঠাৎ করে ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছি। মাথায় সব আরে ভাই আমার কাছে এত ওষুধ কেন? আমার কাছে এত ওষুধ কেন? আমি ড্রয়ার থেকে একটা ওষুধ বের করতে গিয়ে থাউজেন্ডস এন্ড থাউজেন্ডস অফ ওষুধ বের হচ্ছে। ডাক্তার মানুষের কাছে মানে না নিজের সাথে নিজের পুরো ফ্যামিলি ওষুধ ক্যারি করলেই ওষুধ চাইলো, দুনিয়ার ওষুধ বেড়ে আসলো। The heck is this? এটা কি জিনিস? এটা দিয়ে মাছের আঁশটা বন্ধ করে রাখে। Expired, 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 expired. ये क्या है? This okay, expired. देखिए এটা আছে, এটা কি অবস্থা? এটাও আছে, এটার কি অবস্থা? এটাও আছে, এটা আমাকে দিয়ে দিন। এটার কি অবস্থা? এক্সপায়ার্ড। এটার কি অবস্থা? আমার এটা তো ডেটই নাই। এটা কি expired, 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 expired. সবই তো expired। এটা বেটার আছে। এটা কি আছে? তারপর একটাকে বাচ্চা আছিস ওকে হ্যাঁ বলছি বাচ্চা আছিস কিনা হ্যাঁ তো বললাম এবার হ্যাঁ বাবা এত ওষুধ করতে আসে। আমি একটা ফার্মেসি বসাই দিই। বাহ আরো লাগবে। ফালতু ওষুধের মাইরে আব্বারে দিতে হইল। এটা এক্সপায়ার্ড আছে। ওকে
এটা কি নিজস্ব এটা করতে পারো এটা আবার কোনটা ये कंफ्यूज होगा बुंगा এত এক্সপায়ার্ড ওষুধ কেন আমার কাছে বুঝলাম না ऐसे तो जमा আসলে এত জমাইছে কোন দুঃখে কালেকশন করেছে আসলে ভাই সুভিনিয়ার বানাইছে মেবি মেবি মাথায় সব না ওষুধের অভাব নাই কিন্তু জীবনে শান্তির অভাব অনেক was blocked by একটু খেলে আরে আমার মাথা ব্যথার ওষুধ শেষ হয়ে গেছে German with the nation কি করবো thereby focus হেডফোনের ভিতর দিয়ে and there's another Indian government last day বাইরে not contact was not there which in a pleasant country people are unhappy please right yes they were you are legal question yes see yourself as দেখি sacrifice right and take the body there never say কটা that okay fine and somebody look at all মন্টিলে কষ্টের দোকান দিতে পারবো এক্সপ্যান্ড করতেছি তো আমি জন্য আসছি আবার কি so there will be yeah রিনপো সেটিং দেখি করে day we had a Hindu session I would not say we're react some react from point balance they are beside us they are beside them now we How do you justify? How do you?
Not a spontaneous, however, it's well out record, established record from the rock from no running, no that couple running up the well never trying to say that. Right, right, charge. I will want to react. I will fight. First, I'll where want me a riot happened, and I by the flag. Every Lanka, Bal, now Bangladesh, on you know, and thank you for your point. Bangladesh, nothing, nothing. All right, thank you. Come and Bangladesh.
কি আমাদের শুরু হবে না? মাহাদি এখনো আসে না। একটু কখন আসবে? রিফাত ভাই আছে, মাহাদি আসে। তুমি কখন আসলে? আমি তো আইসি সে কখন থেকে, তোমার তো সেই সময় কইলাম, তুমি তো মিট করে বসে। আমি ওই যে গার্বেজ ফেলতে গেছিলাম। এই যে ওষুধ দেখতে দেখতে পাগল হয়ে গেছে। আচ্ছা, সবাই আসলে আমার ডাক দিস। আচ্ছা, ভালো লাগতেছে না। হ্যালো, মাহাদি আসছে। দীপ আসছি। আয়। দীপ, ও দীপ। Modified sheet character. হ্যাঁ, হয়ে গেল সব। হয়ে গেল আমাকে থুয়ে সবাই। সবাই আছে, নেটে বাড়ি যাচ্ছে। শুনিস না তো? ওটাই বলছি, ওই প্রাঞ্জলের সেরা নেট আছে, ওই নেটে বাড়ি যাচ্ছে। ওকে ওকে, তো সবাই আসছে। রিফাত ভাই, রিফাত ভাই, রিফাত ভাই তো চলে গেছে। রিফাত ভাই নাই, ফোন দে রিফাত ভাই রে। রেস্ট ইন পিস রিফাত ভাই। খাখা You will be forgotten. জঙ্গলে গেছে এই জন্য। ওয়াও। ইউ মাইট বি রিমেম্বার্ড। You might remember. ওখানে এখন সোলো এনকাউন্টার হবে There is a slight এগেইনস্ট possibility you will remember. হ্যাঁ, বাহামুতের সাথে সোলো এনকাউন্টার হবে ওই জায়গায়। হয়ে যায়। চলে আসছে। Oh, you have been remembered. Yes. হাইসেন, I will remember you. ওরে গান। এই না, এটা একটা পোকেমনের একটা সুন্দর গান ছিল, ওই যে ডার্ক ক্রাই মুভির এন্ডিং সং। সেই ডার্ক মুভিটা তো সেই ছিল, ওই ডার্ক মুভিটাই সেই ছিল। Living in a shadow, a dark বাবা, ওরে বাবা, এটা গান আছে অ্যাকচুয়ালি, শুনিস নি এটা? না ওই সেই গান, ওই মুভিরই গান, লিভিং ইন আ শ্যাডো, আ ডার্ক ক্রাই। ওরে ভাই, ইমো সং ফর ইমো পোকেমন। দাম লিঙ্ক পাঠাস। ও নো। রিফাত ভাই আছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ আছি। ওকে ওকে, আচ্ছা স্টার্ট করবো তাহলে মাদি, নাকি তুই লিঙ্ক পাঠাবি? আচ্ছা, লিঙ্ক পাঠাইনি। পাঠায় রাখ, পরে দেখতে হবে। হ্যাঁ, মনে গেছি। ওই যে লিভিং ইন দ্য শ্যাডো ডার্ক ক্রাই, দ্য ইমো সং। আমি শিওর যে ওটা আছে। কই আমি শিওর যে ওটা আছে। আজকে ডানজেন মাস্টার কে? আমি প্রাঞ্জল তার মানে আজকে আমি ডানজেন ক্যাট। ডানজেনে নাই তো, সিটি ক্যাট আজকের জন্য। ওই তো যেখানে ডানজেন মাস্টার সেখানে ক্যাট। এই যে আই রিমেম্বার ইউ ডার্ক ক্রাই এর গান। ওটা না, ও তো কে হচ্ছে লিভিং ইন দ্য শ্যাডো ডার্ক ক্রাই, এই গান শোনাবে। না, এই গানটা তো আমার অনেক পছন্দের ছিল। এটা কার গান গাওয়া আল্লাহ জানে। ক্রিস্টিন প্রাইস আর্টিস্ট। এই যে পাইছি। লিভিং ইন দ্য শ্যাডো ডার্ক ক্রাই। হইছে ভাই, গানের গুষ্টি খেলে যাচ্ছে সবাই। ও ভালো গান। আচ্ছা ওইটাই তো রিফাত ভাই বাবা আছেন? গুষ্টি খেলে যাচ্ছে। শোনা যায়? এটা শোনা যায়। Okay, so starting with you, you venture around the back side of the city where there is a hole in the wall. দি অ্যাস ক্র্যাক। Yeah, the crack in the wall can be used as a pathway to go toward the outskirt of the forest near the city.
Is You there and anyone using the hole? it's right now quite late at night. Yeah, You it is occupied. um do make a perception check again. What? The whole is occupied or not, let's see. The guards are using it for now. It's not budging. The guards are using it 24/7. 15. Okay. So Yeah, you look around, you do you not push through see it. any direct presence around the small clearing there. Oh, so it's not occupied. So No, it's like not occupied. I'm not really trying to find if anyone is going through it. I'm just going to ask anyone like beside or close to the hole that why is Um that hole there? Around the place you do not directly find anyone. Maybe if you walk around the wall a bit, you might find someone. Okay, so I'll go near the wall and try Okay. to look and then also peek You outside the wall to see if there's already anyone outside there. you see there is a like a man-made path, so basically maybe people use it to go toward the forest, and that was created for a shortcut maybe. As you look for anyone there, you see maybe at a 100 feet distance, you see two guards are chatting among themselves Outside or inside? outside. Okay, not Okay. inside. Okay. I'll go and say, hello there. What is this weird entrance here for? The You entrance. You mean exit. Weird exit not here. not weird entrance, but exit. But anyways, as you go there and Why ask not that, say hole? they go. They go. Um, this was, I do not know why this was here. I know, but people use this path to go to forest as a shortcut or so. Why are you Ah, here I though? By the way, Well, I was just checking you and try to have a fresh air or I guess a spooky air around the forest, the air is quite fresh inside the city itself, I believe. but not as much as the tree City, lines in the town. Sorry, distance. town. Yeah, the town But itself, I either believe. way, my question was, doesn't this compromise your security? It seemed like you had a tight security at the main gate. Oh, it doesn't. You see, he points toward the like the outskirts of the forest, and you see there are two watchtowers. Ah, that's why. Well, is the forest dangerous or anything? Well, if you call the monsters and other things in the forests dangerous, yes. What do you come by? Like, how, like, to for me to gauge the danger level? If you are looking at these outskirts, mostly bugbears and other things that usually lives in the wild or so. Maybe sometimes large bears or so. But if you went deeper, it is said that there are different type of monstrosities inside it. I see. And by the way, how many watchtower was there? Two or Two, one two watchtower. watchtower? And both of them are manned. Yeah, you see there is light. Is it all right for me to visit the watchtower? I want to have a better look at the No. forest. Then maybe beneath somewhere. Mm, do you have a permit to go close to the watchtowers though? There's a requirement for going close to the watchtower. Yes, or you'll be shot down. That was the law for Oh, now. all right. Then I will stay far away from the watchtower, I guess. That's why we are here, right? All right then. Good works. You guys do your work. I'll just right back. Okay, you head back. So So that's your venture for the night, I believe. no. I didn't head back. I was saying like I'll just go in separate direction from away from the watchtower, but near Oh, the forest. watchtower itself sits at a position that it covers the two sides of the city. So Okay. basically, if you want to go toward that direction,
like even further, you will Hmm? like in the range of watchtower you will fall. Okay. Well, I So if you guess want then to I'll go just. further, you might need a permit. Okay. I'll go. Well, I guess I'll just venture inside then. Okay. Yeah, enjoy the air inside the town then. Fresh. Fresh. Feels like the Yeah. sea. As you return, you hear them talk, and they go like one of them go, "Ah, I was adventurer once until I took an arrow to my knee." Random adventurer talking. Yes. Bro took an arrow to the knee and could not heal with a long rest. See, skill Yes. issue. And there's somebody until I died. You should go. Okay, You should so go. Classic Yeah, Skyrim meme, but anyways. I will send Shadow back. I guess since I'm not venturing into the or near the forest, and Okay. sit down somewhere. কি বলে? There is not many people around. The temple districts. I mean, the temple side of the city is again city. crowded. Temple side of the town is not that much crowded also, and even if and now it's even night, so Wow. you can see nobody there. Doom Okay. this heinous place. Full Yeah, of so I'll sit down somewhere where there is a seat or something and There are humble random myself random and say random stones things full of there as heretics. well. to myself to the sleeping guy, Okay. you haven't been responding since late. Bro, do you What's going on? want it? Why should I? No, I mean you are always up to something, but recently too quiet. We had a deal, right? Yes, we did have a deal, and we are trying to follow through the deal, I guess. Mm-hmm. But it made me curious. What is the purpose behind everything? Like, I'm not someone to judge by what they are known to the common knowledge or people, like downright level someone as bad or extremist or anything. Mm-hmm. But there should be some purpose behind whatever you or your master is trying to achieve. Mm-hmm. Will it be too much to ask what's the end goal of it? The purpose, the Well, means you take is probably up to you. It could be extreme, it could be dangerous, but what's the end goal? It should not be But just pure chaos, right? LON performing top jutsu. well, you're too significant for now to tell the end. Whoa. How about Even I am. how about I make another pact and like I give you anything you want to ask from me. In return, you tell me about your goals and everything, but I will not be able to talk about it to anyone else. Just to myself. Anything I want in return of telling you what the end goal is it? What? Yes. What? Okay Eh? then. Alright then. So go on. What's the purpose of your master? I heard the name is the branded one. Is it? Yeah. What does he want? What's the end goal? You see, you made a pact, so I will ask you when I need it. You will remember that, right? You asked for information, right? No. These are a stupid ass. You just said you. আসলে মানে এই যে minus 3 wisdom play দিচ্ছে No. You said that I will ask for anything in return. You will get my end goal. So I will Yes, ask for my anything. favor when I ask you. Pact in progress.
Not giving you a favor, but I am You giving you any said you will information. ask. No, So I I will said ask I'll you for give a job. You never specified. you ask me anything. What I meant by that is anything I knew. The same You way already I'm said asking yes, my you boy. anything you know. You already said yes. No, it's what matters. The meaning of the words. Mm-hmm. You never specified. এটাই তো, it's what matters what you said. That's the problem, the meaning of the word, not the intention. ঝামেলা তো এই জায়গায়। আমিও তো তাই করছি যে রিমান ভাই, what are you saying? কি? Uh, You'll give him anything you like. So Okay, we have a the pack আমি বলি কোথায় এই জায়গা আছে, ঠিক আছে? কারণ প্রাঞ্জল চাচ্ছে ওদিক পুল করতে, রিফাত ভাই যাচ্ছে তার দিক পুল করতে, so I'll be the middleman. The pact is in progress. The progress is that he will do anything as long as you answer whatever he asks about your end goal. Okay, so this pact is in progress, but when he will do it, how he will do it, these are still not specified. well, if that's what you mean, then I will not further progress with the pact because I did not meant that, and I You will not already ask you said anything. that. So, well, I will not ask you anything. So then, in the progress will not be Then going it is forward. your loss. How can it be? I have to ask you something, then the pact will be started. Oh my Well, god, how stop. much long can you Yeah, stop talking? now pact is Yeah, yeah. so you have a pact. You have a pact. Now the thing is, রিফাত ভাইয়ের এই জায়গায় ঠিক আছে, এলওএন এর লজিক ঠিক আছে। I'm বলছিলাম, if he if he doesn't ever ask a asks for question, something, I yeah, can ask but him for a war. yes, that's the thing. এখন এইটা Okay, okay. so LOL, for your knowledge, what like there is I don't know if I should say it about the loophole or not, but uh, Anyways, yeah, so there is something, but you stand right. yeah. Like মানে if you don't ask him So if anything, he you cannot ever ask asking you. anything about the end goal, you will have to do a job. Okay, Yeah. so I guess So এটা কিন্তু না থাক। Mm. that Choose that is Anna. that is too risky. I guess if you are going to take it in literal terms, then I will not ask anything. Well, the other pact still stays. I cannot harm anyone, innocent or you. Your wish. If you want to know about the end goal, because I believe you cannot find it yourself. বাট এলওএন একটা জিনিস কিন্তু যেটা আপনার এলওএন এর জানারই কথা, প্যাট কিন্তু অলরেডি ইন প্রোগ্রেস। মানে আপনি এখন মানে মন ভুলে যাওয়া যদি কিছু জিজ্ঞেস করে ফেলেন তাহলে কিন্তু end goal সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা লাগবে। হ্যাঁ। Yes. So careful. So লিখে রাখেন in any case, so এটা এমন না যে প্যাক্ট হয়নি, প্যাক্ট অলরেডি ফর্ম when you say Pact already formed, yeah. so if you want to like progress through, then this pact will never give you any result because I'll never ask anything about the goal if this is what you meant. But if you want to reenact the goal, edit it out, then I might be able to give you some important information. In return, you give me something which probably will not be any helpful because I'll not be able to share it. I would like to have my trust on the human mind. Things are curious. So you want to like keep this invalidated. And remember, 6 months. Yes, that is true. But literally out of this conversation, we're not getting anything for the time being. Well, I don't need anything unless you keep the other pact intact. I wonder if you yourself know anything about the Branded One's plan. Oh, you cannot trick me like that. Fine. No, still though, because I already said that I will not be saying if I to anyone. If I did not know about him, how could I bring him to you? What's the grand purpose of everything? Like,
Oh, you did ask now. Oh no. No, it's not something I asked you. I'm asking as a rhetorical question. But you did ask now. Did I ask it to you? I did not. You did ask. Yeah, ওই কোয়েশ্চেনটাই আছে। It's questioning myself. Have you never heard of the thing? You did ask. Now you have to do a job for me. Oh, please stop talking, man. রিফাত ভাই মানে আরে, No, no. ভাই দেখেন দেখেন আমি বলি রিফাত ভাই হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার সিচুয়েশনটা আপনার প্যাক কি Okay, হইছে? okay, অত okay. ভেগ না হ্যাঁ যত Okay, ভেগ yeah. প্যাক তত টুইস্ট করা যায় সো আপনার হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার যদি এটা ই হ্যাঁ, করতে হ্যাঁ। হয়, আমি এই করব ওই করব ওই করব যত আগাইতেন তত সেটা Okay, so- ন্যারো ডাউন হতো এখনো যে কোনো কিছু আপনার এগেইনস্ট লাগাইতেন সো Okay, so so yeah, what's the job then? ও কি অ্যানসার দেবে? না অ্যানসার দেওয়ার পরে ওর যদি ওর কাছে যদি উত্তর না থাকে তাহলে প্যাট উইল নট মুভ ফরওয়ার্ড তো সেই সময় ওর অ্যানসার নিজে জানতে হবে জানলে উত্তর দিতে হবে কথা কি অ্যানসার করে Giving you অ্যানসার the কি ট্রুথফুল হতে হবে? yes. হ্যাঁ ট্রুথফুল হতে Okay, হবে ঠিক আছে। অ্যাকচুয়াল বলি হতে হবে Giving you the answer to the question what is the grand purpose behind everything, my lord wants to return to hell. And now for your question's answer and my job, He wants to return to hell. yes, Don't ask another question. That's a destination. That's not a purpose. that is. No, actually, And for my job now, No, you didn't explain the purpose. You explained a Well, destination. if I didn't, I'll answer Asmodeus myself. Now if you do not do your job, you will answer him. Okay, that's now what you see the demon itself in this pact you notice it's still going Did he complete his part of the pact? Because I feel like this should not be completed. হ্যাঁ কারণ কি জানেন কারণ এটা স্টিল ভেগ সো রিফাত ভাই বলে নাই কয়টা কোয়েশ্চেন he can ask one but it is ongoing you will get to ask him a favor but as long as he does not stop questioning so when he's done I'm done then you can ask for a favor বুঝছিস So, তো anything more মানে to ask? বললো কি যে ask for a মানে favor. হ্যাঁ মানে এটা হচ্ছে প্রাঞ্জলের ইনফরমেশন নট ইয়োরস ও যে আমি বুঝছি ওকে হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি তাহলে বুঝাবো না রিফাত ভাই থাম তো এই ইনফরমেশনটা ও পাইছে যখন ও গেছে আগাইতে গেছে সেই সময় দেখে যে না এখনো আগাইতে পারবে না So, you did not say the purpose. You say the destination. oh well, the purpose is giving you the truthful and the full answer of it. My lord was cast out of hell due to some work he did. He Okay. needs to earn some favor back to the hell, either by corrupting with the demons or by helping the demons. And you are one of the chosen ones through me. He wants to go back to hell. So I take it he's somewhere else, abyss or something. Well, that doesn't end with the goal of his, whoever he is now. But I told you what the goal of he is. Now you will do a job for me. So he wants to fulfill a favor. Huh? I do not understand what do you mean by fulfilling He a wants favor. to return to hell to do what? To his rightful place as a archdevil. As an archdevil. Do I have any idea of a branded one that ruled over hell at some point? I already gave you a check, so this time make a religion check with disadvantage. Religion check with disadvantage. And No, you do not have any idea of that. that now was sad. So, he wants to return to hell, to his rightful place. That's still his destination. Why that is he not wants destination, that is his current goal. to become a ruler there? He was a ruler. So yeah, I guess that clears up.
And what's the job I have to do? Retrieve the sword and enchant it. Retrieve the sword and enchant it. The sword that you had and now is been locked away with your friend. Retrieve Is it that all? and enchant it within a month. Within a month. Enchanted মানে কি দিয়ে কি I will enchant tell you করো? how to enchant it. As a chemical. Okay. There you go. A perfect pack. By the way, I do follow the astral months, right? That's a I myself follow the months of a different planet. He didn't specify the month cycle that Faerun uses. So I will take the month cycle of any planet I feel like suits me. That's all right too, right? Do you know about other planets? That's the thing. Yeah, I guess as a wizard I should know. No, That's the thing. that's not a thing. Do you Do you? have any idea of a certain planet in mind that has bigger months than Peru? Than this. I'll give you a history check. It is quite near impossible. Quite Please. impossible. 22. That's a 25 DC, so no. Do you have Natural anything? 27 লাগবে what the So 22. So this month, so this is a 6th of February. You have to do it between 30 days or 31. That chance you have. I was thinking of না এই জন্য বললাম যে ফেরুনের চেয়ে বড় মাসের আছে কিনা আমি আমি থিঙ্কিং অফ যে যে আলাদা যে সেটিং গুলো আছে প্লেনার ঠিক আছে তো ওদের হ্যাঁ না প্লেনশিপের ছাড়াও আর কি মানে অন্য রেল যেগুলো আছে তারপরে মানে ধর যে এই যে ফায়ার রেল ওয়াটার রেল তারপরে তোর হচ্ছে যে ধর যে আলাদা সেটিংই ধর এক্সাম্পিয়া এবার হ্যাঁ মানে এইগুলো সম্পর্কে তো তোর হচ্ছে উইজার্ডরা মোটামুটি জানে হ্যাঁ মানে তো এটা ডিসি হয়তো কম হবে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে কি এগুলোতে একটারও মাস তো বড় না মানে বড় না ওই সেমই তো হ্যাঁ এখন বড় কি মাস কোন প্ল্যানেটের আছে এটা দ্য ফরগটেন একটা আছে ওটাই হচ্ছে গিয়ে প্রতি মনে হয় 57 দিনে এক মানে সান কখনো ডোবে না তো ঝামেলা ওইখানে ও মাই গড আমি মেটা গেম ওয়াইজ জানতাম না আমি মেটা গেম ওয়াইজ বলতেছি হ্যাঁ তাইলে আপনার মানে প্রাঞ্জল জানতো সো ডিসি এখন দ্যাটস হিজ উইশ yeah full 1 month 2 months same shit. Why did you talk with the devil? না এই জায়গায় যেটা সমস্যা হচ্ছে যে সময় মানে রিফাত ভাই বলছে কিন্তু ঠিক হ্যাঁ শুরুতে বলছে কি যে লাইক দ্য ইনফরমেশন মানে আমি আমার কাছে যা জিজ্ঞেস করবো আমি তাই বলবো তোমারে যা জিজ্ঞেস করবো তুমি তাই বলবো এটা দিয়ে একটা প্যাক্ট করি হ্যাঁ সেই সময় ও রিপ্লাই দিছে কি যে ইউ উইল ডু এনিথিং এন্ড লাইক এনিথিং আই আস্ক এন্ড ইউ আমি হচ্ছে কি আই উইল সে এনিথিং ইউ আস্ক অ্যাবাউট দ্য এন্ড গোল হ্যাঁ সেই সব লাইক ফেলাইছি ওকে ওই জায়গায় ফেসে গেছে রিফাত বুঝে হ্যাঁ বলছে না শুনে নাকি সে মনে করছে কি না যে মানে এনিথিং আই আস্ক জিজ্ঞেস করছে এটা সে লিটারালি নাই সে মনে করছে তার আগেরটাই বলছে আর ঠিক আছে যে এজ জিজ্ঞেস করবে তাই কি এরকম ধরে মিস কমিউনিকেশন নাই ভাই ডেভিল কে সামনে মিস কমিউনিকেশন বেস্ট অফ কমিউনিকেশন না গেমেই বুঝতে না মেটা গেমে বুঝতে পারছি এই জায়গা তো মেটা গেমের বুঝার ব্যাপার না তো তুই তোর ক্যারেক্টারের রোল প্লে করতেছিস এটা তো এমন না যে রোল ব্যাক করতে পারবে তার এই জায়গায় তুই উঠাইছিস ফ্যাক্টের কথা আর তুই যদি অ্যাওয়ার না থাকিস তাহলে সেটা তো আর কারোর দোষ না এটা উল্টা উল্টা হ্যাঁ বলবেন কিসের জন্য অলওয়েজ সে নো অলওয়েজ সে নো ফার্স্ট দেন সে ইয়েস তাহলে তোর ফ্যাক্টই হবে না if you can do it again but if you do it you cannot take it back
ওই যে সে জিনের উইচের মতো ভেরিফাই করে নিয়ে এলাম। ওকে যাই হোক Just say no. Just হয়ে গেছে কেমনে কেমনে কি রে ভাই এই 2-3 সেকেন্ডের মধ্যে আমার কি ঝামেলা মজার কথা কেউ না So let me reiterate. Retrieve the sword within a month, right? and enchanted. And enchant it. যদি Okay. না পারেন তাহলে আচ্ছা আপনি যাবেন না প্যাকটা কি একটা ওয়ার্কের কথা বলছে এখানে দুইটা ওয়ার্ক হুম রিট্রিভ বলছে ও তো রিট্রিভ বলছে Part of একটা বলছিল এডিটিং আছে। ওরে আল্লাহ এই এইটাই তো আল্লাহ সুপার সুপার বেগ হয়ে গেছে এনিথিং আছে মানে এটা কি ঠিক আছে ও মাই গড কিরা কি করলো By the way, he did not specify which sword to retrieve. He did specify the sword that I had with you. এটা বলছে আসলে হ্যাঁ না এটাকে বলছে এটা কিন্তু আমি ইউটিউবে দেখবো এটা বলে নাই। এই এটা বলে নাই। এটা বলে সেন্টেন্সেই নাই। বলা হয়েছে তুই চাইলে রেকর্ড চেক করতে পারিস। ওকে রেকর্ড দেখেন আচ্ছা, record এর জন্য হ্যাঁ রেকর্ড দেখলে দেখা যাবে I guess. কেন জানি মনে হচ্ছে না রেকর্ড করে ওরকম স্পেসিফিক তো বলে নাই মনে পড়তেছে না যদি থাকে তাহলে তো আপনি হচ্ছে রেকর্ডটাই দেখবেন আপনি যদি তুই বলছিস যে রিট্রিভ দ্য সোর্ড হ্যাঁ আমরা সেশন শেষে ওই রেকর্ডিং এর ওই সেন্টেন্সটা নিয়ে প্যাক্টেটটা একটা লিখে ফেলাবানি সমস্যা নেই ঠিক আছে কি হয়েছে তারপরে যা করেন সেটা পরে দেখাবেন এনিওয়েজ প্যাক্ট অনেক চিন্তা ভাবনা করে লিখিত ভাবে করতে হবে। আপনি প্যাক্ট উচ্চারণ করছেন কিসের জন্য সেটাই তো সমস্যা হ্যাঁ হ্যাঁ স্টোনের উপর বসে প্যাক বানাচ্ছে। আমি জানতাম সেটটা হবে জঙ্গলে গেলেই খারাপ হয় জঙ্গলে গেলেই খারাপ Well, anyways, you wanted to do anything It's else? fine, it doesn't matter. I was living on strays anyways. আমি বললাম আমার সাথে আসতে তাহলে ভালো হতো বাইকে থাকতো। So one more straws. Anything else? That's it. Nothing else. এখন সোর্ড নেবেন কেমন আগস্টে দেখা যাক কি করে কি নাকি আবার প্যাক্টের ওটা উল্টায় ফেলাইতে পারে দেখা যাক হ্যাঁ উল্টে হলে তো ভালো কারণ দিস গোজ বোথ ওয়েজ এটা ট্রান্সলেরও ব্লান্ডার হইতে পারে দেখা যাক Okay, go on. So, Well, what did didn't you do? help much with the grand plan. He wants to become a ruler because that's kind of a vague purpose. Well, some people see being a king as their life goal. Some people see becoming a merchant as their life goal. And becoming a ruler of hell is vague for you? Well, Ruler of just a layer or dethroning Asmodeus. not answering. Okay. So yeah, I'll return to. I guess Shadow was waiting somewhere. The shadow was like Shadow roaming around. went to dawn না roaming around না dusk and dawn Oh, আচ্ছা, dusk and dawn চলে গেছে. Okay. Okay. So I'll also return to the tavern. Okay. In the meantime, reversal of time. Severus, you entered the temple. কোন গন্ধ কি বের হয় যে এই জায়গা প্যাক্ট করে এসে গন্ধ আসে গন্ধ তো এমনিই পায় ওর কাছ থেকে। গন্ধ তো এমনি পাই ঠিক আছে Okay, so yeah, we come back to the earlier time where Severus is entering the temple. Okay. So what do I see? make it You see inside the temple that it is moreover a smaller temple that the temples you have been seeing of your engagement. There are not much people, and you see at a side that people are actually preparing for their dinner or so. And you see in front of the main altar in the middle of the temple, a human priest is there sitting on his knees. Okay. I will go. রাতের অ্যালার্জি ওষুধগুলো কোথায়? I will go and আচ্ছা আমি নিচ্ছি knock him. Knock him? What the hell? Like knock him out? Knock him out. No, not knocking him. Just get his attention, I guess. No,
not literally knock him. Okay, okay. I will You see just this, get his attention. yeah, you see this I'll priest. say, hey, are you in charge of this temple? He looks back and he goes, "Yes. Who would you be?" Well, my name is Severus Fun. Severus Farn. Farn, you say? Yes. Ah, So did you guys receive the information I provided back in Kizani um, Ho Severus Horsa, Farn. Horsa. Horsa. Oh, the incident of Horsa about a illicit leech or something. You said something in the engravement, I believe. Yeah, sure. But Well, anything else about me? um, anything else? ও What যে are you? reincarnate হয়েছে তাই কইলো না তাই কথা। I do not remember him saying anything more. Hmm. কইনি। Anything So else you want to add to that or whatever? I do not know. I think you guys didn't know, but oh, not but so unfortunately, I Unfortunately. reincarnated as a Oh, I will well, take off I your will glass take off and my glass pull your tongue and out. and give a scary face and Ow! says I'll do this So you and are reincarnated as a Yontai. yeah, yeah. Ow. Oh well, Uh, and I also carry on. informed that there was a doppelganger, right? I saw it. You, Oh, বলছিল, হ্যাঁ. you did So doppelganger. Yeah. square doppelganger. So I want to warn. I'll give I will properly give my identity to so I am the real one. Oh, so you want to update your identity in the Yeah, yeah. engravement so that everyone can know that you changed. Yes, yes. Oh, you didn't specify that last time, did you? Yeah, I did. No, I didn't. I just told him to just Well, uh, if you say it like that, you told him to just what? just You to be have safe. to. Oh, I see. I see. That's the problem. Well, I will let the guild know. And Okay. And can you give there me an is updated identification thing? oh yeah, after the rogue ones, you know Yeah. what? Do one thing. In the month of April, 10th April, in the city of Kair Kelade, there is a meeting. Mm, higher rank members will be there. Why don't you come there as well? And there will officially like update your ID. Uh, is there Captain, any other Any way? other? Because I am pretty busy. I don't want to attend a Um, meeting. Do you have any well, magical thing to busy or not? identify? What is your rank right now? Oh, কি rank ছিল? Aye, এটা যে কিছু লেখা ছিল এটা। Wait. না, ভুলে গেছি। কি rank? ও ব্যাচে লেখা আছে তো, ব্যাচে কি লেখা আছে? তো ব্যাচ পাইছিলাম সাথে। uh, I show him the badge. কি? কি? আমি মনে হয় ওই যে কি জানি হারভেঞ্জার নাকি? না না মার্কে ওর না কি করছে হ্যাঁ মার্কেন সেকেন্ড র্যাঙ্কার MARCHEON You may also know my uncle. ভাই জানে কি নাম? Wait. ভুলে গেছি। and he goes through some papers as you follow him and he Uh, goes, oh, if you want, if your you want rank any has been actually updated. yeah. So if you want any references, you can talk to Theron. um
I think I do not need to. You have been actually promoted to White Hawk. What the fuck? You got What? promotion. Yeah, Can the priest of the Kelembor and the other recommended that. Oh, great. New benefits. Adventure rank 25. That's really good. But I didn't get the mail. Just like I get this one. Actually, the whole thing is right now is a mess. Uh, Well, now that you are White Hawks, you have to be present there. oh, Easy. Easy. banana নিয়ে গেল। Easy. Okay. So so कैसे आप- everyone up to White Hawks, Vindicator, and the toppest rank will be present there. Who is now in this realm? do you In the have material there. do you have a written invitation? You will get that soon. I was notified yesterday. So then everyone knows my condition right now, right? As we Um, discussed. Your uncle most probably knows, but he is right now not in the material. Yeah, I did get a slight message that he's not here. Yeah. And oh, do you know where the meeting was held, by the way? আচ্ছা এটা ওটা না কি বলতেছিলে I guess. Can you repeat that again? Yeah, so the meeting held because of the problem related to the rogue in the gauntlets, and another thing, one of the champion returned from Return from where? hell. What was he was doing? How he had to kill a deal. Kill a devil? Kill a deal or devil? A devil. Okay. Kill a deal. Um, Deal kill করে क्या? বাহ How would you kill a deal? Well, anyways, you will get your mail sooner, I believe. It was just maybe updated 2 or 3 days ago. That's why you didn't get your mail by now. And with the mail, you will get your rank update reward as well. Okay. Should I will also get the address, right? The address of what? I mean the meeting. The meeting is at Kaya Kaladir. If you go there, you will know where it will be held. It is the biggest temple in Alaron. নাম বল আমি লিখে রাখি। কায়ের কেলাদিন এই যে ম্যাপে ম্যাপে দেখ একটাই টাউন আছে যেখানে একটা ইয়ে আছে ক্যাসেলের মতো আছে এই জায়গায় ইয়াপ এই টাউনে ইয়া ওই যে দেখ কায়ের কেলাদিন লেখাই তো ওখানে 10th of April 10th of April 10th of April কি হবে জায়গায় মিটিং অফ গানলেটস কদিন পর এটা এটা আজকে থেকে 2 মাস পরে এখন 6th of February চলে হ্যাঁ 2 মাস পরে যাতে কয় সময় লাগে কোথায় আছি আমরা এখন আছিস তোরা এই যে ওকডেনে এখান থেকে কাছে আছে যদি তোরা যেতে চাস 2-3 দিনের ট্রাভেল সর্বোচ্চ Okay, I will inform when the time comes. 3 দিনের ট্রাভেল সর্বোচ্চ Okay, so I guess you guys are updated. You already know about the zombie? জম্বি ওই যে ইসে কথা বলছিলাম না I see. So you are talking about the before you found out the problem. Yeah, we know about it. Yes, I told out, so you guys know. Yeah. Do you guys know about the cult of Acropas? Astropus, not Atropus. তুই তো বললি কি হলো Astropus? Atropus. ATTRO. Atropus. Yes. Okay, you're well updated about the Atropus. Not well updated, but Okay. things are news are piling up. Are you? Did you know? Things are what? News are piling up. Oh yeah. So what news? It's not only you that only faced a thing. I'm sorry to say, under the water deep something happened as well. So this cult is connected. Cult is doing some nasty things. Very nasty. And we have a somewhat of a
Well, you are working on it, so I can tell you. Yeah. Somewhat of a news, and do not tell anybody except the people you trust. Somewhat of Yeah. a news that suggests that they are trying to awaken a avatar of it. They are trying to what? Awaken a avatar of Atropos. Avatar of Atropos. So Atropos itself, it is said that it is a dead planet. It could not travel this far to harm anything or so. But it is said that Hey, Dormammu. it is said that in the bodies of dead god, Atropos can possess. Key dead god. Yeah. It itself was born or dead, according to the history. Bro was born dead. Wow. When Eo created the other gods, what left of the fetus was Oh, fascinating and concerned. it is. So we might not directly have to get involved with the Atropos, but an avatar of Atropos, similarly dangerous for any realm. Oh yes. Is So, there any cases of eternal sleep? Did you get any cases where the town is affected by death-like sleep? yes. Where did you heard? Well, I found some cases in another town. I do not remember. I do not remember the exact name of that type of creature, but it is created from it's a type of undead, and yeah, it is. So I don't. He says I don't remember the exact type of. শোনা যাচ্ছে এখন? একবার চলে যায় আবার আসে। নেটওয়ার্ক কি আমার প্রবলেম দিচ্ছে না মাহাদির? না না মাহাদির একটু গেছে। না না মাহাদির ঠিক আছে। আচ্ছা তাহলে আরেকবার বল। So yeah, আমি শুরু করতে বল। So in the cases there are like a type of undead. I do not remember the name, but it is created from like a tormented soul bound together as a cloud. Tormented soul bound together. Many tormented soul, not one, maybe 1,000. Many tormented soul bound together as a cloud, which can cause a eternal sleep or dreamlike effect. Cause a eternal sleep. In which area? The thing that happened is around Icewind. There is a small town named Ten Towns. So the Icewind town. There's a small town named Ten Town. TEN. হ্যাঁ 10টা টাউন, মানে ওটার নামই হচ্ছে 10 টাউন। ওকে 10টা টাউন মিলে আর কি। হ্যাঁ 10 গ্রাম। হ্যাঁ 10 গ্রাম। There I have some report that one of our emissary went there and found that everybody was in a state like sleep, but they are not dead. Everyone? Yes, the whole town. Is the town right now blocked, or is just staying in that way? We do not know about that, but after getting the news, the emissary left that place and tried to inform. You might know that Icewind itself is a quite distant area because of the ice everywhere. So towns usually form in a very distant areas.
Like one town has a distance from another maybe around 40 to 50 miles or এখান থেকে more. এটা কি এই ম্যাপে আছে? না না ফেরত তো অনেক অনেক দূর। বড় ম্যাপে আছে ফেরত মানে শর্ট কোস্টের শর্ট কোস্টের ম্যাপে আছে। হয়তো মেলা। So one town has distance like 50 to 60 miles away from another, and we do not know if other towns around that region is affected or not, but we have news of that, and possibility of this undead affecting that place. We are still studying on it. Your uncle might know more. Yeah, I will I will talk to him when he's not And busy. Theveros, Yes. I find it a bit weird that all of these things are happening at one. Do you think this Atropos is connected with this as well? Probably. I think Cause- chaos is their thing and they are spreading it. Because to get a avatar to awaken, you will need soul, right? As a sacrifice. But if they are in a dead-like state but not dead, how will collect the souls? That is what I'm actually thinking. And then I thought about something else. This creature lives in deep Ethereum. Okay, ethereal creature. This creature mean the undead creature ta? Yeah. It could travel between two things. Ethereal creature. Deep Ethereal. The deep ethereal can travel planes. Travel. Theveros, can you actually join the meeting? I will bring up this topic, and you are one of the one that actually witnessed it firsthand, so it will be a big concern as well. I will try to attend. Please attend now that you are a witness as well. Guest allowed. By the way, I am not alone. I have some people with me who am traveling. Are they were they with you when the things happen in that crypt? Yeah. I Then was killed. They saved me. Then bring them as well. I'll give them pass as their witness as well. Yeah, this is a concerning matter. I will bring most of them. Oh, I forgot to introduce myself in this thing. I'm Raki Roseman. What? কি নাম? Rakir Roseman. RAKIR OSMEN. Rakir Osman. OS. Yeah. MEN. Osman. Jewish people. Yeah. Why you Jewish? I am a high cleric of Helm and also a theologian as well. Okay. And এটা I have এটা কোন টাউন জানি? এটা হচ্ছে Ogden. Ogden. Yeah, and I have you can say a greater interest in undead and how to destroy. Oh, you say you're a high cleric, right? Yes. Oh, then you must be very powerful. So, I have a desecrated item. I think I was traveling with it to find what actually the effects of this thing, and if I am affected by this. So, Okay. is there any place? Are we? আমি কি বসে আছি আমরা জায়গায় নাকি? No, you guys are like standing there and talking, and he was like Yeah, going through some documents, and there is a table there. I will go near the table and very carefully bring the highly wrapped around stone and gently unwrap it. And could you please Okay. investigate this
desecrated, unholy thing. As far as I know that it is an it is an unholy piece of stone that is carved with the seal of Atropos. No, Tharisdon. এটা Oh, Tharisdon. the Tharisdon, and I found it at a in Salt marsh. কোন টাউনে জানি ছিল এটা? Salt marsh. বাইরে খুঁজতে in পাইছি। in salt marsh, and you may know there was a elf, dark elf. That doesn't matter. But the thing is, this is an unholy thing. So can you discern what this thing is and effects? He looks at you and goes, "The stone having an unholy thing." He then, you see, under his cloak, he brings out a sword, and he goes, "Put it on the table." It's already on the table. On the table. আমি টেবিলে আনড্রাপ করছি। Okay. একটা সেকেন্ড দেখি। ছুরিতে বাড়ি মেরে ভাঙে গেল বিশেষ। দেখতেছি। What's gone is gone. Sumonto so push. Yes. No need to worry. You're free. You're totally fine. Why complicate your life? It doesn't exist. It doesn't exist. একটা লিটারালি চেস প্লেয়ারের থেকে এখন 5D চেস খেলা শুরু করে গেছে একটা টেবিলের সাথে। নাইস। কি প্যাক বলা উচিত ছিল না, আপনি আগে শুরু করা উচিত। প্যাক ছাড়া জীবনও ইনফরমেশন দেবে না, ঠিক আছে? সো লাইক ওটা হচ্ছে ইনফরমেশনটা এখানে একটা কাইন্ড অফ একটা মিস্টেক হয়েছে আই গেস, বাট ইয়া হোয়াটএভার। আচ্ছা, এই হলো আনডেড লাভার। একটু ওয়েট করেন। 100 লাভার না, 100 হেটার। রং গেমার নেম 100 হেটার 60 ও ক্লেরিক অফ হেল। হ্যাঁ, ঠিক আছে। রাকির উসমান না হ্যাঁ, রাকির ওজমেন OSMEN উসমান না। ও সরি জুইস রে উসমান বলেছি। He's Jewish. No, he is not Jewish. Usman. He is Hamish. Rakir Usman. Wise man. Usman. এই রাকির ওসমান রে তৌসিফ ভাই অনেক ভয় পাবে এরপরে থেকে। উজের কাছে মরিছে তো কি রে ওটা কই পুরো রাখছিলাম এইতে তো উজ দেখে না ডিভাইন সেন্স দিয়ে দেখ যে এ আবার একটা ডিমন কি ফিন্ড কিনা ও দেখে তো ফিন্ড কিনা না ফিন্ড নেই উজ তো শেয়ার আচ্ছা, এ তো হাই ক্লারিক, তাই না? হাই ক্লারিক। হ্যাঁ, তাহলে আমরা যদি রিকোয়েস্ট করি যে আমাদের ওই যে এটা মরে গেছে রিনকাট করে দিতে, করে দেবে না? করবে না, ওইটাই তো সমস্যা না, ওই যে করে না তো রিকোয়েস্ট নো সার্ভিস না তো রিকোয়েস্ট। হ্যাঁ, সার্ভিস ওইটাই তো রিকোয়েস্ট আর সার্ভিসের পার্থক্য কি? না, সার্ভিস তো মানে equivalent exchange. Request you favor. See, he brings out this sword, this big great sword actually. Oh my god, he কোন ধরনের ক্লেরিক? War cleric. Yeah. And he touches the thing with the sword and he senses something. And he goes, "It's not what? Who did you say? Who did you say it belongs to?" I don't know who it belongs to, but as far as I heard from
my even though ওই যে আমার সাথেই তো আছে ওই যে কি জানি নাম ওটার নাম কি yeah, I look at her she knows The seal is of Thais too. yeah And he goes, so she told me he goes, no, it's not then And he then, and you see the stone was giving some kind of magical energy. It cracks. And you know that magical item does not crack. he broke my thingy It cracks and crumbles, and inside you see a marvel. A marvel of He didn't break pure, your thingy. He unsealed it. a marvel, The holiness is out. what is that a marvel. I'll tell you how it looks actually. Wait. Another luck stone. Madi এটা নেই। oh no the Luxton is haunting me the Luxton is haunting me it never left It didn't live. It's the luck. oh no Oh, shit. no seriously the Luxton I will be afraid very very afraid এটা আসল না এটা আসল না এটা আনলাকি স্টোন না এটা আসল না or just a Cadbury James এই যে তোকে দেখ ডিসকর্ডে তুমি লাভ টু ফুডটা Discord This this small, this small marvel. ভাই এ তো সান এই সানদের কই? তুই তো প্ল্যানেটের ছবি দিয়েছিস হ্যাঁ, similarly এরকম দেখতে পেল। oh This acha. small marvel, and he goes, There was This is not a- somebody is skull is screaming. There is a face. Oh, there is a Yeah, skull there is- screaming? yeah. Yes. Oh If my you God, look what? closely, you can see two eyes and the skull screaming, and the as you like as the thing rotates on the table, you see the bottom portion is like bright red or something Oh, like no. that, and he goes, What is it? It's not an item of Harry's June, it is item of Petro. আমি ঠিকই বলছিলাম ভুল করে। it's an item of octopus Yes. what does it do because I touched it and I forgot It's a luck something stone. Come on. It's a luck It's a thing that is called marvel of maddening and changing. oh that's why I forgot you see that when I touched it I forgot some part of the memory and I don't know I got teleported or what but I cannot Good thing remember you didn't touch. Good thing you didn't touch it for very long. You could have a long time madness. Maybe you could have lost your sanity. oh Someone planted this knowing that someone will come take it. but can you repeat that Someone left it, maybe thinking that someone will come to take it. okay now I remember This is আমি a তো trap. আচ্ছা আমি তো যখন এটা নিছিলাম তখন এখানে আমার ওই ইচ্ছের ছিল না তোর ভাইয়ের জায়গা ছিল ওটা। হ্যাঁ yeah তো ডেলিভারেটলি থুয়ে গেছে যে কেউ একজন আসবে খুঁজতে তারপরে এসে ধরা খাবে। so somebody knew that it's going to be touched And somebody tried to put put the blame of the item to somebody else who is actually he's intelligent. He tried to put the blame on somebody who is actually known for maddening. huh. Harry's done, but it is not an item of Harry's. Interesting. Can I know that uh, am I affected by it and I don't know it can you check Unfortunately, you cannot because you do not have the mindset to remember if you are affected. can you see But- into my mind and find out
Never mind. He looks So, at you because I do not sense any kind of magic from you that is similar to the magic it is emanating. I get it. He, So he it you is sense that he has detect magic activated from the sword. okay. So can I destroy it? Is it that horrible? Unfortunately, I cannot, but I can secure it. Uh, is it useful against other? Can I use it as a weapon? It's a slow poison, so I do not think in how you are trying to affect someone. And if you're trying to affect someone, are you even a person? Are you even what? Are you even a person? What person? Like if you are trying to use it on someone, are you even a person? Do you understand what I mean? Oh, বুঝছি. Well, I open as a weapon. A weapon is a weapon, but deliberately like causing someone pain, which doesn't belongs to even your god. How is that justified? Justice has many names. Oh, You, you do not have to say that in front of. Vengeance is one of them. if I get redemption vengeance in any way, I will get it. So Yes, but I believe using an item that belongs to a cursed deity, I would say, which even your own deity won't accept, what that does make you. We all have our different teaching, but we all found our you are settled you are place. rather That's why, wise for a human. ah, why humans are not wise? Well, most of the human I met, they are very arrogant. I don't know, pretty ugly. That is not a thing I would say of human nature. That is a living nature. Don't get offended. Nothing to be offended of. You say you praised me, so I am happy. Oh, Happy, happy, happy. very good. So can you just then? Oh, it's a unholy thing. Can I destroy it with this? I will bring the sight of Kalambor. I believe if both of them clashes, nothing will happen. If you have to destroy this, you might have to put it in the uh, first layer of Celestia. So I think you should keep it. It's evidence. So maybe you can use it. Yeah, I So will make as a a being the site, can you identify this? identify. I do not know identify, but it Uh, looks like a do you now holy do you weapon. do you feel any? Yeah, it Uh, feels like a holy weapon. I can sense the magic. okay, good, very good. Okay. Bro, you kill him And for then 5 years after then he looks at the sides whatever. and he sees the big symbol on the edge on the side. Oh, you took it from the crypt of Kalambur, I believe, right? Yeah, I died. Oh, what? You died? Yeah, Oh, you I said you were resurrected. Sorry, my yeah forgetting. Reincarnated. Yep. reincarnate. Yeah, Well, I it's think this thing is quite unlucky. I think right that mind flayer target me specifically for because this. you were holding that. Yeah, I Well, you think didn't figure it out till now. no. I had a doubt. Oh, you He want me to was figure it very out for you? he was very fixated on me. Yeah, you want me to figure it out for you? Yeah, how would you do it? Do it? Imagine a undead sealed in a
specific god's crypt for thousands of years. First thing he comes out and he sees the same god's weapon at a human's hand. What will he do? Now I understand. Yeah, this thing is quite good It would against be undead, lucky I for you. suppose. Kilembor is a god of death. It would be lucky if you are Yeah. against undead. Uh, But try to be yourself. sadly, I didn't get to strike it with it. Maybe next time. Yeah, next time. And I'm not promising you, but I'll make sure that I try everything that there will be a next. These atropos are getting on my head. Yeah. Well, it's a good thing you come to visit me. So this place is not that much known to people, but I wanted to meet you. Oh, thank you. So I'll be going then. My friends are at the tavern. Yes, I, if I I'll be get any kind of information, I'll I be will. leaving. I'll be leaving, Okay. and I will leaving tomorrow to go to where's Nani? Hotsa again. Yeah, be careful. The security is really tight. আমরা হোটসা যাচ্ছি না আবার? Yeah, I will go to Hotsa for another meeting or something. yeah. Okay. Be careful, and I will let you uh, know if I know anything. Okay. So thank you. Stay safe. Oh yeah, and And be careful at the night. what night? Oh, What at happened? night. Okay. Okay. No worries. Okay. Okay. See you, human priest. I have a name. Okay. Goodbye. He weirdly looks at you, and he then focuses his attention to the small It's not marble that what you left. it's not worth remembering a human in Ow. Ow. in in my mind, not die. There you go. There's the madness from that little stone. He Yeah. knows now. Oh, Now he knows maybe that your personality might have somewhat changed. Maybe. Maybe he knows, maybe he doesn't. Maybe because he didn't met you before. Who knows? okay. I But- will. Okay, but But okay. okay, but No, okay. I find the tavern and go. Okay, you go back to the tavern. While going back to the tavern, you see Shadow walking through Hey. the. Hi. So Vidania knows, right? He witnessed Oh, everything. Yeah, she knows everything. She knows. She knows. She knows. দুইবার confirmation this. Oh no. Okay. No, she actually doesn't know. It is late at night. She was asleep. She was half asleep. She was like resting half of her brain. What the hell? What is he? Why is he a She has just dolphin brain? dolphin brain. Couldn't he be the one with the dolphin brain? But anyways. Okay, so Okay. কে আছে এখান থেকে? Shadow approached you, Shadow is like, and you do not see LOL. Maybe he is still strolling. So what are you doing? You're going to the tavern. Okay, so did you see Elon? He went to jungle. Oh yeah, we saw there were 2 guards there and 2 watchtowers, and he didn't go further. Came back into the town and went somewhere. Well, I will smell him later. Well, I'll smell him later. I smell fresh. you understand? Yeah, কি বলে? Theberos. No matter when you smell him, you smell the same. Yeah. Just checking. Smell you later. Okay. Time reversal again. Coming back to Bell. Bell, where were you going?
Yeah, I'm going to the council hall. Okay, as you like go through the bazaar, and as you go near the council hall, you see there are maybe around 20 to 30 guards in front of the council hall itself. As I start to approach, And they stop you and goes, "Do you have any business inside?" well, rather than business, I'm Belrander of the Resonant Nebula. It seems the town is not the same as I last time came. What happened He looks at you and goes, "When did you arrive?" today? Oh, well, the representative of Morgan family died, Here? Of here? killed. Uh, how did it happen? It was 2 nights ago, actually, not last night. And, well, shot to death. Today. তো এটা কি লাইক টু মোর মার্ডার যেটা শুনছিলাম সেটা বাদে আরো আরেকটা তাই তো? You do not know, maybe. না আমি বলতেছি যে তোর হচ্ছে ওই যে প্রাইড কাজটা মানলো না ওই যে Mhm. factory। Hmm. তারপরে শুনছিলাম যে there were two more murders. Yeah, this one is included in that two, or the third, you do not know. That I am asking that. I mean আগের দুইটা কি কিসে হয়েছিল সেটা আমরা জানাই। মানে আগের দুইটা কি, মানে তুই গার্ডরা জিজ্ঞেস করতেছিস নাকি? না আমি নিউজ পাইছি না কারা মরছে কোথায় মরছে। নিউজ পাইছিস তো এলনের কাছ থেকে, এলন নিজেও জানে। ও আচ্ছা, এলওয়েন নিজেও জানেন তাই তো? Yeah. ওকে ঠিক আছে সো এলওয়েন যা জানাইছে দুইজন মরছে, আর কোথায় মরছে এটা বলেন। নিজেও জানে না। হ্যাঁ এই দুটো এই কেসটা কি ওই দুইটার মধ্যে নাকি আরো একটা, তা তুই জানিস? ওকে সো so how's family Morgan, right? Morgan family. Morgan family representative died at home. Was there any messages or a note left at the scene? There was, but I don't remember. Who are you? You said again? I am Belrender of the Resonant Nebula. Belrender Nautilus. I was also present with the council of Saltmarsh when the Drake family representative died. We were part of the same investigation. I see. Well, we have been clearly ordered to not let anybody inside. So, if you would like to talk to somebody, you might have to wait till the morning. Right now, they are talking with the witnesses that were present during that time. Well, if you have a little bit of possibility, I might be able to assist with some information or connect the dots. Tell that inside. If they need me, I'll be waiting here. If they refuse, then I'll be going. I'll not be able to come back tomorrow morning. He thinks for a moment and he goes, wait, let me talk to them. As he goes inside, and after some times, like maybe 5 to 10 minutes later, you see him coming out and he goes, the representative of Vane wanted you inside, but the other said that to keep your weapons outside. I kind of give him an irritated
irritated kind of look, I take out my crossbow and the musket that is wrapped in clothes, and I just hand it over to the guard that is standing beside me, and I go, "Let's go." He hurriedly catches it, almost drops it, and like holds onto it, and then the other guy who was talking with you and goes, "Follow me." As you like walk inside, and you see in the outside desk there are nobody there. Mostly everyone is in the hall room, perhaps. As you are guided inside the hall room, you see four of the uh, four of the chairs of the council member, but you are there only. They are talking with some people. From their get-ups also, they look like servants and guards, and there are around more than 10 or 15 guards present inside. As the guard comes and he goes, I have brought the person that was saying that he is a part of resonant level, Mr. Vane. And you you know this town's Vane by the name and the face. Hmm. His name is Wigalo. His name is John Vane. John John. Wayne. And he is a, you know that he is not ever been a pirate or adventurer himself. He's more like a mostly obese built person. He's a good council member and also a কি বলে ওটারে? Landlord around the town, Okay. but not of a adventurer. And you see that beside them, two of the other families representative, two men are there as well. As you enter, the John goes, your name is Belrander, I believe. Yes. Good evening. So Or off time to John. come. Well, it is indeed a odd time, but this is the only time I could. I just arrived here this afternoon and saw that the town was in disarray As you for are some reason. as you are talking, the people that were talking with the um, guards and the servants, they also look at you, and the servants and guards also look at you, and one of them shouts, "He was the one entered 2 nights ago." Another goes, "Are you sure?" Pointing at you, Bill. Hmm. And the other goes, "Are you sure about that?" Yes, I think she is sure that it was me, or rather, I'd say the face of mine that she saw. That is a possibility. That's why I came. The time zone matches. All of the people around the room stay silent as John goes, "What do you mean by that?" The incident at Saltmarsh. There was a killing of Drake, the representative of Drake family. I believe you have heard the news by now, as the murder is happening here and there. It should raise by the council, or is it still new news to you? I'm not sure. The murder is going on, but what do you mean by you? And what do you mean by you already guess something like that? Well, if you have the patience to listen, then I will tell. So I asked something. If you guys know that a Drake family representative died at Saltmarsh,
or it is news to you? A Drake representative died at Salt Marsh. A Oberon representative died, and now a Morgan representative dying here. What is going on? So that was 3. The note left at this Morgan representative that is dead, was it Inve or Wrath? It's Wrath. Wrath. So the আরেকটা family কি জানো? Oberon. Oberon was Inve, I believe. Well, that's bummer. So I'll get to the point. The Drake family's killer, we have seen him. We went to Horsha with him. He was a changeling. Yeah, He looks at you for a moment and he goes, "Where were you 2 nights?" right. Like tonight? It is Yes. night right now, right? 2 nights ago. মানে 2 রাত আগে। 2 nights ago, I was near Castle. Around that Anybody who area. can confirm that? Well, I had my whole party with me, who were also there with me. And anybody else other than your party can confirm that? Hmm. Well, I mean, if you want to ask the residents there, they might. Around Castle, I believe there is a village. Do not leave the city tonight. You will be called in the first thing tomorrow at the trial. Well, trial of what? Either you are the one who killed it or someone else. Well, I mean, I'm telling you the story of, I mean, if I was the one who killed 2 days ago, why am I still here? But anyways, you are willing to listen or I can just go on? You tell your story. Go on. Well, I mean, if you're not going to trust it, then I may not tell it now. If I'm going to stand at a trial with no reason. At I trial, at I least respect the Vane family as they have respected our order for a long time. Well, if that doesn't meet its expectations, I will remain as what I am. If my words do not hold value right now, I'm not going to waste it and wait for when it will happen. you see the person beside him with the symbol of Drake. He goes, and he looking at the Oberon of the place, and he says this in loud. Isn't it suspicious that murders happening in the towns and only Vane family is the one who died? And the other one goes, now that you say it, it certainly makes some sense. And John looks at them and he goes, "Oh, what? Now you are saying that I orchestrated this?" And he goes, "No, I didn't say you orchestrated it. I said your family might. You have a good connection with the Resonant Nebula, perhaps." And John goes, "They're mercenaries. They do good job. They do not kill." And then the other two goes, "Well, it is your words against us. Nothing has been proven yet." Well, then it seems the dispute among you remains, so I'll not waste my words. If a trial was to be tomorrow, then I'll see to it there. Good night, sir. He looks at you. You feel a bit of hopelessness in your eye. Of course I do. As he looks down. Write something there.
as all of the people in shock stays there. The Drake goes, "Where are you staying?" At dusk and dawn. That is the plan. "I'll send some guards." Sure. Well then, I'm certainly disappointed or hopeless. Hopefully that will prevail by your actions. If distrust among the council members when the council is being harmed, it's certainly a fact to be hopeless. And I'll lock out. You see, as you like go out, one of the guys that was holding your gun, he hands it to you. As are you now going to straight to the Dusk and Dawn? No, not really. I have some work. Okay. So we now know it was the Orden family's representative who was in the Urat, right? Morgan was Wrath, which is here, Yes. and And Oberon was Envy. Oberon was Envy. So they are the same one, right? Yeah. Okay. So 3 family members died of different families. Okay. Yeah. This time Morgan was Mhm. raped. So Vane family none died. Yay. Mhm. Okay. So as I go out from the council with all my equipments, or not my equipment, rather my weapons, I'll go out and I'll see. So in Ogden, is there any like a hunters guild or someplace rather than the tavern? No, Or like yeah. So let me say, this kind of information. There is no direct hunters guild or even an encampment of the Emerald Enclave, but at the not the morning, Emerald Enclave. I mean, yeah, but at the morning, usually there is a gathering of hunters or merchants. Hunters usually around the tavern, merchants usually around the bazaar for looking for people for the various so work. at the dusk at dawn, if there is. But usually that happens in the morning. At the night, Hmm. hunters come, but mostly to celebrate or to plan something for the future. Okay. So, hunters mean also adventurers or Yeah, any people who are tasked yeah. here, right? So That will be usually, included in that yeah, time. usually hunters and everything are like here are situated for hunting the monster cities or the things that Yeah, you yeah, find in yeah. the forest. So yeah, that. Understood. Okay, so that And is for your own knowledge, mostly Mhm. people that type of adventurers that like surrounds here are like either rangers or other fighters. And do I have any knowledge of if like any of our like Resonant Nebula members who were tasked with close to here near Oakton? You know that resonant nebula usually work around the water side most. So if you like go toward the places where there are like Not Oakton, but yeah, near the rivers. near the rivers, but far in Cobb, Rivers and seaside. Okay. yeah, Cobb, maybe sometimes in Horsa as well. Hmm. Okay. So not particularly in Oakton, I heard. Not in Ogden. If there is work, maybe. If there is work, maybe, but not a casual gathering. But you yourself know you feel comfortable around the sea as well, as Yeah. well as others. Yeah. You know why? Yeah. Yeah. I was near Salt Mars always. I didn't have it. Work. Yeah. Figures. So yeah. So next, I'm going to see if I can find any merchant or uh, any who are leaving in few days by talking with anyone or In getting few days, information. huh? Looking for mercenary, maybe like tomorrow, hopefully not in the morning, rather than tomorrow or day after tomorrow, like that. So
you look around and you notice around the people who are maybe and going to where Horsa. Like Horsa. Yeah. Okay, Towards Horsa. so you look like, are you specifically looking for Horsa, or are you looking for any other places that surrounds this place? No, I'm specifically looking a job for us. So we are going towards Ursa, right? And and another thing I will do look for, because I heard that there was time in between, right? So that it was the next meeting is like in 6 days, right? There was at Horsa, we need to be in within 6 days. So I'm open ears for if any news comes to me of any work around here. So yeah, I'm just walking through, going through, and maybe tomorrow morning I'll get to know more. But right now I'm looking for the. Okay. So any caravan or anything going? দেখতেছি একটা জিনিস। এই জায়গার এখন অবস্থাকে একটু দেখি। Bro died at Ogden. Right. Oberon died at Oberon family died at where? Nobody said, right? নাকি কোথায় বলছে? কোথায় জানো? Oberon family died at Blight. Blight. The city of তিনজন এক চারজন টোটাল না তিনজন মরছে বেইন ফ্যামিলির কেমন? আচ্ছা আরো চারজন বাকি আছে মরা তাইলে Seven deadly sins. নাকি তিনটে দিয়ে শেষ? দেখলো তিনটে দিয়ে শেষ। But I will like, nah. Three is better. Three deadly sins. লাস্টের কেউ নেই। লাস্টের দেখা গেল ওকে নিজেকে একজনে মেরে ফেলছে। এই শালা শুধু ব্রথেলে চায়। আমাদের কাল্টের যত ফান্ড আছে সব ব্রথেলে চলে যায়। এই ব্যাটারে রাখেলা খেয়ে দে। কি হলো, তিনজনের সাথে কথা বললো, প্রথমটা তো কেমনে কি হয়ে গেল বুঝলাম না, সেকেন্ডটা হ্যাঁ কেমন ওটাও ওয়াও, সেকেন্ডটা না মানে নিজেরটা তাই, সেকেন্ডটা হিউম্যানের সাথে আলাপ হলো। হ্যাঁ এর পরেরটাকে হ্যাঁ আর পরেরটা একটা ইউনিক ছিল, কেমন জানি কিরকম ড্রামা টাইপের। মানে ভালোই যাচ্ছে, রোধ করে কি আর কি ট্রায়াল এক্স্যাক্টলি বেলস রিঅ্যাকশন লাইক একে মাথায় কি এত মানে স্যাডনেস, ঠিক আছে, যে মানে ট্রায়ালে উঠাই দিচ্ছে। হ্যাঁ মানে শোনা লাগবে না কি হয়েছে, আরে 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 এরা দেখি কি বলতেছে শোনা লাগবে না, আরে ঠিক আছে পলিটিক্স মানে নিজেদের ভিতরে মারামারি বাঁধাই দিচ্ছে, ঠিক আছে, মানুষের আসল কাহিনী কিছু হয়েছে কিনা তারা আসবে না। এই জন্য আর কলা মনে হয় থাকবে, যে সময় ট্রায়ালে উঠবে না সে সময় কলা নেই, সেই সময় শুনবে না, অনেক কলিও বুমসুম করবে না বুঝে বসে। স্যাডলি কিওর হলাম না আমি এরকমই থেকে গেলাম অ্যারোগেন্ট। হ্যাঁ সবাই আছে যে আমেরিকান পুলিশ, ঠিক আছে, হ্যাঁ এসেই বলতে পারে ইনভোক দ্য ফিফথ, ঠিক আছে, আর কিছু ওকে। সো বেল, you look around for like odd, not odd, like mostly jobs suitable for you, or any guiding or other job that will suit you. You see there are no caravan or anything leaving the city because of the stillness of thing now inside. Nothing is actually not that much passing through the city, so no caravan you have to guide. But there are some troubles nearby that you might can take care of. There is a small problem of a bandit nearby. Well, they are looking for any like small group
that is ready to go there. Okay. Maybe, and the pay is not that much. Pay is around 50 gold. 50 gold total. Yeah, but there is a work that certainly interests you. Mhm. There is a fog around some part where the woodcutters usually go, and some of them actually notified that they saw something horrific there that they could not even explain how it was. So if someone could get the information of what is there, they are given the reward of 300 golds, because usually the most valuable trees that are in the forest are in that part, so they could not cut it to supply. And if they can take care of the problem with the information as well, and with the proof that they killed something like that, they will be paid 1,000. So knowledge is 300 gold. Yeah, Solving and the problem with a proof, 500. like something like a monster, if it's there, if you can slay it and like get something of its body as a proof, you will get 1,000 gold. Problem is 1,000. Okay. It is actually given by the council. Okay. The second one is from the council, right? Yeah, and first one is from One is the local. merchants. Yeah, much. Take us. Okay, after that I'll return. Oh, I want to see if I can find any glass workers tool here. The shops are mostly closed at the night. সকালবেলা Okay, যে দেখি fine. সকালে তাহলে Yeah. আবার কালকে তো আসি আবার কিছুই আসছে না রে আর অ্যালার্জি কোয়ান্টে ট্রায়াল উঠেছে কিসের অ্যালার্জি? আরে জানি না, ডাক্তার অ্যালার্জির ওষুধ দিতেছে, গলায় কফ টফ জমে গেছে, একবেলা ওষুধ খাই নাই, ভুলে গেছে এই সেশনের মাঝখানে গলা ধরে গেছে। সেশনের দোষ। ওষুধটা খান নাই বলে আজকে ফ্যাক্ট হয়ে গেল একটা। বুঝতে পারেননি আপনি, অন্য জায়গায় ছিল। ডিমনিক অ্যালার্জি ওটা। অ্যালার্জি ছিল। Okay, so I'll return to the tavern. Yeah, you return to the tavern, you see every one of them returning, and as you return, maybe after 10 minutes of your return, actually at the same time, you see Eleven returning as Okay. with a bhab like কিছুই হয়নি. Yeah, I'll go. They did not let me into the forest. Kind of sad. Well, I mean, that's sad. And I am to You see stand Theodoros trial in front of you as well with Vidania and Shadow. They are like in the bar drinking as well. Yeah, they are. Oh, come here. They're just ordering food. Yeah, I will. So there is a bad news, but I think it will not affect because we have 6 days on our hand. No transport is leaving for Hosa, it seems. The guard and everything that you guys noticed, right? Yeah. The security is fucking strict. About what Elowen said. One of the council members who died, the Inve and Rap, it was Morgan from Ogden, from here. He's dead. Oh, who killed him? Me, supposedly. What? When? Yeah. So we all know like who did it, right? If it was with my face. Yeah. Yes. Probably the same thing. Yeah. So yeah, he after releasing the undead at Horsa, he made it towards this direction. He fucking just came to Ogden and slaughtered another one after killing Greg. And the other one was at I was wondering that something will come up. Yes, and another one was killed at Blight. So that one is probably not by the same person. Didn't you inform them beforehand that there was this incident? Oh, what do you think I did? You think they listened?
this council is a bunch of fucking less brain. I have Oh man, nothing to say. you need a new group to hang out. I mean, we do not actually hang out with the council. I mean, the Wayne family has been a kind patron of us. So if there More is like allied for many yeah, things. so that's like they are of a ally to us. But Did they I mean, specify a time? tomorrow morning. I mean, I am to supposedly stand trial. Let's see what No, they no, are. not And not not Seven, trial time. I was Oh, asking for the the murder kill. time. Yeah, 2 days ago. 2 days ago when we were at Doncaster. Oh, then we can কি বলে রে? alibi. We have an Yeah, alibi. yeah, of course. That's why they let me go now. Because And also the Galtons can vouch. yeah, we just came from Horsa. You talk with your and anyways. I mean, there is nothing on us. We know who the culprit is. The problem is that fucker is a chain slinger. Yeah. It's very slippery to catch a chain slinger. He's doing shenanigans. No wonder. Now I'm getting Okay. a full picture why chain slings are looked frowned upon. They're a pain in the ass. Okay, কি জানি বলতেছিলে প্রাঞ্জল? oh yeah, as you were talking, you see there are a presence of maybe 6 to 7 guards outside of. Is it মানে কি Yes, I normal? guess. No, it's not. No, it's probably because of me. They think we'll run away. Yeah. Like if we wanted to, we could not. Wow. You can. They cannot stop. Well, we are the good guys. Yeah, but like, why do we need to run in the first place? Yeah. Anyways, let's see what they tell. Like tomorrow morning, if we had a passage to at tomorrow morning, then I would have like thought otherwise. But I mean, if the council is falling apart, it's gonna cause problem everywhere. So better they do not and get the information. But I'm hoping that there will be someone tomorrow who is actually going to listen them like among themselves. Because when I when I mentioned that Wayne were an ally to our order, the Drake and You see the trial is tomorrow, right? And we tomorrow have to morning just supposedly. tomorrow morning. Yeah. I think there's a chance that someone will কি বলে against English কি? Okay. Someone Someone will like fight against you or something like that. Like, মানে বিরুদ্ধে দেবে রায় দেবে রায় না Yeah. মানে কি বলবো? Yeah. Someone will Oppose. Yeah. as we are facing changing, there is a possibility that someone will falsify that. Well, I Is mean, there- if they have their means, they will see how the trial goes. If they are going to just like throw Well, questions at me, I we mean, should sure. we should prepare to any situation. Well, I mean, sure. What to prepare against? So changelings are monsters. no. Changelings No? are not, but they cannot. ওগুলো ফিন্ড না আমি No. গন্ধ শুকে পাবো না They cannot. They cannot. They cannot Danger sense- withstand. ডিভাইন সেন্স আসবে না তাই না? ডিভাইন সেন্সে আসবে না, ইলুশন ডিটেক্ট করলে আসবে না, কিছুতে আসবে হুম। এটা আসবে হচ্ছে তো তুই যদি হ্যাঁ টু সাইড থাকে আর অথবা শেপ শিফটিং দেখা যায় কিংবা ডিটেক্ট করা যায় মানে একটা মুভি ফেলে দিলে মুনবিম মারা লাগবে ইয়া ও চেঞ্জিং তো প্লেবল ক্যারেক্টার আমি ডবল গ্যাঙ্গার ভাবতেছি সরি না ডবল গাঙ্গার ডপলগেঙ্গার মনস্টারসিটি ইয়া বাট ডপলগেঙ্গারের বাচ্চা কাচ্চা চেঞ্জলিং হচ্ছে কিন্তু তারপরে ডবল গাঙ্গারও তুই ধরতে পারবি না ডিভাইন সেন্সে ডবল গাঙ্গার ডিভাইন সেন্স ধরতে পারে ওই মুনবিম ওরেও মারা লাগতে পারে তো যাই হোক মুভি মারলি হয়ে যায় কালকে পিয়া
So Hmm. yeah, supposedly that tomorrow. So I have some news concerning news also. Okay, what is it? So apparently chaotic incidents happening uh, around কোথায় কোথায় জানি বলছিল Um, so the thing that happened that you have no idea what happened, he didn't specify, is underwater. And underwater deep. There are various cases of chaos. And do you remember the thing I showed you, the seal of Thaisdun, the Yes. spiral? Yeah, the there was a priest, high priest. He cracked it and found a key madness বুঝে জানি marvel of madness and change. there was a marvel of madness and Changing. changing, and it was disguised to blame the Tharisdun, but actually it's an item of Atropos. Atropos. And there is a town far away, কি নাম জানি? In the Icewind Dale, 10 towns. Iceland, there was a village was completely people put under a sleep, deadlight sleep, and these kind of things are happening everywhere. I was thinking about the killings they are doing. Is it connected with them? Well, I mean, hard to say, but we have to look at LON in this case. Our person, Bill, first, it is something related to undead. So Oh yes, there are another thing. There was oh, he didn't say it though. okay. there was a very peculiar undead that is made of many tormented soul, bounded soul or something. So that is from deep ethereal. That also can travel between planes. Is doing that deep sleep thing. Do you know anything about those kind of creatures? Do Did you I? ever hunt? Do one thing. So in total make a কি বলে story or religion history check and No, advantage. আমি কি জানতাম? Do I know? Nah, you did not. You heard that. Yeah, it's even hard for Bell because Oh yeah, deep ethereal. Can I help massage his brain? no, you do not know. You cannot massage it. I have advantage. Yeah, advantage anyway, so it's fine. Oh, history. History, right? Yeah. I studied a lot. That's the 24. Yep, that will do. You heard of a creature in a book far old. Something of a amalgamation of various souls who are rebellious and tormented. When they stuck together by some ritual, they create something called a dream vestige. Dream? Vestige? Yeah. Vestige. Dream vestige. I hear the details from Theodoros and I go, yes, I recall such a creature. A dream vestige. Oh, what does this do other than making people sleep? I mean, what does it do? DM? আমি you yeah, so you remember that you remember reading in a book that one place that was there, it's story that you remember. There was a place where there was a connection between three planes,
a realm of dreams, realm of deep ethereal, and the material. The tormented souls of a place due to dying from storms and other natural disaster were not in peace. So a necromancer, with the help of Orcus one, created something called a amalgamation of this creature and sent it to the world of dream for nurturing. When it grew with other souls, it could travel between these three planes, and whenever it goes somewhere, it takes their soul slowly. And while they take this soul slowly, they are in a sleep-like state. Okay. So I go, well, rather than putting it to sleep, this is not actually sleep. This creature can travel between three planes. So the plane of dreams, the material, prime material, deep ethereal. These creature is rather always hungry, looking for living creature. And more than one more thing, you can call it not a creature, but creatures. So every one of them has different agenda, and they're just hungry for it. And they want to, and when they consume the same amount of soul they have, they divide. Okay. So I go. So they are constantly hungry, these creatures. That is a dream vestige. Like you said, that thousands or more. Dream vestige, তাই না? Yes, dream vestige. So these undeads, they kind of try to feed upon like a living creature by kind of touching them with their long tentacles. Yes. And when they are actually in this feeding process, the soul gradually leaves the victim's body and kind of then it dies. But when this process is going on, that means the creature is now feeding upon that person. So the Tentown is probably being fed by this creature, and when this creature has enough souls, it will divide into another. And for what I know against fighting such creature is that they have blind cell, and as far as I can remember, and Deep আরেকটা জিনিস কত রোল করছিলি? 24. Yeah, one last thing that you remember. If it swallows someone's soul, and if the creature is not killed, that person cannot be revived unless a wish. Okay. So I also add that and the soul that is Dangerous. eaten, the soul that is being fed, if the soul is eaten, the soul stays trapped in that. It's because it becomes the part of the amalgamation. Part of the amalgamation. So the revivification is not possible, and as I was saying about the capabilities, it has the ability to see in dark vision, of course, it also blind, in blind sight. Yes, and it cannot be harmed by weapons, magical or not. It can only harm by spells. So only magic can touch it. A very powerful creature. And is there any way to cure the person without killing the monster? Well, as fast as I can remember, I think it depends on the person's capability. If they can control their emotions hard enough,
It is a Make very a religion check as well, Steve, okay. with advantage. Religion check. Religion. So 17. 7. Religion. If some like you remember vaguely, but then you remember correctly actually. If the person dies while fighting it, there is no saving. But if the person is in the sleep process, maybe cutting the tentacle of it, Okay. the ethereal something to cut a ethereal line, some Okay. weapon maybe. Got it. So I go. Okay, Ethereum line. Well, now that I mentioned it, you either like tolerate it, or if someone is already victim to it, well, you need to sever the tentacle that is connected to that person. So there are special weapons that can harm the creature. Oh, by the way, the thing I mentioned about like material components like swords and other things that cannot harm it, it is because of the creature's incorporeal nature. So if the weapon and sword were imbued with such magic that can slay incorporeal creature, it would effect. Otherwise, it's only magic that can touch it. It's immune to other effects. So the person in the sleep is still fighting with the monster. Yes, most probably. Well, yes, they are in a tug of war. Ooh, that's a scary stuff. Severus, think- think for a moment. Town, do I have any idea of Tin Town? Like where it is by the name? By your general work direction and your life cycle, no. You never went to that side of the like it's so far away from you. No, not like going there and knowing. I mean, Yeah. have I heard of such a place? You I'll heard of just say, Icewind and you heard of there being Yeah. some town, but you do not know if that is called the Okay. So some town named Tin Town in some town. Iceland. Yeah, That's what I thought. yeah, that you know. Yeah. So yeah, it's right. I go. Well, I mean, Iceland is a faraway place. It's not like we can do something, but if you can provide wards to your order, I mean, to the Gunflex, I mean, they might be able to send help. And Okay, now that you think about it, Severus, your mother has been in a sleep for very long. yeah. Usually, now that you realize about this creature, usually when it happens, it's a big, like a huge, not even a huge. It's a like a gargantuan fog that covers the city. But in your case, only your mother has been. Not the sick. শুনতে পাই না একবার বল So you know about this creature more now, and you Yeah. also remember that your mother has been in a sleep for a very long time. Yeah. In the cases of the town, this thing is like a gargantuan fog, Oh, very big fog like cloud that covers the city, and that time that sleep like state happened. But in case of your mother has been asleep for a very long time and yet not died. So maybe you have a suspicion that is it that or is it something else? Whatever it is, you have that suspicion. I'm just saying that. okay. Is there any other thing like any? There always need to be a fog. As much as you know from Do you know anything about Bill, Bill? you yourself personally does not know about this. Well, Huh? I mean, মানে তুই পার্সোনালি নিজে এটা সম্পর্কে তেমন কিছু জানিস না, তুই যা হ্যাঁ, শুনছিস বেলের কাছ থেকে এটা বলছিস। yeah. So So I'm asking Bill. So
So Well, I mean, fog is always there. the creature is needs to be present somehow in the ethereal realm. If it's in border ethereal, then it kind of appears as a fog. So as far as I know, yes, there needs to be a fog, right? Otherwise, the creature is not there. Yeah. If it has power to do it, like without being there, I mean, we have no hope. And another interesting thing, as you have like rolled 24, I have to fucking give you everything. So in border ethereal, it is so much faster than the normal material realm. In material realm, it moves like a cloud slowly, but in border ethereal, it It's moves not maybe 250 miles per hour. Nimbus. Oh my god. Nimbus or is like a cloud. Uh, uh, It's a creation of Orcus. What do you? do you know any Well, similar creature that does it but do not to be there? Now that you hear about it, I would like you to make a release, perhaps. you will make a religion check. No, no, তুই না আমি আথসরে বলছি Oh, okay. আথস বলছি থেবেরসরে বল সরি ম্যান ওল্ড ফ্রেন্ডের কথা মনে পড়ে গেল শিট Old একটু friend. খেতে কি চেক দিতে বলছিস? রিলিজিয়ন Religion. Oh, -1. ভাই রে ভাই As Thevaros asked me this question, do I know of any similar creature that might actually put people to sleep and then you do make a religion check with advantage because there are similar type of creatures in the things that so aberration other things as well. So if there is many creatures involved, is it religion or history? I'll go history go. Okay. For him it was religion because he is looking for similar creature in the similar region, but you are different. Yeah, I'm bad. No, that's the term. No, you do not remember. You remember sometime hack put you to sleep to like possess you, but that is not a long time sleep. You do not remember anything that puts you to a long time sleep. I mean, that can be disease for creatures as far as I remember. Maybe some night hags, I think, put people to sleep, but those are not long term. Do you have a well knowledge in curses? Can curses do that? Well, that should be your expertise, not mine. That is your expertise or any clerics. Yeah, do I know it? Yeah, make a religion check with advantage. I would give you that. যাই হোক -1. What the hell? Nah. You what is curse? What the hell is a Again, card? you said you met with a high priest, no? When you go Yeah. to deliver this, information to him tomorrow, you might ask him about if he Yeah, knows yeah. anything, right? Yeah, I will ask. I will send details. There's something horrible thing. Some horrible things happening. Well, Maybe then, maybe something bad will happen in near future. well, I mean, it doesn't look good. The like whatever that tentacle monster was, that is released. There's a is that one? Danki and like Ilithilich. Ilithilich, yes. The Ilithilich is on the loose. There is a member of the cult of Atropos who's running down and killing people of the council. I mean, it's just Elowen, you are there. Right? yeah, everybody's here. Elowen. I will look at Elowen. So, what do you think? So let me talk to Elowen. So Elowen. Hello. ইয়া শোনা যাচ্ছে না? Okay, হ্যাঁ আপনার কথা শোনা যাচ্ছিল না এবার বল। হ্যাঁ। So Elowen, you do remember that there were pages missing from that book, but there were still some chapters about Atropos there as well.
Okay. So if you might read about it, you might get many knowledge about it. And most over Atropus, there is a very big knowledge about Far Realm itself there. Well, the book did say about Atropus and a lot about the Far Realms. Maybe reading those might lead to something. Well, that's great. Well, then we have some business at our hand, it seems. I have to stand trial tomorrow. So we'll have that event. Theodoros will go back to the Gauntlets and relay the information about how to save 10 Aren't we town. going to a trial? Yeah. I'm listing out what we have around. Like we have the trial tomorrow. Then you have to relay the information there of how to save Light 10 town. shopping. Yeah, and maybe shop some, and I guess Eloin can do the reading and get knowledge, and also see if you can kind of get some information about the harpers from the harpers, really. Oh. And you can also let them know if you didn't let them know about who is killing that stupid. Okay, I'll try to see if I can get any help. So we actually now need. I send a letter to my. But who was killed? What was his name or her name? His name I do not know. He was the representative here from the Morgan family. Representative of Morgan family. Morgan family. Of the council, yeah. So I mean, I sent some information to my order to let me see if I can get anything. Oh, and did you tell him about the other person that died of the other city? হ্যাঁ ওটা তো ওই যে শুরুতে বলছি। Oh yeah, Theberos, Blight is your city. Oh, Blight. He's from Blight. Oh, okay. So ওখানে কে মরছে? ওখানে মরছে হচ্ছে Oberon family. Oberonের একজন মরছে। And you know that person from the face and the name. It's a woman. Okay. Who was she? She was her name was Marcella Lockhart Oberon. She was a council member there. She was a bit arrogant. Human? Oberon family are Oberon family human, yeah. Okay. So actually I know her. The one who died at Blight. Yeah, I am from Blight. Yeah, I thought so. Because are from Blight. She was an arrogant bitch human. Aren't all human arrogant bitches, according to not bitch. But that's a figure of speech. But this one is literally, I guess. I mean, she was marked in May. I do not actually know. But but why kill her? He was representing here. He was representing the Oberon family, right? Yeah, she was representing the Oberon family. And by now all the murders have been the representative of different cities. So তোর হচ্ছে প্রত্যেক সিটিতে একটা কাউন্সিল থাকে, হ্যাঁ? সো কাউন্সিল হচ্ছে 4টা ফ্যামিলি নিয়ে গঠিত, ঠিক আছে? তোর মর্গান, ড্রেক, ওবেরন আর ভেইন। সো এই মানে প্রত্যেক সিটিতে যে জায়গায় কাউন্সিল আছে, কাউন্সিলে এই প্রত্যেকটা ফ্যামিলির একটা করে রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকে, ঠিক আছে? হইতে পারে তারা অ্যাডভেঞ্চারার, হইতে পারে তারা না, মানে একজন করে থাকে আর কি। হ্যাঁ, তো ব্লাইটের থেকে ওবেরন মরছে, হ্যাঁ, ওবেরন মরছে আর মর্গান মরছে হচ্ছে এইখানে তোর হচ্ছে ওমডেনে, আর সল্ট মার্সের মরছে ড্রেক, ঠিক আছে? ভেইন ফ্যামিলির কেউ মরেনি।
আর মর্গান ফ্যামিলি মর্গান ফ্যামিলি এই জায়গা, এই যে ওগ্রেনে ওইখানে কে মরছে মর্গান ফ্যামিলির? এখানে ওই হচ্ছে সে কাউন্সিল তার মেম্বার, নামটা তোরা জিজ্ঞেস করিস। হ্যাঁ, তার নামটা আমরা পাইনি, আমাদের বলে নাই। ও তোর আচ্ছা। এই ওবেরন ফ্যামিলিরও কে মরছে সেটার নামও তো আমরা জানি না, কিন্তু তুই তুই চিনিস ওই যে ওই তো বললাম তো, কি নাম বললাম, কি নাম বললাম? নাম তো বলিসনি, বলিস যে আমি চিনি সে হচ্ছে অ্যারাবিয়ান পিচ, নামই তো বলিস নি। কি নাম? her name was Marcella Lockhart Oberon. Her name was Marcella Lockhart Oberon. Yeah, I'll forget that today. Okay, নাম লিখে মার্সেলা তুই লেখে লকহার্ট ওবেরন। এই নামটা টাওয়ার অফ গডের এক ক্যারেক্টারের নাম নাম লাগে, ঠিক আছে, এই ফরম্যাটে। কারণ নাম শুনলে মনে হচ্ছে কেমন জানি, লকহার্ট, মার্সেলা লকহার্ট ওবেরন, arrogant human bitch. So Lockhart হচ্ছে ওর হাজবেন্ডের ফ্যামিলির নেম। Oh, arrogant human. Poor husband. Husband is like ঘুরে দিছে কিনা? Husband already dead though. Oh, okay. What am I saying? Okay. Oh shit. Is there anything else I remember About her? any particular trait other than arrogance? Let's see, make it history. I would not say no. Not a history check. Actually, I'll give you persuasion. Let's see, cause let's see how much you have like straight charisma, not even pass. So I guess you guys are updated. কতটা এনগেজ করছিলি তুই ওই সিটিতে, এটা না মাছালা মাছ সবচেয়ে বড় এলারনের সবচেয়ে বড় মাছ বিক্রেতার ছেলে। এডিট করছে মাছ কতটা এনগেজিং ছিল এটা একটা ফ্যাক্ট করে না। সেই কলাম না মাছ বিক্রি করতে You were very engaging with the council and as also like the nobles of the city, and you have seen her in many parties as a half orc, remember? As a half orc. Even as a half orc, you were really like really prestigious of. Yeah. And you have always a half orc in elven clothing, ঠিক আছে? Nobody can do that, okay? It was the clothes. সবচেয়ে বড় কথা, so imagine bright as কি বলে Gotham, and your father is the Wayne. You understand the situation? Oh my god, I'm rich. কারণ ওইখানে যতগুলো ইয়ে আছে, পোর্ট আছে, সবগুলো ফিশ সাপ্লায়ার হচ্ছে গিয়ে, আর যত শিপ থাকতো তোর ফাদার হচ্ছে প্রোভাইড করতো। So one of the like richest person there in the Avaron itself. ওই তো তোর বেশিও নয় জানি তোর বাড়ি। Oh yes, I can get a bastion. তুমি তো ফার্ন নাম নিবা না, ফার্নের দাম দেখলা না। ফার্ন ভুলে যাও, আমি কোথা থেকে আইছি জানো? So you have met her in different parties and in different social gatherings. She had this arrogant look of her family, a rough behavior toward the poor, and mostly a envious look toward your father. Okay, Beach here মানে বলা ঠিক হইছে। And now that you have like seen her envious to my father, right? Yeah, envious to your father or anyone more richer than her, most. So now that you have like connect that, he having envy written when she died. The killer is doing his job, but killer is not lying. The killer is doing his homework. Trying to do is what? বুঝিনি। Homework. So the killer is doing its job. মানে কিলার যেগুলো লিখে যাচ্ছে ওগুলো অ্যাকচুয়ালি মিথ্যা না, ফর পুরোপুরি। কিলার কি লিখে যাচ্ছে? যেরকম মানে মার্সেলা লকহার্টের বডির কাছে লেখা ছিল এনভি। ও বডিতে লেখা ছিল, তাই না? বডিতে না, বডির কাছে মার্ডার নোট ছিল, ওই মার্ডার নোটে লেখা ছিল এনভি। আর এই যে সল্ট মার্শে আমরা যে জায়গা ছিলাম ওই জায়গা ওই ড্রেক ফ্যামিলির ওর মার্ডার নোটে লেখা ছিল প্রাইড। আর এখানে যে মরিছে এই ওল্ড ওকডেনে মর্গান ফ্যামিলি, তার ডেথ নোটে লেখা ছিল হচ্ছে তোর আর কি মার্ডার নোটে লেখা ছিল র্যাট, ঠিক আছে? ওটা সিন হলো এখান থেকে, এই জন্য সিন বলছিল।
হ্যাঁ Any cases of শুনিনি ওই সময়। eternal sleep? good. Did you get any cases? Okay. Well then, if that is all, So Like sleep. yeah. that Yes. Marcella was really a horrible I person. found some He was cases always she that was are very, somewhere she down. was always very envious about my family and anyone richer than them. She was very envious, quite aggressively envious. Uh, did you say said there was a note that was written envy? Yes, yes. Is there any other note Undead in other bodies? Yes, the modern family that was killed here had rat, and we know of the Hmm. Drake না না family ঠিক আছে that died. আরেকবার বল। He had pride. Rifat ma'am, making history. হিস্টোরি Lekin Nanatsu no Taizai কি জানেন? 5 Tormented soul নো bound নাথিং together. No, না আইয়া। কিছুই আসে নাই মাথায়। Chill. Well, I mean, if that is all for Tormented tonight, soul. I guess we will go to sleep. Tomorrow I'll go to the council. If you guys want to accompany me, please do. We'll see what the trial holds. Yeah, I want to know more before what's before happening. sleeping first In I which will area? send 3 message to Okay. one of my friend Okay. Nadit, you know who. আচ্ছা। I will write down the Voldemort. details of the Voldemort. message in You know who? text আমাকে টেক্সট and পাঠায় দেন, সমস্যা হ্যাঁ নেই। হ্যাঁ Town. and কি আপনি কি also সেন্ডিং পাঠাচ্ছেন নাকি লেখা মেসেজ পাঠাচ্ছেন? না 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 না, না মেসেজ sending মধ্যে সেন্ডিং সেন্ডিং। sending সেন্ডিং আর আমি আপনাকে পরে রিপ্লাইও পাঠিয়ে দিবেন হ্যাঁ কি রিপ্লাই বলছে। পাঠাই দিস 10 যাও। and I'll also write down a diary. ওকে, নিউ হবি Yes, আনলক। so I'll write down everything that has happened so far from the like campaign starting, even with the details like secrets and everything. ওকে। Oh no. Is the town right now And I will encrypt it and locked I'll say how I encrypted it or just later. it's just staying? Okay. And which language also? Okay, yeah. And I will do it for the whole night. Like the So hours you're I not have working- left, and also No, no. like take exhaustion if needed. I will say if you push and take one exhaustion, you can finish up your story in 5 hours. But But ভাই then সাবধান you কিন্তু will exhaustion কিন্তু এখন horrible. Yeah, I know, I know. Yeah. এখান থেকে And then if you sleep for 8 hours, maybe you will wake up by অনেক অনেক দূর। late morning, so around 9 or 10. Okay. Okay. হয়তো মেলা। And Yeah, that will be done. Okay, so after the morning, I'll do something, I guess. But before, yeah, morning এর কাজ morning এ. Hmm. Okay, that will be your job for the night. And So before I after finishing your dinner, oh yeah, pay for the dinner and the room first. yes. So what? So are you guys taking like one big room, hall room, or like are you like taking two separate small room? There is a big hall room available. You can say I 5 will persons. talk to him when he's not busy. Hello. Okay, so Hmm. কয়জন আমরা? 5 জন আছি আপাতত. So 5 person can be staying in a one big hall room if you want, or you can take two separate room of 3 persons. Separate room of 3 person. We'll do that. Okay. Probably. I Me, So that would corpse, be corpse and my shadow. Yeah. They are spreading it. Corpse বলতে আসছে, corpse তুই ওরা আইছিস? corpse তো yes, yeah. So that would be 3 silver pieces per night. So 6 silver piece. And for the dinner, They are in a deadly state, but are you guys having heavy dinner or like soul. normal light dinner. light dinner? So that would be 2 more silver pieces for together. Okay. So I'll 8 silver pay that pieces up. in total. Okay, you pay.
lives in deep Ethereum. Well, And you Joe made a pact pay in of gold. honesty. You pay in gold, 1 gold, and you get 2 the silver. picture. Okay. Yeah, it could travel between Okay, two so things. me, my shadow, and Targat's soul, I guess. Deep Ethereal. Yeah, Ethereum 3% in a row. Shadow falls on bed and travel falls asleep. planes. Sadly, he is not here, or he will see. And I'm working on the Travel diary. Diary. Okay, Diary. আমাকে details গুলো পাঠিয়ে দিন, and Okay. other people going to sleep together. Join the meeting. Okay, I want to do something. Bring up this topic. Okay, do. And So I'll bring out the sending stone and try to Yes. connect with. one Just that send the I message. witnessed it তারপরে দেখা first. যাবে যায় কি। It will be a bit ও আচ্ছা, Oh. তোরটা তো 2-way I নাকি? will try to attend. যাই না কেন কথা তো বলা যায়। now that you are a না, তোরটা 2-way ছিল না, আমি একটু চেক করি, ওয়েট কর, তোরটা কি 2-way ছিল নাকি? দুজনের মধ্যে নাকি? I হ্যাঁ। ওটাই চেক করি। ওটা মনে হয় ওর দুইজনের ভিতরে, ও সেন্ডিং ক্যাস্ট করে না, ও সেন্ডিং ওটা ক্যাস্ট করে না, আমারটা অটো হয়। are they ওটা গরম হয়, গরম। ও, where they তাইলে একটা will- 200 রোল কর, যদি 5-এর নিচে পড়ে তাহলে কানেক্টই হবে। Yeah. গরম হবে না, গরমই হবে। I was killed. They saved ঠান্ডা বালিশ। then bring them as ঠান্ডা well বালিশে and যায় give কিনা them দেখি। pass as their weakness as well. না, না, গেছে। গেছে। গরম হয়েছে, গরম হয়েছে। গরম হয়েছে, গরম। হ্যাঁ, বল। Okay, so Oh, I forgot to কি জানি বলবো? introduce Okay. myself in this thing. Okay. It's getting hot. hello দিয়ে It's getting warm and warmer, and on the other side you hear Okay. Okay. So hello, uncle. Oh, hi. How are you? Oh yeah, good. Where are you? Cleric of Not a good time. and Tell me. So, are you fighting? I'm hiding. Oh, you're hiding from what? Something. Yeah, and I have a That's you can say something what? greater Hello? interest in undead than how Shh. Wait. Bro's uncle is weird. And after like a minute goes by. Yeah, now can talk. So what? Oh, so a desecrated item. so what was you hiding from? Traveling with it to find what were actually the effects of this thing. I am in Abyss. And if I am Hello. affected, Yes, Alone. you're in Abyss. Oh, alone. is there any Okay. place? No, not Are alone. we- I am with some কি বসে higher. আছি আমরা জায়গায় নাকি দাঁড়াই? no, you Where guys here? were like standing there and talking, and he was like Yeah, going through some Yeah, documents, you what? and there is a table there. Yeah. I will go near ওই the সাইডে যাচ্ছে। Oh, that was intentional. bring Yeah. the highly wrapped around Oh, I don't really understand what are you stone saying. Mission with gently some higher unwrap it persons. and Not say loud. please investigate this Oh, so are you unholy thing. are you going to come to the meeting As far as 2 months I later? know, I mean, If how I'm it in is 2 an months? if we are alive, yes. it is an unholy Do you need any help? piece of item, piece of stone that is carved with Sorry to say, if you come here, you will be the burden. Atropos, Oh, ouch. of Tharisdon. Well, Found it, I got some information. Is it really necessary to give it to me now? Well, yeah, it about the cult of Acropos. That was real. Acropos, for fuck's sake. No, there is there was a Is it not important? Does not matter. It But is, the thing but is, this not is as important an as unholy something thing. we are looking into. So can you Um, discern what this thing can is we talk and, later? and effects? Okay, We are going to layer 89. The Layer stone having 89. an unholy thing. That's Okay. Abyss. নাকি? He then Abyss that is double. Okay, under his, come back safe. cloak, he brings I out suppose. I hope so. It's in this and he ocean. goes, Yeah, I will pray for Luck. it. put it on the table. Okay. It's already on the table. On the table. I mean, table কাটে গেছে? Yeah, nine. ঠান্ডা হয়ে গেছে। The second দেখি Yeah, I was like, বাড়ি মেরে আর ভাঙিয়ে দেবে। what is he do? What is he do? কি What's কি wrong বলতেছি? is wrong.
ও নিজেও কনফিউজ কি বলতেছে, লাইক what does it what, No need to worry. shall we go back to sleep? I guess Too much drama for one day. I go Why back. complicate your life? It doesn't exist. It doesn't exist. And Bill, you just sleep or do you do something? Well, I mean, let's see. April and লিটারালি চেস প্লেয়ারের থেকে এখন 5D চেস খেলা শুরু করে টেবিলের সাথে নাইস তুই কি রাত্রে বেলায় কাজ করবি? প্যাড বলা উচিত ছিল না, আপনি আগে ঠিক শুরু করে কিছু কিছু করছিলাম কিনা একটা ফার্স্ট প্যাক ছাড়া জীবনই তো ঠিক আছে না স্মোক ফিনিশ সব ফিনিশ তোর যা যা হয়েছে সব শেষ? না রিফাত সব মেলা জিনিসই আছে করার কিন্তু অনগোয়িং মানে ম্যাটেরিয়াল আছে বাট আচ্ছা, মানে এই যেগুলো 100 শুরু লাভার। করছিস সেগুলো শেষ। একটু ওয়েট মাছের জন্য সল্ট আছে বেইট ফেলাই দিতে হবে না ও বেট মানে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ও ক্লেরিক অফ হেলথ কয়দিন হয়েছে বেইট কিনছি সল্ট মাসে হ্যাঁ রাকির ওজমেন এক উইকের বেশি হয়েছে না? হয়েছে কি আই থিংক সো দেখি সল্ট মাস তুই লিভ করছিস কবে? দেখি তো আমি জেন্টল রিপোজ দিয়ে ই করা যায় না? এক উইকেট বেশি হয়েছে কত 28 তারিখ ছিলই তো ক্রেস্ট অফ কেলেম্বর। জেন্টল রিপোজ দিয়ে ইয়ে খাবার তো একটু সংরক্ষণ করা যায় না? না ওটা ডেড বডির জন্য। ডেড বডি সো দ্যাটস So, ডেড বডি, মানে যার কি ডেড বডি না, যার কি ডেড বডি না? ওয়াও ওয়াও না এই why not ডেড বডি তো এখন দাদা শোন এখন যদি তুই পুরো গরুরেই ধরে ওরম করে রাখিস সামলা শুকানোর পর ওরম করা যাবে না, ওখানে কি বলা আছে যে ডেড বডির হোল ডেড বডি হতে হওয়া লাগবে? হ্যাঁ হ্যাঁ রান্না করার পরে ওটা ডেড বডি থাকে না তো ফুটবে ওটা yeah it becomes things. That's your opinion. That's my opinion and this is my world. ওকে সো দেখি আরো 4-5টা অ্যাসিড বানায় ওদের কালকে ছুড়ে গেল মরে গেছে রিনকাট করে দিতে করে দুটো আছে দুটোই মারবে দুজনের মুখে ভেইজে তো আর মারবো না সার্ভিস মুখে অ্যাসিড মারবি? holy shit এবার ফাঁসি হবে এবার ফাঁসি হবে মানে যখন মরবো তো মরবোই, খারাপ কাজ করে করেই মরি, খারাপ কাজ করেই মরি, নির্দোষে মরাচ্ছে তো দোষ করে মরি। কোন ধরনের ওই অ্যাসিড মারবো একটা আর একটা গুলি মারবো আবার অ্যাসিড মারবো একটা গুলি মারবো আচ্ছা so anything else to do today or are you guys just going to sleep? No sleep. Okay so as the day and night of 6th of February's end and with the tension in mind the 7th February will begin the next session. Thank you for joining. belongs to but I hope you had a wonderful session. I heard Yeah, level up. Level up. Actually yes you guys do level up. আমার সাথেই তো আছে Level up. Let's go. In the morning you will level up. I look at her মাল্টি ক্লাস করার প্ল্যান ছিল বাট So level 7 সব নষ্ট হয়ে গেছে। level 7 sadly আরফান ভাই আর ইয়ে নাই so তাদের একটু জানাই দিতে হবে আর নেক্সট সেশনের আগে সবকিছু আপডেট করে আমাকে জানাতে হবে। অবশ্য নেক্সট সেশন মেবি হবে না মানে এই নেক্সট উইক হবে না নেক্সট সেশন হবে নেক্সট উইক হবে না এরপরে নেক্সট উইক তো আমাদের সেশন হবে না কারণ নেক্সট উইক হচ্ছে ফ্রাইডে তো আমার বিয়ে তো সব জায়গায় মাহাবীর চলে আয় তাড়াতাড়ি আমরা খাওয়া দাওয়া পাঞ্জাবি নিয়ে আসিস there is a bad news. কি পাবলিক কলেজ ওইদিন পরীক্ষা দিয়েছে। কিসের পরীক্ষা? ওই যে লেকচারের পরীক্ষা পাবলিকে দিছে? কলেজে 13 তারিখ yeah I have a shitty luck with marriage celebration. আচ্ছা তাহলে কি তুই ওর পরে আসবি নাকি এর আগে আসবি? না আমি আগেই আসবো, আবার যাবে আর কি আবার আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি আমি সেই শনিবার আসবো। সমস্যা নেই তুইও কি খারাপ আল্লাহ, ইসের বিয়েতে যায়নি, মুকুট ভাইয়ের বিয়েতে যায়নি, পরীক্ষা ছিল। এর আগে কার বিয়েতে জানি যায়নি, সেদিন পরীক্ষা ছিল, এই আর একটা পরীক্ষা আছে।
আর সমস্যা নেই, পরে খুলনা যেতে হবে খুলনাটায় যাবি, আমি সমস্যা নেই। তসিফ ভাইরাও বললাম নিজের বিয়েতে পরীক্ষা না থাকলেই হবে। ওই তো ওইটা হলেই হবে। বললাম, তসিফ ভাই বললো যে বিয়ে করতে গেছে, এখন বউরে বলে আসলে আজকে আমার তাওসিফের ফ্লাইট কবে জানো? তো পরপরই গোস গাছ আছে তো খুলনা যাবে, খুলনা যাবে। ই পাই গেছে, ভিসা পাই গেছে। ভিসা পাইছে তো বউ আগে। 1 তারিখের দিকে পাইছে। কোথায়? চেন্নাই নাকি কোথায় জানি? চেন্নাই ভালো জায়গা। ভালো আছে। এই যে তৌসিফ ভাই ফাইনালি অ্যাকচুয়ালি রাইট উত্তর দিছে, ইয়েস বাট আই এম নট ফাকিং এনি ট্রিজ। মানে আমরা এই নিয়ে কথা বলতেছিলাম যে রিফাত ভাই আপনি দুটো অপশন দিছেন, দুইটাই তো সমস্যা, ঠিক আছে? যে ইয়েস ফাক দ্য ট্রিজ, ঠিক আছে, কিন্তু সেকেন্ড অপশন হচ্ছে নো আই এম ইনটু ট্রিজ, বাট ইফ ইউ আর ইনটু ট্রিজ ইউ আর গোইং টু ফাক দ্য ট্রিজ। এখানে একটা জিনিস বলে রাখা লাগতো, মানে রিফাত ভাই এখানে একটা বড় করে লিখে রাখা লাগতো যে গাছ লাগাও গাছ কেনা। গাছ লাগাও গাছ কেনা। আচ্ছা, আবার হান্স লাগছে, তাহলে ফ্রাইডেটা বলে দাও রে। ফ্রাইডে হইতে পারে, ফ্রাইডে না তো স্যাটারডে। হ্যাঁ, তো আপনারটা কি স্যাটারডে নেবেন নাকি কালকে? না, ফ্রাইডে ব্যাটল। ও খালি মারামারি। হ্যাঁ, ফ্রাইডে ব্যাটল আর স্যাটারডে প্লাস মাইনাস যদি আগে পরে হয়ে যায়, সমস্যা নেই, ফ্রাইডে সেশন হলে স্যাটারডে তো সেশন হবে। ফ্রাইডে বাজবো আমরা। I forgot some Oh, part huh. of the memory and I don't know, I got teleported or what, but I cannot চান্সেস remember. আর ওইখানে একটা মাইলস্টোন আছে, ওই মাইলস্টোনটা যদি কালকেই শেষ হয়ে যায় তাহলে, and if you survive there is a chance that, হ্যাঁ, তাহলে ওইখানেই 6 হয়ে যাবা, দেন স্যাটারডে হচ্ছে লেভেল 6 থেকে শুরু করা লাগতে পারে। সো ওইটাও মাথায় রেখে like আরে দূর হয় মাথা দিয়ে কি করব, আমি তো উইজার্ড টু Can উইজার্ড। you repeat হ্যাঁ, that? খালি পাঞ্জাবে ই পাঠাইছি। পাঠাইছি। কি জানি? ও আচ্ছা, আপনারা এইচপি রোল যারা যারা আছেন দিয়ে দিতে পারেন। এইচপি আচ্ছা, আমি তো যখন এটা নিছিলাম তখন এখানে আমার ইচ্ছা ছিল না। তোর ভাই কোন টেস্ট হ্যাঁ, করলে না পর আগেই দিয়ে দিছি। আমিও দিব। ও 4 না, ভালো। test- না, test- আমি ডামি করলে বলে করি আমি সব সময়। হ্যাঁ, এটা এভারেজই ঠিক। It's going to আপনি be তৌসিফ ভাই না স্যার? কে আমি একটু ব্লাড হান্টার দেখি, আমি ব্লাড হান্টারই নেব। ও দীপ তোর রোল দেখলে আমার মায়া লাগছে। দীপ তুই না না, এটাও কম আসুক, আমি তো দূরে দূরেই খেলবো। আমি দেখি আমি কি পাই। একটু ভালো আসলে আজকে বলে ভালো আজকে বলে সে ওই এপিসোড ছিল যে দান্ডা দান্ডা গরু উঠাই দিছে আজকে। হ্যাঁ, আছে গরুটা উঠাই নিছে দেখছিলাম। ইস, কিসের গরু কি? আরে দান্ডা দান্ডা আজকে গরু উঠাই নিছে বলে। ওরে ভাই, মশা আমাদের একদম খাইয়ে ফেলাই দিচ্ছে। হ্যাঁ ভাই, মশা তাড়াতাড়ি আয় দেই ইয়ে টাঙ্গাই। By কি the বলে way, কি বলে নাভিদের জিনজাও হচ্ছে ফাইনালি নার্ভ দিছে। এতদিন পরে টের পাইছে যে জিনজাও একটু স্ট্রং ছিল। জিনজা তো সারা জীবন ছিল না, না, বাট ও একটা স্পেস স্লট পাইছি। দেয় না সহজে, জিনজাও রে কিছুই করে না জিনজাও। আরে চাইনিজ গেম না, চাইনিজ তো ভালো লাগতো। হ্যাঁ, বাট এইবার হচ্ছে ফাইনালি জিনজাওর চোখে পড়ছে ওদের। আচ্ছা কি পাইছিস মানে কি স্লট পাইছিস? সেকেন্ড লেভেল স্লটটা বাড়ছে। 7 লেভেলে যেন কি পাইস? ভিক্টর ঘোড়া আসলে পাইছে। আসলে ঘোড়া তো আছে অলরেডি। না ওই যে না, ওই যে ঘোড়ার অ্যাবিলিটি কি ওটা কি ছয়টাই পায় না? সাথে Okay, সাথে তো so সেকেন্ড লেভেল অলরেডি আছে। সাথে এটা সাথে সাথে স্পেসটার বা একটা ফিচার কোনো পাই কিনা দেখি তো। দেনিস is it পরে বলিস। useful against other? Can I use it as a weapon? ভিক্টর আসছে 12 তারিখে। ও একটা সাব ক্লাস ফিচার পাবো কি জানি, সাব ক্লাস দেখতে হবে। ও হ্যাঁ, কি রে সাপ্লাস ও নাইস দ্যাট রঞ্জন আবার কি নাবি আয়া, লেটস গো। হ্যাঁ, কিসে অ্যাডভান্টেজ নিবি না, এইটা অ্যাডভান্টেজ নেই তো। না দীপ আমি কি বলবো, তুই লাস্ট 4টা রোল হ্যাঁ, 4টা রোলে এক বাদে সব খেলাইছিস, 2 3 2 আবার তো কারেন্ট এই এইচপি তো কত হোক এখন? হোক, সমস্যা নেই। 50 তো ভালোই আছে। 7 লেভেলে 50 রাইট। 7 লেভেলে 50 ডিটেইল আমি এই দেখে দিলাম না। তো তুই এভারেজ দিবি, দেখা গেল তোরটাই ভালো পড়তো। দরকার নেই। তখন দেখি দরকার নেই। আচ্ছা, এই তোর হচ্ছে D10 না? হ্যাঁ
ভালো হয়েছে। আপনার এক্সাম্পল আলাদা, ওরা If আলাদা। I get ও redemption ফেলালে অন্য কিছু benches in any way, I will get it. Who knows? So যেমন এইটা আমার জিএম বল গেছে 10 using পড়িছে। an item that belongs to না ও মানে জিএম এর ধরো পরে বানায় সানায় বলছো মিথ্যা কথা 10 পরে হ্যাঁ না। আমি স্ক্রিনশট KD, দিচ্ছি। I would say, জিএম বলে ওইসব। হ্যাঁ which even your মানে তোকে own এন্টাইজ document করতেছে বুঝছিস যাতে তুই said, রোল করিস। what এই ও দেখেন, তার এই যে দেখেন। does make ট্রাপে you পা দিস ও না। আচ্ছা, ইসে আমার ওই কি বলে ডিসকর্ডের চ্যাটে দেখেন। we all have our different teachings, এগুলো এডিট করা যায়। but we all found হ্যাঁ, আর এর উপরে edit করা যায়। that You are face. rather That's wise. why আসলে এডিট it's করা a যায়। human. এগুলো এডিট করা যায় আসলে। আর উপরের ছবিটা দেখছেন? Why? ও আল্লাহ, ও কি? Wise? এটা ইমপ্রেসিভ। Well, হুম, the human I met, বেস্ট ইজ they are very বেস্ট ইজ। arrogant. Close আল্লাহ, দেখতে, I don't know, pretty ugly. কামড়াচ্ছে। আচ্ছা দেখ, এডিট করতে That হবে is রে। not a আই দিই Invest আমি some- করি কি বলে কয়েল দাঁড়ায় আয় তো। that কল is দে, a কল deep দে। কয়েলটা লাগাবি? don't get আজকে offended. থার্সডেনের কথা কয়েল শুনতে ধরাবো। শুনতে অনেক Nothing to কিছু be মাথায় offended চলে of. আসতেছিল You বাট say, বলতে "You পারতেছিলাম praise না। কয়েলটা আহারে। লাগাবি কেন? আপনি কি বলবেন? কয়েল আপনি তো মাথায় ধরাবো। করছেন আপনি। আপনি যা করছেন আপনি আর কিছু করেন না। very আপনি good." তো কুপাই আপনি দিলেন আপনি এখানে। আপনি আপনি প্রসেস করেন আগে। না না মানে আগে ছিলাম এই, আগে ছিলাম Unholy. অন টপ অফ এ সিঙ্গেল স্ট্র, এখন অন টপ অফ এ হাফ এর সিঙ্গেল স্ট্র, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এখন I believe আপনি in, আপনি আগে ওই ভিডিও লিংকটা ভিডিও কমপ্লিট করে দেন, ভিডিও কমপ্লিট করে আমরা ভিডিও you দেখি। have to destroy ও this. না না আপনার ভিডিও আমাদের লিংকটা দেন। ভিডিও আই চেকড, ঠিক আছে? ভিডিও তো ওখানে Put it in ছিল কি জানি ছিল, ওয়েট first বলতেছি। layer of হ্যাঁ, সো ওখানে আমি বলছিলাম যে আই উইল গিভ ইউ এনিথিং ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক ফ্রম মি, ঠিক আছে? এটা ছিল আমার I think পার্টটা। you should keep it. It's আর ওর evidence. পার্টটা ছিল So হচ্ছে maybe you রিট্রিভ can দ্য use it. সোর্ড and Yeah. enchant it I will within a do. month. Oh, The maybe sword bring that you the had site, can and I now identify has this? been locked away. Identify, I don't তাইলে know তো how ওই to sword-ই। identify. হ্যাঁ ওই But it সরি looks like a and only now এখানে when একটা you লুপহোল feel আছে, any- retrieve the sword, yeah, it feels return like a it, melee weapon. I and can then enchant it sense the within a magic. month. Very good. ঠিক আছে, আমার কাছে রাখা লাগবে না। Then he looks at the Because card and he month-এর sees এটা the হচ্ছে big enchant-এর symbol on the edge on the side. restriction. Oh, you took it from the crypt of Kelembor, I believe, right? হ্যাঁ, মানে কি বলছে Yeah, রিট্রিভের I তারপরে tried. Retrieve the sword and enchant it You within a tried? month. Yeah. Oh, আচ্ছা। you said you were resurrected. হ্যাঁ Okay. কারে বলছে? I'm forgetting. আপনারে এনচ্যান্ট করতে বলছে না উইথিন আ হ্যাঁ। মান্থ, এটা আপনারে বলছে আর কি, তো আপনার করা লাগবে। This thing is হ্যাঁ, quite তারপর আবার unlucky. রিটার্ন করে দিলাম। I think Right? that ওইটারে রিটার্ন করে দিবেন, সেটা তো আপনার ইচ্ছা আর কি। হ্যাঁ, so you have to সেখানে retrieve কিছু বলেও না। you to সেখানে retrieve কিছু a বলেও না। হ্যাঁ so retrieve a তো sword. আপনাকে দেখেন আপনি নিতে পারবেন কিনা। Oh, He হ্যাঁ, he was doable. very fixated on me. I had another Yeah, plan. you want আমি me to figure it মর্নিং out for একটা you? করে ফেলাবো করে, বাট ওকে নেক্সট Yeah, সেশন। how would you do it? Imagine a thunder হ্যাঁ, in a specific god. তোরটা এই যে incomplete। লিগে ঠিক আছে একটা ইভেন্ট হইছে কয়েকদিন First, আগে, he মানে comes out and he কয়েকদিন shoots না the কয়েক same মাস আগেই। god's weapon ঠিক আছে, at a human's hand. ইভেন্টটা ছিল যে জন ভার্সেস now I পিল্ট ওভার understand. একটা ইভেন্ট, ঠিক আছে? কিছু মানুষ জন জন সিলেক্ট করবে, জিতেছে একদম পুরো একটা টাইনো প্রিন্ট ওভার নিতে। হ্যাঁ মানে Quite good against লিটারালি unsuccessful সবাই forces. জনের পক্ষে। Kelembor is হ্যাঁ, out of তা death. প্রিন্ট ওভার গে লেসবিয়ানের পক্ষে কি যাবে? পিল্ট ওভারের কোনো নাই সেন মানুষ আফটার নোয়িং এভরিথিং পিল্ট ওভার সাইড নিবে না। ভিক্টরও হচ্ছে জনে চলে এসে, হাইমারডিঙ্গার ছিল, হাইমারডিঙ্গারও জনে চলে এসে। তা কি করবে ও? নাই কিছু। Yeah, কিছু next নাই। time. এবার আপনি কি জানেন? নিগাস। And I'm নিগাস, লেসবিয়ানস, I'll ঠিক make আছে? sure that I try. Actually ওখানে যাওয়া যাবে তোরা This হাই is সোসাইটি, Piltover এই হচ্ছে সব হাই woke। সোসাইটির ডাউনফল, ঠিক আছে? এই হচ্ছে হাই সোসাইটির ডাউনফল। এমনকি সেরাফিনও এখানের পিল্ট ওভারের যদি এখনো দেয় নাই। this place is not মানে সেরাফিন অনেক কালারফুল। I wanted to meet. সেরাফিন গে না ভাই, সেরাফিন কালারফুল হতে পারে, সেরাফিন গে না। বাট স্টিল ওয়ান অফ দ্য So মোস্ট I'll be হেটেড going then. চ্যাম্পিয়ন My লিগের। friends at the আচ্ছা ও জানি হেডেড কেন? Yes. কারণ হচ্ছে ওরে বানানো হয়েছে জাস্ট খালি কনসার্ট করার জন্য, ওর লিগের লোরে Oh, yeah, কোনো yeah. কানেকশনই নাই। I will leave ও হলো যে ইসের সাথে মিলানোর জন্য দিছিল। কেডিএ Where মানে শি ওয়াজ মেন্ট ফর কেডিএ, ঠিক আছে? আর কিছুর জন্য না। Yeah, be careful. The security is very high. আই বুঝলেন না, শি ওয়াজ মেড ফর
পাবলিসিটি নাথিং এলস পাবলিসিটি তো হয় নাই, উল্টো মানে ফ্ল্যাশব্যাক খাইছে মানে আরো। ভাই নেগেটিভ পাবলিসিটি ইজ অলসো পাবলিসিটি কিন্তু কাদের কাছে পাবলিসিটি করতে যারা অলরেডি জানে খেলে। থ্যাংক ইউ SF মানে এই নেগেটিভ পাবলিসিটি আসলে লিগের ক্ষেত্রে তেমন একটা কাজে না দেয়, তাও আই গেস মানে এটা মানে সব জায়গায় দেয়, শুধু লিগ না। দেবে না কেন, আপনি যত টিমরে হেড করবেন তত ওরে মারতে চাবেন। এই যে মোবাইল লিজেন্ডস নেগেটিভ পাবলিসিটি দিয়ে উঠে গেছে। ও হয় মোবাইল লেজেন্ড, ওরে আল্লাহ এমন খেলে মনে হচ্ছে। মোবাইল লেজেন্ডস তো অ্যাভেলেবিলিটির জন্য মেইনলি মোবাইল লেজেন্ড হচ্ছে কিভাবে মোবাইল একেবারে ফালতু ফোনেও চলে। না না না, মোবাইল না, লেজেন্ড এখানে ফালতু কোনো চলে না। একটা হচ্ছে টেকনো ডিভাইস ইউজেবিলিটি, আর দ্বিতীয় রিজন যেটা হচ্ছে যে লোলের রিপ অফ ওই সময় আর কিছুই ছিল না। আর ওরা টুর্নামেন্ট অনেক কিছু করছে। সার্ভার দিছে। হ্যাঁ, লিগ বলতেছে কি, রাইট বলতেছে যে তারা এখন টুর্নামেন্ট কেন করতে চাচ্ছে না, বিকজ ওরা হচ্ছে আইকন সিরিজ করছে, আইকন সিরিজে ভিউয়ারশিপ একদম কম ছিল, ঠিক আছে, একদম ছিলই না বলতে গেলে। এই কারণে দে ডু নট সি এ ফিউচার উইথ ওয়াইল্ড রিফট as of yet, that's why they are pulling off from Wild Rift. They do not see future of Wild Rift as of yet না, they do not see future of Wild Rift anywhere. মানে তুমি কোন রিজনে ছাড়বা না, ম্যাক্সিমাম যে বড় বড় রিজন গুলো তুমি গেম ছাড়বা না, ঠিক আছে। আর তুমি চিন্তা করবে ওইসব জায়গার মানুষ হচ্ছে র্যান্ডম পিপল এর গেম দেখবে এখানে বেশি তোমার কাছে। আর তুমি মোবাইল ফোনে গেম খেলে হলে এইদিকের মানুষ বেশি, ওখানে না সাইডে ওইদিকে মানে। যদি বাংলাদেশ থেকে একটা টিম যাইতো, ঠিক আছে, তাহলে কত পরিমাণ মানুষ দেখতো বুঝিস তুই ওয়ার্ল্ড রিফটের এই স্ট্রিম। জানেও না র্যান্ডম টিম কোরিয়ার ওয়ার্ল্ড কাপও না, ওরা যে ওয়ার্ল্ড কাপ বলবে, ওয়ার্ল্ড কাপ তো বলতে পারবে না, কারণ হচ্ছে রিজিওনাল জিনিস। তো ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা করতে পারবে না যে ওয়ার্ল্ড কাপ 2024 ওয়ার্ল্ড রিফট, ঠিক আছে। সো ওইটা দিয়ে যে মানুষরা অ্যাট্রাক্ট করবে তাও পারতেছে না। আবার রিজিওনাল যে টিম গুলো ওগুলো কেউ চেনেও না, যেহেতু তাদের রিজন থেকে কেউ যাইতেছে না। হ্যাঁ, এইসব কারণে তো আইকন সিরিজ মানে ধুমায় ফ্লপ খাইছে। না আবার দিছে আইকন সিরিজ। What are you doing? ইসকনের মতো লাগতেছে। Okay, so did you না এটা তো গ্লোবাল দেওয়ার আগে তো একটা তো আপনার বড় টুর্নামেন্ট করতে পারা কঠিন হয়ে যায় না, এটা তো আসলে কিছু করার। আমি তো কমিটমেন্ট এসে দেখতেছি ওদের। ওরা কি আদৌ চাচ্ছে কি এদিকে রিলিজ করার নাকি? আসলে এটা রায়োটের কমিটমেন্ট ইস্যু না। হ্যাঁ, ওরা হচ্ছে খাইছে ধরা খাইছে কি, ওদের প্ল্যান ছিল যে ওয়ার্ল্ড রিফট গ্লোবাল করে দেবে আপনার হচ্ছে 1 বছরের ভিতরে। হ্যাঁ, মানে বেটা দিয়ে দিছে, সে 1 বছরের ভিতরে সেই বেটাই রয়ে গেছে, কিন্তু এখনো গ্লোবাল করতে পারে, সেই রিজিওনাল গেমই রয়ে গেছে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ধরা খাইছে, ওরা হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় মানে ডিস্ট্রিবিউশনে ধরা খাইছে। ইন্ডিয়াতে আসলে গ্লোবালি সার্ভারই করতে পারে। এখন এইটার ভিতরে টেকনিক্যাল ইস্যুর জন্য না, টেকনিক্যাল ইস্যুর জন্য না, এটা হচ্ছে যে পলিটিক্স, রিজিওনাল পলিটিক্স, গেম অন্য গেমগুলো আছে তারা ধরা দিচ্ছে। তারপরে সেই যে ইন্ডিয়ার সাথে ঝামেলা, চায়নার সাকসেস করবে নাকি করবে না ওই রিস্ক নিতে চাচ্ছে না, ওই সাইডে সাকসেস না করলে তো ঝামেলা। থেকে এই ওয়ার্ল্ডের ঈশান তো না রায়ট মেলা অংশ ঈশান না টেনসেন্টের না টেনসেন্ট। হ্যাঁ, এখন এই যে টেনসেন্টের তো আরেকটা গেম আছে, ঝামেলা তো ওই জায়গা। ওই ব্যাং ব্যাং কিসের কাদের? ব্যাং তো হচ্ছে কপিরাইট, ওটা তো আলাদা। তোর হচ্ছে যে হিরোজ কি জানি হক হচ্ছে এই যে টেনসেন্টের আরেকটা, ঠিক আছে। তো এদের অনেক চায়না অনেকগুলো সাব ব্র্যান্ড আছে টেনসেন্ট নামে। এই জন্য এই যে সমস্যাটা হয়েছে, মানে শেয়ার হোল্ডার না টেনসেন্ট তো মানে ওয়াইল্ড রিফট এই জায়গা রিলিজ করতে ওয়াইল্ড রিফট তো বেশি লাভ হবে। তো ওয়াইল্ড রিফট টাইটেল তো ভালো, ফেমাস টাইটেল, তো ওটা লোল তো ভালো টাইটেল, তো সমস্যা হয়েছে ধর যে মানে কিউমিউলেটিভ যতগুলো গেম আছে ওদের, কেননা টেনসেন্টের কিন্তু একটা না অনেকগুলো আছে, যে হক আছে, তারপরে আরো 2-3টে রয়েছে আরো তোর এরকমই।
আর আরেকটা জিনিস কি জানিস, সব কিন্তু মানে লোয়ার ডিভাইস সাপোর্টেড। হ্যাঁ ওর কিন্তু লোয়ার ডিভাইস সাপোর্ট করে না। ওরা চাচ্ছে যে যেগুলো হচ্ছে সব ডিভাইসে খেলা যায় ওটার হচ্ছে প্রায়োরিটি ওরা বেশি দিচ্ছে। হ্যাঁ মানে এটা আসলে ও ভাবে যে ওরা হচ্ছে আমাদের গরিব ভাবিছে, তো গরিব মানে বলতেছে যে ওয়ার্ল্ড লিগ খেলতে পারবে না, ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে এই গেম গুলো হচ্ছে বেশি প্রায়োরিটি পাবে, এই নিয়ে আর কি। মানুষের তো ডোরার ভালো একটা আছে, কমিউনিটি আছে। তো ডোটার লোকজন গেছে মোবা টোবা নিয়ে খেলে আচ্ছা, পাখি বাইট দিচ্ছে না। ড্যান্সার হচ্ছে মানে মুনটুন হচ্ছে বাইট ড্যান্সার আন্ডারে, আর টেনসেন্টের হচ্ছে 2% শেয়ার আছে বাইট ড্যান্সে। সো মেজরিটি ডিসিশন মেক করতে পারবে না। ওটাই তো ভাই, এই যে এবার ফ্রি আটকানা দিল ভাই, আল্লাহ। না 2% শেয়ার আছে না, হ্যাঁ তাও তো তাহলে তো ডিসিশন মেকিং করতে পারবে, মানে ই করতে পারবে, উত্থাপন করতে পারবে, কিন্তু লাইক মানে ডিসিশন দেখতে হবে ওই শেয়ারের টাইপ কি, শেয়ারের টাইপ আছে উইয়ার্ড। হ্যাঁ না ওই কোম্পানিগুলোতে আপনার হচ্ছে 2% এখন কোন শেয়ার আছে এটা একটা ম্যাটার করে। আপনার 2% হয় কি, ওই যে মেজর শেয়ার হোল্ডার কি যেন থাকে যে আনশেয়ারেবল শেয়ার হোল্ডার, ওদের হচ্ছে থাকে, আর তারপরে হচ্ছে আদার্স যেগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে একদম ছোট ছোট, ঠিক আছে, এই যে শেয়ার মার্কেটে যেগুলো দেয় না, এদের হচ্ছে খালি লাভ পায় আর লাভ লস পায়, আর কার্ডটা হলো ওরা ডিসিশন নিতে পারে, ডাইরেক্টলি ডিসিশন নিতে পারবে, এবং যদি ডিসিশন মনে হয় যে এটা খারাপ, ঠিক আছে, কোম্পানির এগেইনস্টে যাইতেছে, অন্যান্য শেয়ার হোল্ডার যদি মনে করে তাহলে তার এগেইনস্টে তারা লসুট করতে পারে, ঠিক আছে। কিন্তু মেজর যদি মেজরিটি থাকে, শেয়ার হোল্ড থাকে, সে ডাইরেক্ট ডিসিশন নিতে পারে। সর্দার মামা তো নাই আছে। মেজরিটি 2% অনেক, কিন্তু 2% কম না, মেজরিটি শেয়ার হোল্ডার মানে এক কথা হচ্ছে ওদের ডিসিশন মেকিং এর সময় ওই টেনশনটা থাকে ওর ভিতরে, ডিসিশন মেকিং এর সময় থাকে, কিন্তু মেজরিটিদের যেই সুবিধাটা পায় তারা হচ্ছে তাদের কোনো ভোট লাগে না। তারা যদি মানে বড় কোনো ডিসিশন নিতে চায় তাহলে হচ্ছে জাস্ট দে ক্যান অ্যাপ্লাই ইট এন্ড দে ক্যান প্রোভাইড ইট, ওখানে ডিসিশন। আর এরা হচ্ছে ডিসিশন উত্থাপন করতে পারে এন্ড দেন ভোট হয়, এই হচ্ছে গিয়ে ডিফারেন্স। আর ওই যে বাকি যে আরো ছোট যারা তাকে তো মানে 2% আছে, 1% আছে, 0.2% আছে। যে ইলন মাস্ক হচ্ছে ডিএনডি কেনার চেষ্টা করতেছে, মানে ডব্লিউটিসি। হ্যাঁ, ওই ক্যাম্পে উজার অফ দ্য কোস্ট, উইজার্ড কিনা চেষ্টা করছে, উজার অফ কোস্ট কিন্তু আর কত ইসের কাছে নিতে হবে, হ্যাসব্রোর কাছে নিতে হবে, হ্যাসব্রো ওই তো হ্যাসব্রোরই অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করতেছে। ওরে কেন ইসে দেবে কিসের জন্য, খেলনা কেন খেলনার মধ্যে ঢুকবে না, ভালো একদিক দিয়ে কিসের খেলনা? না, হ্যাসব্রো তো ই না নরমালি, মানে ওদের মেইন ট্রেডমার্ক তো, হ্যাঁ বুঝছি, কিন্তু খেলনা করতে করতে দেখ পোকেমনের সব খেলনাই চলে। পোকেমন কি হ্যাসব্রোর নাই? আমি বলতেছি ও বুঝছি, ওই ব্যাটা যা ইচ্ছা তাই কিনে বেড়াচ্ছে, ঠিক আছে, এখানে কোনো রেস্ট্রিকশন নেই। ও আর রেস্ট্রিকশন এখন হিউজ অ্যামাউন্ট মানি আছে, ইনভেস্ট করবে যেখানে লস হলো মানে না, this is the like least likely place where you should be hearing his name, ঠিক আছে, but somehow D&D this I kind of give him a D&D অনেক পপুলার irritated kind of এখন, এখনকার টাইমে বেশ পপুলার। I take out কবে my কে জানে কান্ট্রি কেনা প্রপোজ দেয় নাই and কোনো ছোট মোটো musket that is কান্ট্রি, wrapped in clothes. ঠিক আছে, লিথুয়ানিয়া I কিছু just একটা। hand it over to the guard. বললাম who's তো, আগের standing চ্যানেলের বেশি beside popular me, এই। and I go, let's go. হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওই যে বের হইছে ওই যে ক্রিটিক্যাল ড্যাগার সামথিং, ড্যাগার হার্ট না বের হবে, ওদের নাকি নতুন সেটিং। ওদের না 3 নাম্বার ক্যাম্পেইন চলতেছে নাকি, কয় নাম্বার ক্যাম্পেইন চলতেছে না, কথা বলে আবার ভেক্স আইছে তাই সবাই লাফালাফি ওরা আইসে ই করছে যে দুটো ডাই সিরিজ দেখার ধৈর্য আছে, পুরো ক্যাম্পেইন মত টাইম নেই। ভাই সিরিজের নেক্সট সিজনটা যে কি হবে ভেকনারে নিয়ে, হোলি শিট। ওটা ভেক না, সিজন 2 বের হয়ে গেছে নাকি, সিজন 3 বের হইছে নাকি, সিজন 3 দেখলাম না, সিজন 2 দেখা শেষ, সিজন 3 না না সিজন 3 দেখলাম, সিজন 3 দেখলাম, হ্যাঁ সিজন 3 দেখলাম, এবার সিজন 4 হবে ভেকনারে নিয়ে। ও ওটা সামন করতেছিল ভেকনারে, তারা সামন করতেছিল, কাল্ট
saying that he is a part of Resonant Nebula, Mr. Vane. লোল তো Watching শেষ হয়ে গেল, ওই ইসের কি জানি You know Arcane this শেষ হয়ে গেছে। sound. আর্কেন তো শেষ হয়ে গেল। আমার আগে শেষ ভালো হয়ে লাগেনি গেল। লাস্ট এন্ডিং। আর কোন His পার্টটা ভালো name লাগে নাই? is, জিক্সের মরা কষ্ট লাগছে তো। না, আমি আরো হাই হোপ ছিল কেন জানি। কারেরই হাই আরো হাই হোপ মানে না ডিফারেন্স his name is সেলিস্টিয়া John Vane. পর্যন্ত চলে গেছে আরো হাই হোপ। হ্যাঁ, গডহুড পর্যন্ত চলে গেছে, ঠিক আছে। And he কেন জানি আরো কিছু কেন জানি কাছে স্টোরিটা কেমন জানি ই লাগলো, not ever been a pirate or তাই না? কেমন জানি ই লাগলো না এরকম। He's more এই like যে a ফার্স্ট সিজনটা আরো খুবই এক্সাইটিং মনে হয়েছিল, obese build এই তো না সেকেন্ড সিজন আমার কাছে সেকেন্ড সিজন বেশি লাগছে, জোস লাগছে। ওই ফার্স্ট সিজনটা খুব ভালো লাগছে, কিন্তু সেকেন্ড সিজনে ভিক্টর অ্যাসেনশন ওই পার্ট অ্যালোন ইজ 10 আউট অফ 10। Okay. but adventurers. And you জেইসের see that তিন বলে beside দিছে them, ওই যে two of পাগলা the জেইস, other families representative, two men are there as well. জেইসের কি দিছে? ওই যে পাগলা জেইসের স্কিনটা বলে দিছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়াইলিফটা দিছে, ওয়াইলিফটা 5টা স্কিন দিছে, জেইসের স্কিন দিছে, জিংসের স্কিন দিছে, আর জিংসের ওই যে লাস্টের স্কিনটা রয়েছে না ওটা সেই। হ্যাঁ ভাইয়ের স্কিন দিছে, হ্যাঁ জিংসের লাস্টের স্কিনটা মারাত্মক, ঠিক আছে। আমার কম্পিউটারে $250। Well, it is indeed of time, but আমি মানে বিশ্বাস করেন বিফাক ভাই, হ্যাঁ। জিংসের যে স্কিন লাগে এটা আমি জীবনে ভাবি ওইখানে দেখতে পাচ্ছি। না, জিংসের ডিজাইনটা অনেক জোস করছে। এন্ড প্রবাবলি হচ্ছে জিংস হচ্ছে ইসা যাবে, ওই ডেমাসিয়া যাবে, ডেমাসিয়া যায় লাক্সের সাথে মিট আপ করবে, লাক্সের সাথে মিট আপ করে বেস্টি হবে। ও মরিনি। ও মাই গড, তুই এত পিছে কেন ভাই? And the servants and guards also না, মরে নাই, হাজার হাজার বের হয়ে গেছে, অনেকটা লাইক মানে কি বলে, অনেকটা প্রুভেন থিওরি। 2 nights ago. বিফাক ভাই কি করছে তাহলে ওই যে খেয়াল করছেন দ্য অ্যামাউন্ট অফ জিরের মাস্ক এভরিওয়্যার। হ্যাঁ, সো আমি মাহাদিরে বলে দিই কারণ মরে নাই, কারণ কি, And the other goes, are you sure ঠিক about আছে। সো ফার্স্ট অফ অল yes, I think ও হচ্ছে যখন ওই এক্সপ্লোশনটা হয় না লাস্টে, তখন ওইটা যদি পজ করিস তাহলে দেখবি যে একটা শিমারের লাইট মানে একটা ভায়োলেট কালারের লাইট ওই এক্সপ্লোশন থেকে ছিটে যাইতেছে, পালাই গেছে। হ্যাঁ। সো ওইটা হচ্ছে 1 নাম্বার ক্লু। 2 নাম্বার ক্লু হচ্ছে কেইটলিন পরে হচ্ছে people ওই around যে the ম্যাপটা, টাওয়ারের যে ম্যাপটা, ওয়াচটা না, হেক্সটেক্স টাওয়ারের যে ম্যাপটা, ওই ম্যাপটা এক্সামিন করতেছিল এবং এক্সামিন করার হ্যাঁ সময় দেখছিলাম ওইটা ম্যাপ দিতে, আমি বুঝিনি এটা কি করছিল। হ্যাঁ, ওইখানে দেখবি যেটা পাইপলাইন দেখাচ্ছিল যেটা বাইরে চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে, গেট থেকে, যেটা কেউ জানতো না এরকম একটা পাইপলাইন আছে। হ্যাঁ, এন্ড ওইটা দেখতেছিল আর হাতে হচ্ছে জিংসের বমটা ছিল, আর ওইটা দেখে আছে হাসতেছে, believe you've heard the news ঠিক আছে। by now. আমি তো ওর আগে হাবি তো দেখি ট্রমাটাইজড হয়ে গেছি তো এই জন্য। হ্যাঁ, সো ওইখান থেকে হচ্ছে এই হচ্ছে সেকেন্ড ক্লু। আর থার্ড ক্লু বলছে হচ্ছে যে ওই সিল্কো ওই প্রিজনে বসে বলতেছিল দেখবি যে ডাইং ডাজ নট স্টপ দ্য সাইকেল অফ মানে হেট্রেড, Well, if you ঠিক have আছে। the patience, ও ওরিয়ানা Walk it দেখাইছে, away. ওরিয়ানা দেখাইছে। হ্যাঁ, ওইখানে বলা যে ইউ হ্যাভ টু ওয়াক ইট অ্যাওয়ে, ঠিক আছে। দেন ওয়াক ইট অ্যাওয়ে হচ্ছে প্রথম জিংস মনে করছিল যে লাইক কিল ইয়োরসেলফ, ঠিক আছে, ওয়াক অ্যাওয়ে ফ্রম লাইফ, ঠিক আছে। it is news to হ্যাঁ, তখন ওইটা যখন কাজ করে নাই টেকোর জন্য, ঠিক আছে, ওর সাইবার আল্টি মারার জন্য, হ্যাঁ, তখন হচ্ছে মানে লাস্টে লিটারালি ওয়াক অ্যাওয়ে, ঠিক আছে, সার্ভার আলটি স্টোরি থেকে ওয়াক অ্যাওয়ে। আর লাস্ট যে ক্লুটা ওইটা হচ্ছে কি, সিজন 1-এ জিংস, ছোট জিংস, পিচি পাউডার জিংস, ঠিক আছে, ও বলতেছিল যে আই উইল ওয়ান অফ দিস ডে আই এম গোয়িং টু রাইড দ্যাট ব্লিম্প মানে হচ্ছে যে বেলুন গুলা, So the বুঝছিস, যে বেলুন Arakawa, হ্যাঁ, এবং একদম Oberon of এন্ডে Finland, সিজন 2 এর তখন দেখবে যে একটা বেলুন that's সেটা হচ্ছে ওয়েস্টের দিকে যাইতেছিল। so I'll get to the point. হ্যাঁ, এখন ওয়েস্টের দিকে হচ্ছে ওই যে বলছে যে আমি বেলুনে উঠবো লাস্টে, ঠিক আছে। সো থিঙ্ক করা হয় যে ওইটাই হচ্ছে জিংস উঠছে এবং ওয়েস্টের দিকে যাচ্ছে। এন্ড ওয়েস্টের দিকে কি আছে, ওয়েস্টে হচ্ছে একে হচ্ছে তোর ওই নক্সাস আছে, আর নক্সাসের অপর পাশে হচ্ছে তোর ওই দেমাসিয়া আছে। লিগের ইন্টারাকশন, যে গেমের মধ্যে যে ইন্টারাকশন গুলো আছে, ওইখানে হচ্ছে লাক্স আর জিংস হচ্ছে বেস্ট ফ্রেন্ড একদম, ঠিক আছে, বেস্টি টাইপের। লাক্স আর জিংস, হ্যাঁ, 2 nights ago, ঠিক আছে, মানে আনইউজুয়াল কম্বো বাট ইটস এ থিং।
From that, Well, I had my whole হ্যাঁ party. সো বাট আমার কাছে কোনো I প্রবলেম was নাই also কজ there অ্যাট with লিস্ট me. নট লেসবিয়ানস, ঠিক আছে, সো দ্যাটস গুড এনাফ, and মানে anybody else other সলিড than the বেস্টি, party can confirm ঠিক that? আছে। দেন ধারণা করা হচ্ছে নেক্সট সিরিজ ডেমাসিয়া বা নক্সাস যেটাই হোক না কেন ওইখানে Well, হচ্ছে anyways, জিঙ্কসটা if you হচ্ছে want to রাখবে। ask আর এমনিও the জিঙ্কস হচ্ছে পোস্টার গার্ল লিগের residents অনেকটা there, কাইন্ড they অফ, might ঠিক হ্যাঁ আছে। সো হ্যাঁ ওরে এত But সহজে that's মারবে all. না, I believe there is a জিঙ্কস আর ইয়াসুও, ঠিক আছে, একে সহজে মারবে না। আমি বলছি আমি বলছি মানে আল্টারনেটিভ কোনো কাহিনী যাবে হয়তো। You will be না called না in না, যে something to জেইস go তো and মরে গেল। জেইস তো আর্কেনে অ্যাবজর্ব হয়ে গেছে, কোথায় আছে কে জানে, well, মরে নাই তো। জেইস আর Either you are কি the জানি one নাম who ওটা। killed না him তুই কি দেখছিস or কি someone মিয়া, ভিক্টর আর জেইস তো লাস্টে well, যে I mean, আর্কেন I'm যে telling you the রুমটা আছে story. রিউনটার মধ্যে Like, অ্যাবজর্ব হয়ে I যায়। mean, if I was the one who killed 2 days তা ওরা ago, মরা কয় না তো কি why কয়? am I still here? মরা তো এটা মরছে যেটারে কয় সেটারে But মরা কয়, যে anyways, মেলের মা you নাম are কি willing ওর, to listen or I can just আরে go মেলের মার on? নাম জানি কি ভুলে গেলাম তো, চ্যাম্পিয়নের নাম যদি ভুলে যায়, you হায় tell আল্লাহ। your story আমবাসা। অ্যাম্বাসা, হ্যাঁ অ্যাম্বাসা, Well, I অ্যাম্বাসা mean, হচ্ছে মরছে, if ওরা you're হচ্ছে not প্রিটি going শিওর, to trust 100% me, শিওর। then I may not say it now. If I'm বাট going to অলদো stand at a trial তোর with no মানে reason, লোরে কিন্তু অ্যাম্বাসা হচ্ছে চোজেন অফ দ্য উলফ, at I trial ঠিক আছে, at I এন্ড least উলফ respect হচ্ছে লাইফ এন্ড ডেথ কন্ট্রোল the করে, সো ও playing যদি family বাইসেও আসে খুব একটা as না a পরে আনএক্সপেক্টেবল না। পরে তো জানতে উলফ ইরে বললো না, ওই যে partner or a কেটলিন না founder. বললো না, কেটলিন না কি বলি ইরে বললো কেইটলিন না, রে, গে কেটলিন না ওর লেসবিয়ান নাম রে, চোজেন অফ দ্য উলফ। Yes, and if you accept না ওর না, things, আরে ওর মেয়ের নাম কি ভুলে যায়, মেয়েটার ওই যে remain as what I মেল এই যে মেল, কি my ওর নাম working মেল, knowledge ওই of মেয়ের নাম Arab তো হয় মেল। কালো to কালো list মেয়েটা, it হ্যাঁ কালো হ্যাঁ মেয়েটা তো কালো মেল, মেয়েটা, and মেল whoever মেদার্দ। হ্যাঁ will have ও কি কোনো হিরো নাকি? person ও of the প্রবাবলি আপকামিং person হিরো একটা beside হইতে him পারে, ঠিক আছে, বাট with the symbol of X ফর নাও because নো ওয়ান। আমি প্রথমে মনে করছিলাম and ও হচ্ছে he's লেব্লাঙ্কের looking ক্লোন at হবে, the বাট পরে তো দেখলাম না overall লেব্লাঙ্কের of ক্লোন the হওয়ার place. কোনো চান্স নেই, কারণ আচ্ছা লেব্লাঙ্ক He হচ্ছে says ওর this in ক্লোনদের হচ্ছে loud. সিস্টার বলে ডাকে, ঠিক আছে। Isn't it এই আর suspicious that murders happening আর in the মেলরেও কিন্তু town একবার সিস্টার হিসেবে ডাক দিছিল, and ওই only সময় মনে Graham করছিলাম family হয়তো is বা the one ক্লোন বানানোর alive চেষ্টা করতেছে, আর পরে দেখলাম and তো the সুইটে তাহলে গেছে দাম। ওইটা কে, ওই যেটা ওই যে কি yeah ছিল you say it একটা certain ভূতের মতন something. রোজ, ওইটাই তো লেব্লাঙ্ক। John looks at them and he goes, লেবলাঙ্ক ওরা কেমন দেখতে? what now you are ওটা saying তো that হচ্ছে I'm একটা alive? বিশেষ, লেব্লাঙ্কের অ্যাবিলিটি And he goes, no, হ্যাঁ I didn't say you orchestrated it. I said লেবলাঙ্ক in my কোনটা? ওই যে লেবলাঙ্ক you have ওই যে লেব্লাঙ্ক হচ্ছে ক্লিওপ্যাট্রা না, ওই যে ক্লিওপ্যাট্রার মতো অ্যাবিলিটি maybe না? Nebula না ওটা perhaps. না 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 না, ক্লিওপেট্রা তো ওটা তো লিসান্দ্রা। And John goes, লিজান্ড্রা ও মিলাই আচ্ছা there আচ্ছা, must be লেবলাঙ্ক at আমি চিনি না, least লেবলাঙ্ক one দেখি। লেব্লাঙ্ক হচ্ছে couple of ফেকারের ওয়ান him. অফ দ্য মোস্ট ইউজড চ্যাম্পিয়ন, ঠিক আছে, খুবই পপুলার একটা আমি চ্যাম্পিয়ন। And the other two goes, well, আমি সো নাম শুনছি কিন্তু it is নেই। your hours that is লেব্লাঙ্ক হচ্ছে fast. দ্য সেম চ্যাম্পিয়ন Nothing has যে been হচ্ছে proven yet. মর্ডিকাইজার রে ট্র্যাপ করছে আন্ডারনিথ well then নক্সাস, it seems that is এই ঠিক আছে। হচ্ছে সর্সারারদের সবাই ভয় পায় ভাই। among you হ্যাঁ ladies, লেব্লাঙ্কের so I'm ইনফ্লুয়েন্স not to waste my মারাত্মক ইনফ্লুয়েন্স লেব্লাঙ্ক লেব্লাঙ্কের, লাগতো দর্শক। ঠিক আছে। whenever ও I এইটা I'll see you হ্যাঁ, right there. ইয়েস ইয়েস মানে ইয়েস, যদি যদি এ না থাকতো, He looks at সোয়েন you. না থাকতো, তাহলে লেব্লাঙ্ক যে কি কি করতো You মানে feel a নোবডি bit নোজ। of এক hopelessness সোয়েন in হচ্ছে your heart. মানে 3টা পার্ট Of করে course দিয়ে I do. নক্সাস রে মানে পাওয়ার ব্যালেন্স রাখতেছে, যাতে কেউ কোনোটা বেশি As he করতে না পারে। সোয়েনটা দেখলে লাগে খারাপ, আবার মাঝে মাঝে সোয়েনটা দেখলে লাগে ভালো, যে কি হ্যাঁ এক That's হচ্ছে something একদিকে there. হচ্ছে সোয়েন হচ্ছে And দ্য all of the কন্ট্রোল অফ people in নক্সাস, shock. তারপরে Says হচ্ছে দারিয়াস হচ্ছে দ্য মাইট অফ নক্সাস, The Drake goes, আর লাবলাঙ্ক হচ্ছে where দ্য are you সিক্রেটস অফ staying? নক্সাস, ঠিক আছে। এই তিনজন হচ্ছে তিনজন তিন লেয়ার, হ্যাঁ তিন লেয়ার অফ তিনটা মেইন পাওয়ার কন্ট্রোল করতেছে। I'll send some guards. আর এদিকে গোরা হ্যাঁ, আর এদিক থেকে ড্রাইভেন হচ্ছে মানে ওর গেইগিরি করতেছে এইসবের I'm মধ্যে। certainly disappointed. ড্রেভেন গিয়ে না ভাই, রেভেন গিয়ে না ড্রেভেন মানে গিয়ে না, ওই যে ও মেয়ে দেখলে তাড়া যায়, কি বলেন ভাই? হ্যাঁ ও তো ওর Well, ওর I'll স্প্ল্যাশ আর্টেই তো আছে দূরে থেকে মাইয়া নিয়ে আসছে ও বুঝেছিল ওরে যদি হলো গিয়ে ও জানি কি distrust among the বাই council হতে পারে, আই members গেস when বলা না, যায় ও না। বাই- is being harmed. ভাই ও ম্যানলি ভাই, ও যথেষ্ট ম্যান, ওরে না, ভাই একটু বেশি খেলাই কেন জানি। আরে ভাই ওই- গ্রেভস এর কে বানাই দিছে আর তুই আর ম্যানলির আর কি কবি খেলানোর আরে, জন্যই হায় বলতেছি, ঠিক আছে। আল্লাহ, মানে কার ড্রেভেন কার I go out. ড্রেভেন হচ্ছে সবচেয়ে হতাশ জিনিস যেটা হলো কি টুইস্টেড ফেডার আর ওটার নাম কি জানি, Hands it to হ্যাঁ you. গ্রেভস না মানে Graves. গ্রেভস ওগুলা Are you now Oh going my to God. take me Yeah, the sure. second হ্যাঁ, round? গ্রেভস রে কে বানাইছে আমার কিচ্ছু No, যায় not আসে, really. টুইস্টেড ফেট না ভাই, লাস্টের কাছ থেকে বাঁচে আসলো, ওরা কেন কে হ্যাঁ, বানাইছে? আরে না, I লাস্ট don't know
আমরা ওই দেখে ভয় পেয়ে যায়নি, আর পুরো ট্রমা হয়ে গেছে মেয়েদের কাছে। এক্স্যাক্টলি মেক সেন্স, ঠিক আছে, যে গিভিং টু ফিমেল, ঠিক আছে, দ্য পিনিকল অফ ফিমেল লাস্ট, ঠিক আছে, ওইখান থেকে যখন মানে ভয় পেয়ে, ঠিক আছে, ট্রমাটাইজড হয়ে, ঠিক আছে, আর ফিমেল চোখে দেখতে পারে না। That doesn't make sense. What the fuck do you It's the last resort to make it last work. result? That's me at straws. ইমাজিন তোর মেয়েদের প্রতি যে অ্যাট্রাকশনটা কাজ করে সেটার প্রতি তোর একটা ফোবিয়া, then you become gay. এটা তাই তো গিয়ে হয়েছে, কিন্তু তাই বলে গ্রে, আই মিন তাও ঠিক আছে, মানে না ঠিক আছে, মানে হি ইজ ফার ফ্রম এ ওম্যান, রাইট? আই মিন এইখানে ও যদি হচ্ছে কি বলে নাম কি ওইটার, যে এডিসিটা যেটা 10 রকমের গান ইউজ করে, 10 রকমের গান সোনা, না ওই যে অরেলিয়াস নাকি, গান নট গান। ও বন্দুক মিসফরচুন, না 10 ও না ওই যে, হ্যাঁ বুঝছি ওই যে 2000 ইয়ার, হ্যাঁ বুঝছি। ওই অ্যাফিলিয়াসের সাথে যদি গেইগিরি করতে তাও মানতাম যে দে লুক গে, ঠিক আছে, গ্রেভস আরে ও অ্যাকচুয়াল গে যে ভ্যানুসের সাথে করতো, হ্যাঁ কিন্তু ভ্যারুস তো সেলফ গে, ভ্যারুস তো মানে ও ভ্যারুস জিনিসটা কি আসলে, ও কি পার্সন নাকি দুইটা পোলা একটা বডি, ওই তো কালাস্টার না কালাস্টার না, ওই কালাস্টার গে না, ওই কালাস্টার বাই বর্ন গে নাই। কি করে ওর ব্রেন থাকে একটা পোলার, ওর ধন থাকে আরেকটা পোলার, যখন খেসে তখন আরেকটারে খেসে দেয়। সবচেয়ে পপুলার চাইল্ড হচ্ছে আমাদের এজরিয়েল, ঠিক আছে, একদিক থেকে লাক্সের মানে সাথেই, আবার ওদিক থেকে একটা সেলেস্টিয়ালের ক্রাশ, ঠিক আছে, মানে চায়। তারপর আবার রিসেন্ট কাইসার সাথে মিউজিক ভিডিও, ও ভাই কাইসা ভাই, লাক্সের সাথে তো লিটারালি ওয়েডিং সিন আছে পুরো, কাইসা রে এদিক দিয়ে মানে ই করে, আর ওদিকে কাইসার বাপ কুস্তি পাগল, কাজিনে টেলিপোর্ট করবে, ও টেলিপোর্ট করবে, এই দাঁড়াও কিসের দাঁড়ালো আমার মেয়ের আমি যাচ্ছি, ওর আব্বারই তো গডলেক নিয়ে থুয়ে দিছে, দুইজনে পিনিকল অফ চেস হবে, ঠিক আছে, একজন আর্কানশিপ মারবে আর একজন টেলিপোর্ট করবে আল্টিমেট দিয়ে। দুইটাই তো কুলডাউন আছে, সুন্দর মজার বিষয়, ঠিক আছে, মজার বিষয়, হ্যাঁ, একদিক থেকে মানে সবার সামনে হচ্ছে এজরিয়েল টেলিপোর্ট করে দৌড়াবে, এজরিয়েলের পিছনে হচ্ছে মানে ওই কাইসার বাপ দৌড়াবে, কাইসার বাপ পিছনে দেখবে যে এটা দৌড়াইতেছে, ওই যে জয়ী দৌড়াইতেছে। What the fuck? কাইসার বাপ না, কাইসার এজরিয়েলের মাঝখানে থাকে জয়ী প্রবাবলি, ওরও টেলিপোর্ট আছে একটা ছোটখাটো, ছোটখাটো টেলিপোর্ট, পোর্টাল and you like বাট টেকনিক্যালি ওটা বেশি ওপি, ও যে কোনো জায়গায় পোর্টাল করতে পারে, জাস্ট গেমের মধ্যে একটু ফেরত জয়টা জয় টেলিপোর্ট তো মানে এক জায়গায় টেলিপোর্ট করে আরেক জায়গায় যায়, আবার ফেরত চলে আসে ওই জায়গায়। No, I'm specifically looking a job for us. So we are going towards. ও এখন তো স্পেল ইসের উপর না, এখন তো স্পেল অটো দিয়ে দেয় একেবারে সলিড। কিসে দিয়ে নিতে স্পেল প্রিপেয়ার স্পেল এখন ডাইরেক্ট দিয়া, হ্যাঁ প্রিপেয়ার স্পেল এখন তো সবসময় প্রিপেয়ার থাকবে। So I open ears for if এটা একটা ভালো কাজ করছে, ওয়ারলকের আগে স্পেল হইতো না, কারণ ওয়ারলকের স্পেল সব কটা যেগুলো ক্লাস করতে পারে, সাব ক্লাস করতে পারে, সবসময় প্রিপেয়ার থাকবে। না প্রিপেয়ার না, ওই প্রিপেয়ার স্পেলস হলো ওই যে না আগে তো কারিজমা দিয়ে আসতো, হ্যাঁ কারিজমা দিয়ে আসতো, হ্যাঁ টেবিলে এখন নাম্বার দিয়ে দিছে, ওটা দিয়ে গেছে। আর ওইটাও করছে আমি যেটা বললাম, যে যেগুলো আগে থেকে সাব ক্লাস করতে পারে এগুলো এখন প্রিপেয়ারই থাকে। ওহো
So any হ্যাঁ ওগুলো তো আগেও ছিল। or anything going? না আগে ছিল না, আগে ওয়ার্ল্ড অফ থেকে চুজ করতে পারতো। তাহলে অন্যদের মনে হয়, যেমন আমাগুলো তো কিসের তো প্রিপেয়ার লিস্টে দিয়ে দেয়, আর অলওয়েজ প্রিপেয়ার থাকে। Bro died at Ogden. Correct. ওয়ালাকে থাকতো না। Oberon family died at where? না ওয়ার্ল্ড হচ্ছে ওর যে সাব ক্লাসের স্পেল লিস্ট দিত ওটা থেকে চুজ করতে পারতো। এটা নিয়ে কত কাহিনী বাবা। died at Blight. Blind. ওতে চুজ করতে হতো, ওরে আল্লাহ। করতে হতো, এখন পুরোই দিয়ে দিছে। না মানে বেসিক্যালি ওগুলো নিয়ে হলো তো ওর স্পেল লিস্টে অ্যাড করতো। তাহলে দিয়ার মানে কি হলো, আমার সে চুজই করতে হলো। না ওগুলো হচ্ছে অন্যান্য স্পেল লিস্টে থাকতো মনে কর। অন্যান্য স্পেল থাকতো, যেমন যেমন ওয়ার্লকরা তো গ্রেটার ইনভিজিবিলিটি পায় না, কিন্তু লিওরেন পাইতো। না লিওরেন পাইতো কিসের তে? আনডেডের। না ওয়ার্লকরা পাতো গ্রেটার না ইনভিজিবিলিটি না মানে। না, আনডেড ওয়ালাকরা পায় শুধু। ইনভিজিবিলিটি পাতো, ইনভিজিবিলিটি খালি ইনভিজিবিলিটি পাইতো। এই শালা শুধু ব্রথেলে চাই। কি কষ্ট, তাদের দরকার তাদের নাই। আমি তো পিল খাই, আমি হচ্ছে এজন্য পিল বানাই না তোমার কাছ থেকে। মার্শাল আর্টিস্ট পিল। ভাই আপনার পিল খাওয়া ভাই, হোলি শিট। প্রথমটা তো লেব্ল্যাঙ্ক কেমনে কি হয়ে গেল লেব্ল্যাঙ্ক একটা সেই নামটা কেমন, লিটারালি অ্যাম্বাসারে মানে 1 সেকেন্ডের মধ্যে মেরে ফেলাইছে, লাইক ওয়ান শট কারে বলে, ঠিক আছে আসলে ওয়ান শট করছে। ও তো পালায় বেরাচ্ছিল, ধরে ফেলছে। আর কত উপরে কি বলতেছেন, নরমাল পাওয়ার লেভেল হচ্ছে বহুত উপরে। মানে লিটারালি একটা ক্লোন দিয়ে মেরে ফেলাইছে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে বসে, ঠিক আছে। স্বাভাবিক না এটা, স্বাভাবিক তো। ওই সাইড টাইপ পোকেমন, ফায়ারিং টাইপ এর সুপার এফেক্টিভ। লেব্ল্যাঙ্ক হচ্ছে দ্য ট্রু মিনিং অফ দ্য ডার্ক সোসাইটি। মানে ভালোই কি হবে কি ওই রিউন গুলো সরানোর সাথে সাথে মানে সেকেন্ডের মধ্যে হচ্ছে ডোমেইন এক্সপ্যানশন, ঠিক আছে। আরে ওই রুন গুলো কোনো আইটেমের রেফারেন্স নাকি এমনি? দেখতে তো কাইন্ড অফ লাগে রিভেনের সোর্ডের রুইনের মতো লাগে দেখতে। হ্যাঁ আমি ওটা নোটিস করছি, ওটা কি সিমিলার মানে? ওটা ওটা হলো প্রথম হলো ওর ওই যে লাভার বয় ছিল না, লাভার বয় কাছে ছিল না, লাভার বয় ওটা স্লেভ টাইপের ছিল, লাভার বয় তো আরেকটা। লাভার বয় আয় দেখো, তো স্লেভ ছিল, স্লেভের জন্য এত পিরিত। স্লেভ আই মিন বললাম, বাট অ্যাকচুয়ালি কমরেড। হয়তো স্যাডলি কিওর হলাম না আমি লাভার বয় তো ছিল ওই যে ওই একটা প্রথম দেয় ছিল তো সিন আসলে তো একটা মেটাটার সাথে এই যে ললিকন গিরি করতেছিল, ছোটা করতে সরি পোসাকনগিরি। ওকে বেল আল্লাহ, কাছে যে কেটলিনের ওই যে কি বিট্রে করে না ওর ওই। আমার আসলে কেটলিনের সিনগুলো অত বেশি একটা ইন্টারেস্ট ছিল না, সো বেশি একটা হাইপ পাই নাই। মানে ভালো লাগেনি। আমার অ্যানসার হচ্ছে ফরগিরি করছো, ফরগিরি পাইছো সবাই। ঠিক, আমি ঠিকই আছে, ভালো হইছে। আমার কাছে দুইটা জিনিস খুব ভালো লাগছে, এক হচ্ছে একোর স্টোরি লাইনটা খুব ভালো লাগছে, আর হচ্ছে মানে ভিক্টরের স্টোরি লাইনটা। এটা ভালো ছিল। ও একো জ্যামনে হচ্ছে আর একটা ইউনিভার্স রেখে চলে আসছে, ওটা মানে একটা পারফেক্ট লাইফ রেখে চলে আসছে, তারপরেও চারবার আলটিমেট জাস্ট একটা ক্রেজি গার্ল বাঁচানোর জন্য। হাইমারডিঙ্গার কি হইছে? একো একটু নাচতে গেছিল মাঝখানে, হাইমারডিঙ্গারের সব কাজ করা শেষ। হ্যাঁ হাইমারডিঙ্গার কি ও কি হইছে? এক্সপ্লেনেশন আসলে কি মানে এক্সপ্লিসিটলি ডেড বডি না দেখাইলে হার্ড টু বিলিভ যে অ্যাকচুয়ালি মরছে কিনা, ঠিক আছে। ট্রান্সপোর্ট হইছে আর কিসে নাকি প্রবাবলি অন্য কোন। আচ্ছা ও আরেকটা ই আছে তো, তোর ইরা কি বলে আরে নাম কি এগুলোরে, ইয়োডলরা হচ্ছে মেড অফ পিওর ম্যাজিক, ঠিক আছে। সো ইফ দে ডাই দে রিটার্ন টু ব্যান্ডেল সিটি, ঠিক আছে। দেন ওইখানে ওদের ফিজিক্যাল ফর্ম আবার তৈরি হয়, দেন হচ্ছে আবার রেসপন্ড করে ওরা একটা কাইন্ড অফ, ঠিক আছে। এইজন্যই তো হাইমারডিঙ্গার ম্যাজিক সম্পর্কে অনেক কিছু জানতো, এজন্য বলছে যে মানে ডু নট ডেলভ ইনটু আর্কেন, আর্কেন ইজ রিয়েলি ডেঞ্জারাস। হ্যাঁ বাট আর ও মেয়ে বয়স বললো যে ডু নট ডেলভ ইনটু আর্কেন বাট ব্রো ইজ লিটারালি মেড অফ আর্কেন, মেড অফ আর্কেন। আর ওর কথা বলছিল ও অনেক লং লাইফ। হ্যাঁ ও তো অলরেডি 300 বছর পাচ্ছে, অলরেডি ও 300 বছর
বছর না 400 বছর 420 বছর না 302 বছর ছিল হচ্ছে ওর ইসে। ওখানে আরো ভাবতে মনে হলো আরো বাঁচবে। ওইখান থেকে আরো বাড়ছে না, ওটা তো সেই ভিক্টর যে সময় লুলা ছিল, সেই লুলার সময়। ওখানে আরো ছিল, আর কয় বছর ছিল? আরো ছিল 10-12 বছর নাকি? না বেশ নিউ ওয়ার্ল্ডে 3 ইয়ারের মতো ছিল। একর ওয়ার্ল্ডে হচ্ছে একর না তো মানে পাউডারের অল্টারনেট ইউনিভার্সিটি মানে ইউনিভার্সিটি ছিল 3 ইয়ার্স ওইখানে। আর সবচেয়ে বড় কথা রিফাত, ও এটা বলিনি যে আর্কেনে ডেলভ করবে, ও বলছে সায়েন্স আর আর্কেন মিশন। আর্কেনের জায়গা রাখো, সায়েন্সের জায়গা রাখো, ওই দুটো মিশাই তো ঝামেলা মানে। আমি আর্কেনটা একটু ক্রিস্টাল লাইক হতো, এখানে কেমন বায়োলজিক্যাল ভাইরাস লাইক বানাইছে। ওই তো লাগছে ভাই। না ওটা তো আর্কেন না তোর, ওটা হেক্স কোর, ওটা আর্কেন না। কিন্তু ওর নামের সাথে কেমন জানি মেলে না। হেক্স কোর একটু ঝামেলাটা কি হচ্ছে, মেকানিক্যাল থাকবে। হ্যাঁ না ঝামেলাটা কি হয়েছে, ঝামেলাটা ওই মেকানিক্যাল আর আর্কেন মিলেই ওই সমস্যাটা হয়েছে, ঠিক আছে? সো আর্কেন হচ্ছে মানে ক্রিয়েটর যারা, ওরাই হচ্ছে এরকম বলছিল যে আর্কেন হচ্ছে যে আর কি একটা জাস্ট একটা এই যে একটা ম্যাজিক সিস্টেম আর কি, ঠিক আছে? বাট এই জিনিসটা সবাই পারে না। হ্যাঁ মানে তোর আর কি যে কমন জিনিস না, এই আর্কেনে যারা অ্যাফিনিটি আছে তারাই পারে। ওই যে মেল হ্যাঁ হ্যাঁ স্পেশাল কেস, ঠিক আছে? কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু এই আর্কেনটা সবার জন্য করার জন্য হচ্ছে এই যে হেক্সটেক আবিষ্কার হয়েছে, সো এটা কমন করার জন্য। সো এইটার জন্য তোর আর কি আবিষ্কার হয়েছে না ডিসকভার আর্কেন তো পিওর ম্যাজিক থাকার পরে হচ্ছে ওর সাথে সীমার মিশে গেছিল না। হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে যে জেইসের মানে না হেক্স কোরের কথা বলতেছি, হেক্স করে হচ্ছে সীমার মিশছিল, আমি আর্কেনের কথা বলতেছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি হেক্স কোরটা বলতেছি। হ্যাঁ হেক্স কোর তুই যে কারাপ্ট টারাপ দেখছিস যেটা, এই যে জেইস তারপর হচ্ছে ইটি, এইগুলো তো সব হচ্ছে যে মানে আর্কেন না, এগুলো হচ্ছে পুরো কারাপশন আর কি, মানে ওই হেক্স কোরটা। সো এইটা হচ্ছে তো ওই যে সেকেন্ড জেনারেশন, মানে হেক্সটেক তো চলে যায়নি, হেক্সটেক আবার আসবে, ঠিক আছে? কিন্তু হেক্স কোর হয়তো আর আসবে না। সো এইখানে একটা সমস্যা হচ্ছে কি জানিস, ঠিক আছে, যে এখানে ভিক্টর জেইস সবারই বোঝার একটা সমস্যা আছে, যেটা এখনো মানে কেউ সিরিজ এক্সপ্লেইন করে না। হ্যাঁ, ওরা সবাই মনে করতেছে যে আর্কেন ইজ মানে বেসিক্যালি করাপশন, মানে কি বলে কেওস এন্ড রিবিল্ডিং, ঠিক আছে, অনেক কিছু বলছে। এটা কিন্তু পিওর আর্কেনের কথা ওরা মানে অ্যানালাইজ করতেছে না। ওদের হেক্স কোর কিন্তু হচ্ছে সীমার দ্বারা করাপ্টেড, and most likely like 90% চান্স হচ্ছে সীমার হচ্ছে ভয়েডের সাথে কানেক্টেড। হ্যাঁ সীমার হচ্ছে ভয়েডের সাথে ঠিক আছে? সো এই যে মানে ব্যাড রিঅ্যাকশনটা দেখতেছে মোস্ট লাইকলি ওটা সীমারের কারণেই হচ্ছে জিনিসটা, ঠিক আছে? মানে সীমারটা আর্কেনটারে বুস্ট করছে বা সামহাউ করাপ্ট করছে, দেন ওইখান থেকে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে। এটা কি দেখাইছে ইসে সীমার কারাপ্ট করছে? আমি তো মনে পড়ে না। হ্যাঁ তোর হচ্ছে ভিক্টর যে ওই যে ম্যাট্রিক্সটা বানাইছিল হেক্স কোর, যেটা হচ্ছে ভিক্টরেরই, ও ভিক্টর তো নিজের ভিতরে সীমার দিয়ে তারপরে রক্ত দিছিল ওইটারে, মনে নাই? ওই যে এর কাছ থেকে সিনজের কাছ থেকে সিনজের কাছ থেকে সীমার নিয়ে আসলো, নিয়ে এসে নিজের ভিতরে ইনজেক্ট করছিল, করে তারপরে ওটার ব্লাড দিছিল। Didn't you inform them হ্যাঁ 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 সো এটা 100% শিওর থাকছে হেক্স কোর হচ্ছে সীমার দ্বারা করাপ্টেড, ঠিক আছে? সো এন্ড কতটুকু সীমার ইনফ্লুয়েন্স করছে হেক্সটেকরে এটা হচ্ছে এটা অন্য জিনিস, কিন্তু তোর হচ্ছে হ্যাঁ এইটা যদি এমন হইতো যে ওই যে জেইসের পাস্টে যদি দেখতাম যে তোর হচ্ছে ওই যে কোনো একটা সিগনিফিক্যান্ট ক্যারেক্টার, ধর যে ওই যে ঈশার মতো, মানে এই যে কি বলে রেইজের মতো, এরকম কোন ক্যারেক্টার আইসা হচ্ছে হ্যাঁ আইসা হচ্ছে জেইসরে হচ্ছে বলতো যে আর্কেন হচ্ছে খারাপ কিংবা তাইলে কিন্তু এটা কিন্তু না, এটা জাস্ট নিজের বলছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ভিক্টর নিজে এসে নিজেরে বলতেছে, মানে এটা হচ্ছে ওদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ভিতরে, ঠিক আছে? মানে নিজেরা যা জানে এর ভিতরে ঘুরা পেঁচা, এটা বড় কেউ যার অ্যাকচুয়াল আর্কেনে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে সে এসে কিন্তু কিছু বলতেছে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে তুই দেখবি যে এই হেক্স কোর তারপরে হচ্ছে যে অল্টারনেট ইউনিভার্সে জেইস গেছিল, হ্যাঁ ওইখানে যে বা লাস্টে এন্ডিং সিনে যেমনে ট্রান্সফরমেশন দেখাইছিল সিটিতে, ওই যে হেক্স কোরের কারণে যে এরকম বিভিন্ন রকমের একটা কি বলে
কালারফুল একটা, তারপরে স্পাইক টাইপ হচ্ছিল সব জায়গা থেকে বেরোচ্ছিল। হ্যাঁ, এই জিনিসটা, এই যে ভিজুয়ালটা একদম হুবহু সিমিলার টু ইকাথিয়ার ওই যে ভয়েড রিফটটা আছে যে ইকাথিয়াতে, ওই কাইসার একটা মিউজিক ভিডিও আছে, ঠিক আছে, কাইসার টালিয়ার মিউজিক ভিডিও, ওইখানে ভয়েডের ই দেখা যায় মানে ইকাথিয়া কেমন দেখতে, ঠিক আছে, ওইখানে যা দেখবি অনেকটা সিমিলার, ঠিক আছে। সো চান্সেস আর ওই যে ওই কারণেই মেবি। আচ্ছা, ওই যে ওরিয়ানা দেখালো, ওরিয়ানা সিনজের মেয়ে। হ্যাঁ, ওরিয়ানা সিঙ্গেল। ওর না কোয়ার্টার ক্লকওয়ার্ক মেকানিক। হ্যাঁ, ও তো এই যে ওইটাই তো ক্লকওয়ার্ক হয়ে গেছে না, ও তো না মেকানিক্যাল বডি পুরো। মেকানিক্যাল বডি হয়ে গেছে। কিছু নাম ছিল মানে ওরিয়ানার ক্রিয়েটরের নাম দিছিল তো এর আগে। ওরিয়ানার পুরো নাম হচ্ছে সিনজের। সো ওরিয়ানার পিসিতে যে স্টোরি ছিল, ওরিয়ানার পুরো নাম সেটা হচ্ছে সিনজের লাস্ট নেমই, ঠিক আছে। তো ওর হচ্ছে কিন্তু পিসিতে হচ্ছে ই করা হয়েছিল যে সিনজ হচ্ছে ওরিয়ানার এই করছে। হ্যাঁ, এরকম হচ্ছে স্টোরি ছিল। মানে সিনজ তো না, মানে ওই যে ওরিয়ানার আব্বা হচ্ছে ওরিয়ানার এরকম করছে আর কি, ওরে বাঁচায় রাখার জন্য। এটা ছিল হচ্ছে পিসি স্টোরি। কিন্তু সিনজের মানে ওরিয়ানার আব্বার নাম আর সিনজের নাম যে সেম, এইটা হচ্ছে রিভিল হয়েছে হচ্ছে আরকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই যে বলছে যে ব্রিলিয়ান্ট ডক্টর নেম রেবেক হচ্ছে তোর মানে ওরিয়ানারে বানাইছিল, ঠিক আছে। এই ব্রিলিয়ান্ট ডক্টরই, হ্যাঁ এই ব্রিলিয়ান্ট ডক্টরই যে হচ্ছে রেবেকই যে সিনজ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। ও কেটলিন বলে। হ্যাঁ কেটলিন বলে যে ইউ আর দ্য ডক্টর। হ্যাঁ, ডক্টর রেবেক কিন্তু ওরিয়ানার পুরো নাম। এই ডক্টর রেবেক কিন্তু আরো অনেক জায়গায় উল্লেখ আছে, অনেক হিরোর ইসের ভিতরে, কিন্তু ওটা যে সিনজ, হ্যাঁ ওটা যে সিন যেটা আমরা কেউ জানতাম। বাট এই সিন ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি কত হ্যাঁ, সিনজের যে ভাই, আমার তো মনে হয় 50% চ্যাম্পিয়ন সিনজি বানাইছে কইতে গেলে ডাইরেক্টলি। এরকমই হয়ে গেছে, ঠিক আছে। কারণ ভয়ানক ডেঞ্জারাস। কারণ লোকজন জানতো যে সিনজ এই চ্যাম্পিয়ন গুলো বানাইছে, আর ডক্টর রেবেক হচ্ছে আরো এই কতগুলো চ্যাম্পিয়ন বানাইছে। সিনজ আর ডক্টর রেবেক যে একই লোক, এ তো 50% বানায় লাইছে, ঠিক আছে, মানে একজনে। এরকম প্রথম ক্যারেক্টার, প্রথম হিরো হলো সিনজ, ওটা বেশি বানাই করবে না। জ্যাকরে বানাইছে, তারপর সীমারের মাধ্যমে আরগটও কিন্তু সীমারের মাধ্যমে চলে, সো কাইন্ড অফ অবদান সিনজের, ঠিক আছে। তারপর র‍্যাট প্রবাবলি ওই র‍্যাটটাই যেটা হচ্ছে পরবর্তীতে টুইচ হয়ে যাবে। তারপর ওরিয়ানারও তো ডাইরেক্ট বানাইছে। তারপরে ভিক্টর রে তো দেখাইলই কেমনে ইভলিউশন করাইছে, ঠিক আছে। তারপরে ভিক্টরের ব্যাক স্টোরিতে ডক্টর রেবেকের কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু সায়ন রে বানাইছে, ঠিক আছে। নক্সাসে যাওয়ার পরে সায়ন রে বানাবে, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে এই যে কি বলে, এই যে পয়জন বানাইছিল একটা, খুব ডেডলি একটা পয়জন বানাবে পরে। ওই পয়জন দিয়ে হচ্ছে আয়ানিয়ারে অ্যাটাক করার পর ওইখান থেকে হচ্ছে মাস্টার ই ভিলেজ মানে ধ্বংস করে ফেলে, ঠিক আছে। ওই জায়গাতে মাস্টার ই বেরোবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, মাস্টারিও তো কি একটা অবস্থায়, মানে সব জায়গায় না। মাস্টারির কি একটা অবস্থা না, মাস্টারি হচ্ছে পিনেকল অফ ওপিনেস, ঠিক আছে। তোর হচ্ছে ওই যে উজু টেকনিক, উজু স্টাইল হচ্ছে মাস্টারি একমাত্র যে হচ্ছে পিওরেস্ট ফর্মে জানে। উজু স্টাইল এত পাওয়ারফুল, ঠিক আছে, যে তোর হচ্ছে ওই মাস্টারি একাই হচ্ছে তোর নক্সাসের সব মাইরা ধরে মানে সাফ করে ফেলাইতে, ঠিক আছে। ওর ভিলেজ পুরো থাকলে তো হইতোই। তারপরে হচ্ছে নতুন একটা চ্যাম্পিয়ন হয়তো আসতে পারে, যেটা হচ্ছে আর কি রিভিল হয়েছে। মাস্টারির একটা স্টুডেন্ট ছিল যে হচ্ছে মানে ওই ইটা হচ্ছে সাকসেস করবে আর কি, মানে সাকসেসর হবে মাস্টারির, কেননা উজু স্টাইলে। মানকিরে উকংরেও কিন্তু উজু স্টাইল শিখাইছে, কিন্তু উকং হচ্ছে একদম ঠিক আছে। কিন্তু এই পিওরেস্ট ফর্মে মানে মাস্টারি সাকসেসর একটা মেয়েরে শিখাইছিল উজু স্টাইল। ও পারতো, ও এক্সট্রিমলি স্ট্রং, মানে অনেক স্ট্রং, ঠিক আছে। মানে জাস্ট একটা বাচ্চা হিসাবে একদম পুরো ফাটায় ফেলাই দেওয়ার মতো অবস্থা। কিন্তু মানে সমস্যা কি হয়েছে, ও হচ্ছে মানে মানে অ্যাজ ইউ ডু, ঠিক আছে, করে ফেলার পরে মনে হয় আর কি যে ভুল করে ফেলাইছে আর কি। ও হচ্ছে একটা জায়গায় একটা ঝামেলায় পড়ছিল, ওইখানে ও হচ্ছে যে মানে কারাপ্টের একটা ওয়েপেন, যেটা ওই ওয়েপেন ধরে ফেলাইছে, ধরে ও নিজে হচ্ছে ইয়ে হয়ে গেছে, মানে ডার্কিন হয়ে গেছে।
I wonder তবে মিস্ট্রিটা সলভ করছে আর্কেন, যেটা সারা জীবনের কোয়েশ্চেন ছিল ওইটা হচ্ছে এই যে ইসের বাপি হচ্ছে কি তোর হচ্ছে ওয়ারউইক, ওটা যে কত স্পেকুলেশন ছিল। আল্লাহ লাস্ট পর্যন্ত মরেই গেল গিয়া। না মরেনি তো, ওরে এই যে ভ্যান্ডরে নেবে, ভ্যান্ডরে নিয়ে তারপরে কুত্তাই বানাবে আর কি। আবার বানাবে, কিন্তু অনেক স্যাড লাগলো, মানে কিভাবে কত চেষ্টা হলো, মানে ওর জীবনটাই পেনে যাবে রে, কিচ্ছু করার নেই। মাঝখান দিয়ে ইডা মূল্য ওই যে না আমার কাছে যখন ওই যে ভ্যান্ডারের যখন এ অ্যাসেন্ড করে, ঠিক আছে, ভিক্টর যখন অ্যাসেন্ড করে তখন দেখায় যখন যে ভ্যান্ডারের ওই যে পিকচার গুলো সব আস্তে আস্তে জ্বলে যাচ্ছে, আগুন ধরে যাচ্ছে, ঠিক আছে, তখন মানে সেই একটা ইমোশনাল মোমেন্ট ছিল, যে পাউডার টাউডারের সাথে ছবি টবি ছিল, ভ্যান্ডারের নিজের ছবি, ঠিক আছে, ওরা দেখাচ্ছে একদিক থেকে ভিক্টর অ্যাসেনশন হচ্ছে আর একদিক থেকে হচ্ছে ভ্যান্ডারের সব মেমোরিজ আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে মাস্টারি স্টুডেন্ট হচ্ছে কারাপ্ট হয়েছে ভেরুসের সাথে ফাইটের ভিতরে, তো ভেরুসের সাথে মারামারি লাগছিল, সেইখানে ও বাইরে উঠতেছিল না ভেরুসের সাথে, কারণ ভেরুস তো ডার্কি না, 30 মাইল দূরত্ব মারছিল, সে ওই সময় হচ্ছে ওই মানে বিরুদ্ধ হচ্ছিল আসলে ডার্কিন সেলেস্টিয়াল দুইটা একসাথে মারামারি কইরাও মানে সহায় দিছে। মাস্টারি লিটারালি সোলো নিজে একা কেইনের সাথে যে কেইনের শুয়াই দিয়ে এলো, মানে মাস্টারিরা এই পর্যন্ত হারাতে পারিছে এরকম অবস্থা এখনো দেখিনি। ঠিক আছে, ও মনে হয় ওই জ্যাক্সের সাথে মারামারি করতেছে, হারবে এই হচ্ছে আর কি, ঠিক আছে। জ্যাক্সও তো মানে বেকায়দা পাওয়ারফুল। হ্যাঁ জ্যাক্সও তো বেকায়দা পাওয়ারফুল। এই যে মাস্টারির হচ্ছে মাস্টারির স্টুডেন্ট নামটা হচ্ছে জাঙ্গল এমনি পাওয়ারফুল। কিছু কিছু ক্যারেক্টার আমার মনে হয় এভেন্চুয়ালি রুনতেরার কাহিনীর সেন্টারে চলে আসে, এর মধ্যে মানে জেইস না তো সরি, যে এটা কি বলে রাইজ সেন্টারে আনবে। রাইজ জানি কিরা, রাইজ তো যে রুন কালেক্ট করতেছে সবগুলা, দাড়িয়ালা ব্লু কালার ম্যান, দাড়িয়ালা। এবারে সার্চ দে তুই, দেখবে একটা হচ্ছে যে একটা স্ক্রোল, বড় স্ক্রোল মতো একটা হিরো আছে, RYZE। সো ও প্রবাবলি সেন্টার স্টোরিতে থাকবে, লাইক সব। এই তো হ্যাঁ, এই যে দাড়িয়ালাটা টেলিপোর্ট করে এটা। হ্যাঁ সো ও তো সবচেয়ে পাওয়ারফুল, মারাত্মক সাপোর্ট জানতাম, ডেঞ্জারাস সাপোর্ট। নিবে না তো। রাইজ হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য চ্যাম্পিয়ন হু ইজ নট টাইড টু এ সিঙ্গেল রিজন, ঠিক আছে, ও হচ্ছে লাইক সব রিজনের সাথেই ওর মানে স্টোরি বানানো পসিবল, এমন একটা ক্যারেক্টার, ঠিক আছে। সো আর ই তো তোর হচ্ছে রেইজের হচ্ছে পাগলের মতো পাওয়ার, ওর কাছে হচ্ছে অলরেডি 4টে ওয়ার্ল্ড রুন রয়েছে, ঠিক আছে, মানে আরকেনে রেইজের সাথে মানে যদি রেইজ অ্যাকচুয়ালি রেইজের সাথে পারে, কারণ রেইজ হচ্ছে ওই ওয়ার্ল্ড রুন গুলোরে ও ইউজ করে না আর কি, হ্যাঁ ইউটিলাইজ করে না, কিন্তু রেইজ যদি চায় ও চাইলে রুনটারে একাই ধ্বংস করে ফেলতে। হ্যাঁ রাইজরে তো সেন্টার স্টোরিতে আছে, এন্ড মনোস ফর সাম রিজন জিংসটাও হচ্ছে এই স্টোরি থেকে বের করে দিছে, ফিল্ড ওভার জোনের স্টোরি থেকে। সো লাইক রোমার স্টোরির মধ্যে ওরাও ঢুকায় ফেলাইতে পারে, আবার এদিক থেকে আরি আর ইয়াসুরেও হচ্ছে রোমার স্টোরির মধ্যে ঢুকাই দিছে। You remember that you remember reading the book that one place that was there, it's এরপরে কি there was a কোন place নিয়ে আসতে পারে? ডামাসিয়া, there was a connection between three places, ডামাসিয়া, হ্যাঁ আই গেস নক্সাস অথবা ডেমাসিয়া দুইটার একটা আসবে। deep ethereal, এই যে রাস্ট মনে হয় না, রাস্ট হচ্ছে সোয়েনেরটা, না কেইনের হচ্ছে ডেভিল, কেইনের ডেভিল হচ্ছে লাস্ট। হ্যাঁ রাস্ট আর মেয়ের ডেভিলটা আমি ভুলে গেলাম। ডার্কিন কে আছে মাস্টার স্টুডেন্টের যে ডার্কিং এর সবার আগে তো আসে এথ্রক্স না, সবার আগে আসে এক্সট্রক্স, কারণ এথ্রক্স অনেক পাওয়ারফুল তাই ডার্কিনদের ভিতরে। আচ্ছা ইসেরটার নাম সোয়েনেরটার নাম হচ্ছে রাম, নট রাস্ট, রাউম আর ইউএম রাউম, ডার্কিন ভিতরে আছে এই যে নেফেরি আছে, নেফেরি ভারুস রাস্ট। ও এই যে রাউম তো দেখতে ইসের মতো একেবারে, it takes their soul ড্রাগন টাইপের। slowly, টিন্ডামিয়ার ইমর্টালিটি পাইছে কি করে জানিস?
ওই বাল They দিয়ে sleep like হ্যাঁ ওই উইপেন দিয়ে না না এইথ্রক্সে স্ট্যাপ করেছিল রে বাহ ওই ওই rather than putting it to হ্যাঁ sleep. ও তারপরে তো এইথ্রক্সের কষ্টও বোঝে মরতে ও এটা তো মরে না না এইথ্রক্স তো মারা যাবে না এই জন্য হচ্ছে ও চায় যে পুরো যা কিছু আছে সব ধ্বংস করে ফেলাবো তাইলে আমি মরো তাইলে আমি মরবো কিছু যদি না থাকে তাহলে আমি থাকবো কই ঠিক আছে এইরকম লোনলি Rather আই এম সো লোনলি মার না, ও লোনলি না ও লোনলি হতে চায় লোনলি হতে চায় living creature. ওর কাছে সুন্দর থাকবে বেশি একটা কষ্ট না, ওই ভয়েডের একটা পোর্টালের মধ্যে ঢুকে একটা চুবা দিলেই হয়ে যায় তো, ঠিক আছে? এটা খুঁজে পাই নাই হয়তো বা এখনো। আর ভয়েডের তো চাইতেছে ইরেজ করার। ভয়েড Every ভয়েড one of them has different agenda and Why? they want their hungry for. এই চো বয়েডের ওই মহিলার নাম কি রে And ওই যে when they consume the মাকড়সা না কি amount of জানি soul they have, ওই যে ভয়েডের লেডি নাকি Okay. ওই যে So কাইসার পিছে দৌড়ায় কোনটা I got বুঝছি বুঝছি। so ওটার নাম কি they constantly নামটা আমিও ভুলে গেলাম, that কি is জানি। their dream passage. নতুন হিরো ছিল তো মনে হয় বেলভেট বেলভেট বেলভেট। dream vestige. হ্যাঁ ওই একটা জঘন্য Dream Yeah. passage. জোলানি কে জানো Undeads. জোলানি কি হচ্ছে জোলানি মনে হচ্ছে এই যে Try to নাকি feed upon একটা সুগার খেয়ে ফেলালে আর কিছু হবে না creature by না, এই তো জোলানি হচ্ছে তোরই জোলানি সার্চ দিলে মাস্টার হচ্ছে স্টুডেন্টের হবে বানানটা they কি are actually জোলানি হচ্ছে ওই মাস্টার স্টুডেন্টের ডার্কিনের নাম এক্স